anatomy, physiology, biochemistry. See, these three is the main subject. Definitely, you will get not much time, more than 1 year. Huh? Yes, slides दिए तो बुझो ना दी दीजिए के ओके पेन ड्राइव तो दिलम दिए के ना ना तो पेन ड्राइव तो कर कैसे दिलो नहीं आए नहीं ऐसे तो लगी रहो so 3 subjects is the main. Definitely I feel for you. So extra there is a community medicine. So we will not go much information to you, so that you will not be much headed by luggage, right? Luggage it is like that. Is complete. Already our head of the department community medicine taken 1 or 2 class, 1 class. So you have understand something about what is it. Just a orientation, they have given some idea about the community medicine. So you know, I know that you know this, what is health, right? So in health definition, there are several other aspects there, not only to treating you the physical illness. There is also mental, there is also social and some spiritual. So why this social and the spiritual? Because it is coming from long ago, from hundreds and hundreds of years ago. The world is a discrete one. Not such communication is between different countries and these different space. It is a very difficult at times. There is no communicating transports and all this. So what that time they used to do, their own medicine, the chemicals, the herbs they have, and they have some idea, they got it from the generation before generation, some idea they got. That idea they tried to use in the curing or to help the so that time they are getting some idea. Some have some pain in hand, some have the leg pain in leg. They do not know where it is, why it is happened so. There may be the trauma. They can see there is a trauma and it is due to this. There is something that pains may come without the trauma. Inside the body that may come. So that times they find that if we get pressed over this trauma site, they are getting some relief of that. That means they are blocking some impulse. They do not know. So they have used to practice the traditional. They transmit it to their newer generation. So we are getting this from our ancestors like that, from our parents and this we are getting. So this medicine cumulatively coin definitely a force that with their intelligence they have judged, they have rejected something, they have included something, and there is some modifications, and it is coming, it is flowing in such a way. So this is the idea from different area. There is a Rome something, there is a China something, India something, Africa something is there, Mesopotamia something there. There is actually what happened when there is a explosion of knowledge. That means the science is coming very quickly, and that time they are actually judging it, whether it is what we should do like that. So after a long travel, we reach in this situation.
it is 2023. If it is 2010, it may be something different that time. You have not, you had not faced that one definitely, and now you will have to face the 100 from 123. What we have experienced in 1980, something different. Several drug is not there. Several organisms we do not know is happening some disease. Ultimately, we gain some knowledge. So after the explosion of knowledge, we are gaining day by day newer knowledge and newer technology. We now is depending on the newer technology. So much so that we are really addicted, dependent on that technology and this. Every time you will go down. But you are a normal person and you are getting the rest every time. You are not walking. Your muscle will ruined. ঠিক আছে না? Muscle কাজ না করলে disuse atrophy হয়ে যাবে. Muscle will not work. So এই জায়গাগুলো is so important. You have to think not the only the disease and this. You find out the cause. Cause is not one. There are several other causes behind the cause. You have to understand. So here it is the Ayush, A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha, and H for homeopathy. Lot of among you know what is homeopathy. How many actually taken the homeopathy and why? How many taken homeopathy? I have taken several times homeopathy. Being an allopath, whether allopath or modern, I do not know. A modern doctor, I taken homeopathy. But why? Why you have taken? Why you are not relying on this modern medicine? That is the actually thought behind that we had taken the alternative. Right? So homeopathy is there. Now you see Ayurveda, Yoga, Nature and Naturopathy, Unani, ministry that deals with the education, research and the service, all this. There is a ministry of Ayush ministry. You have to know where from Ayush is coming, what they are doing, Ayush is doing, whether really it will settle in India or not in future. These simple things we have to think. So here the education development and organization, that is very important. Our government is taking steps to include it. There are in the world there are several countries who actually assimilate, who intermingle, who actually taken this in their main force of medicine. Integrated they. As the integrated, that is the integrated health system. China has taken, Korea has taken these sorts of system, medical system. Their doctors, they know. Their doctors knows the traditional medicine at the same time the recent modern medicine. Both they know. Those who are coming from China, definitely they know these two. ঠিক আছে না? And this is the ministry that deals with this education. Ayush ministry. Ministry Ayush. Ayush ministry, right? So research has been done on various diseases along with their symptoms, cause and remedy. The research is always doing the same types of things. They are only trying to find out the cause and any relations with anything. If they feel this is, if they place a theory, it may be due to this, they will actually test this and finally will come to some hypothesis. This is the usual. So next is the treatment are becoming advanced and more effective for disease that are long term and risks in nature, but on other hand there is a significant increased disease, non-communicable disease.
তো এইটা দেখছিস হলো যে এইখানে হলো ট্রিটমেন্ট অ্যাডভান্স হয়েছে অনেক কিসে, কমিউনিকেবল ডিজিজ অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে। লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট, আগে লেপ্রোসি কন্টিনিউ করে যেত অনলি সালফার ড্রাগস দিয়ে, হ্যাঁ ড্যাপসন দিয়ে, কিন্তু তারপরে আরও অনেক কিছু ড্রাগস এসেছে, অনেক ইয়েতে টিউবারকুলোসিস তারা চলে যেত, ডেথ হয়ে যেত আর্লিয়ার। সুকান্তর কথাই মনে আছে, কবি পড়েছে তো? হ্যাঁ। সুতরাং এই যে জিনিসগুলো, এগুলো যত যাচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো, নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো আসছে। নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে ওবেসিটি ইজ দেয়ার। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোদের মধ্যে ওবেসিটি আছে, খুব ভালো লাগছে, ঠিক আছে, কি কষ্ট ওবেসিটি থাকলে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওবেসিটি ইজ এ নন কমিউনিকেবল। হাইপার টেনশন ওখান থেকেই আসবে, নন কমিউনিকেবল। ডায়াবেটিস ওখান থেকেই আসতে পারে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। ক্যান্সার থেকে আসতে পারে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। তাহলে যদি দেখা যায় কিছু লাইফস্টাইল, এগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, ইভেন ফ্রি কমিউনিকেবল ডিজিজ। লাইফস্টাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইফস্টাইল ডিজিজ বলতে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, বাট কমিউনিকেবল ডিজিজ অলসো ইজ রিলেটেড টু উইথ দি, হ্যাঁ, ওই তোর হলো কি বললাম, লাইফস্টাইল, রাইট না? এরপরে কি বলছে, এটা হয়ে গেল আয়ুষ। এবার ইনস্টিটিউটস আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, 5-6টা মিনিস্ট্রি আছে ইন্ডিয়া লেভেলে, রিজিনাল চারিদিকে করে দিয়েছে। একটা কলকাতায় আছে, একটা ইয়েতে মণিপুরে আছে ধর, একটা দিল্লিতে 2-3টে সেন্ট্রাল। সেই মিনিস্ট্রিগুলো কি, একটা দেখ যে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ, এটা আছে। যদি মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ যোগা, এটা আছে। কেউ ধর ইন্টারেস্টেড টু ডু দি বিএসসি যোগা, এরপর একটা চেম্বার আসবেই, একটা ঘর যেখানে আমাদের এখানে খুলতে হবে যোগা। হ্যাঁ, এর মধ্যেই অনেকে ভাবছি আমি পড়তে আসলাম এটা, আর বলছি না যোগা, এটা কি করে হয়? কিন্তু কোনোটাই কোনো খারাপ না। এটা হলো তোকে আসল মেডিসিন তো আছে, তুই সাইডে এটাকে রাখতে হবে। তোদের বলছি এখনো যে জিনিসগুলো, এই তো সবে তো ঢুকেছি সেগুলো করে, এই 5 বছর তোদের কিন্তু সাইডে তোরা একটুখানি কনসেন্ট্রেট করিস। কিছু না, ব্রিথ ইন ব্রিথ আউট স্লোলি উইথ ফুল হলো ইনহেলেশন, আস্তে আস্তে করবি, তাহলে দেখবি যে এই নার্ভগুলোর পর্যন্ত রিলেটেড। সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভের রিলেশন, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হলে নার্ভাস হয়ে যাবি, ভয় হয়ে যাবে, নানা রকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? আর যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক হয় একটু কুল ডাউন হয়ে যাবে, হার্ট রেটও কম হয়ে যাবে। সে এই সব জিনিসগুলো কিন্তু তোকে ব্যালেন্সে রাখতে হবে, তোকে করতে হবে। এটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আয়ুর্বেদা। আচ্ছা শুন তো, মিনিট আছে অলরেডি, আমি লেট। আচ্ছা এইটা ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। জয়পুরে একটা আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিদ্ধা এনআইএস অ্যাট চেন্নাই, ওই দিককার জিনিস ওই দিকেই রেখেছে সিদ্ধা। আর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি অ্যাট কলকাতা, নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদা এবং হোমিওপ্যাথি শিলংয়ে, এটা মণিপুর না, এটা শিলংয়ে, ঠিক আছে। এই তো কতগুলো। এটা আছে কি বেঙ্গালুরু, এটা আছে ইউনানি, ওই দিককার ওই দিকেই রেখেছে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আইডিয়া হলো ইন্ডিয়ার কোথায় কোথায় জিনিসগুলো আছে। তোদেরও লাগতে পারে, মানে অ্যালোপ্যাথি ওখানে লাগতে পারে রিসার্চে। কার ভালো লাগছে না আমি একটু রিসার্চ করি, এই তো সব রিসার্চ তো বেরিয়ে আছে সব জিনিস, আমি একটু নতুনই যাই, টাকা তো ভালোই দেয় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডবল দেবে, তো হয়নি, তো সেই জন্য তুই হয়তো দেখতে হতে পারে। দেখ এইসব জিনিসের vision and objectives of Ayush to provide cost-effective medical care across the country and better access to service to the people. তাহলে আমাদের চারিদিকে ও ড্রাগস আর এইগুলো হলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, হ্যাঁ। সুতরাং আমাদের এটা নিয়ে গিয়ে সব মেডিসিনে সব করো, সেই সব থেকে এটাকে হলো ইয়ে করো, ডিস্ট্রিবিউট করো, এগুলো না। ঘরে ঘরে আছে, একটু মধু তুলসী পাতা সব জায়গায় আছে, ঠিক আছে না? সো এটা ইউজ করা খুব সুবিধা এটা, আর কস্ট এফেক্টিভ। সেই একটা ভাইরাল তোর হয়েছে, ভাইরালের কাশি,
আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক আছে, নিচের দিকে যায়নি, লাংসে অসুবিধা হচ্ছে না। কি অসুবিধা হচ্ছে? অনলি কাফ। সেই কাফকে তোর সুদিং একটা হলো দিতে হবে। কি করে সেটা পাবি? তুলসী পাতা একটুখানি দিয়ে দিলি, ওটা দিলি, একটু গরম চা আদা দিয়ে দিলি, হ্যাঁ আদা চেবালি, এরকম করে করে কিছুটা কম করতে করতে তুই 6 দিন বেরিয়ে গেলি, তুই পেয়ে গেলি, রিলিফ পেয়ে গেলি। আর না হলে তোকে একটু হয়রানি হতে হতো, একটু বেশি কষ্ট হতে হতো, তার থেকে হয়তো 20-30% তোকে সাপোর্ট দিয়ে দিল, কমিয়ে দিল, পুরো না কমালেও। আবার এদিকে যদি অ্যান্টিহিস্টামিনিক দিয়ে দিস, তুই কাফটাকে কমাতে যাচ্ছিস, অ্যান্টিহিস্টামিক, সেটাও আবার ঝামেলা করতে পারে। তো আবার পয়সা, মানে পয়সা লাগালো এইদিকে গেল। এই জায়গাগুলো তোমাদের বুঝতে হবে। এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে, তুমি নলেজ তোমার হোক বেশি, কিন্তু এই জায়গাটা বুঝলে তবে তুমি রিচ করবে পার্সন, মানে ইয়ের কাছে, পেশেন্টের কাছে। তা না হলে রিচ করতে পারবে না। তোমার অনেক অনেক নলেজ করতে হবে বিভিন্ন নিয়ে। হ্যাঁ, আপডেটেড নলেজ থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নলেজ দিয়ে আর্গু করার না, নলেজ দিয়ে তোমার হলো ট্রিটমেন্ট করা, ঠিক আছে। লেপ্রোসি তাহলে কি করে হলো? লেপ্রোসিতে তাহলে যদি ইমিউনিটি বাড়াতে পারি, তাহলে ইমিউনিটি বাড়ালে ওটা কিন্তু থামিয়ে দিতে পারবি। লেপ্রোমেটাস থেকে টিউবারকুলার টাইপ চলে আসবে, ব্লক করে দিবি, পরে পড়বি, সব সাবজেক্টেই পড়বি এগুলো, ঠিক আছে না, মাইক্রোবায়োলজি থেকে আমরা সবে। তো সেইটা করতে পারে। এইটা আর বেশি করে বলার কিছু নেই। সিদ্ধ আয়ুর্বেদের একটা জিনিসটা, একটা দেখছিস পাচ্ছিস মেডিটেশনের উপর জোর দিচ্ছে, সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার, এবং হলো ইমর্টালিটি। ইমর্টালিটি যেটা আমরা বলছি না, যেটা, এটা হাসিস না, এটা কিন্তু এটা টিবেটিয়ান মেডিসিনে আছে। একদম বোন আর স্কিন হয়ে গেছে, স্টিল লিভিং। 100 বছর হয়ে গেছে, 120 বছর হয়েছে, তার বেশি আমি জানি না, 120 আমি জানি। এইটা আয়ুর্বেদ ইজ হার্ব এক্সারসাইজ এন্ড প্রিভেন্ট ইলনেস। বল এখানে কিছু পাচ্ছিস? কিছু বল, বুঝতে পারছিস তো তাহলে, নাকি বুঝতে পারছিস না? সেই জন্য কিছু কোয়ারি নেই, পড়িস তোরা খুব ভালো করে। 1 নম্বর আমি চাই যেটা, আর প্রত্যেকদিন আয়, প্রত্যেকদিন এলে অন্তত কিছু কানে গেলেও বুঝবি কোটার ইম্পর্টেন্স আছে কোনটার। এখানে সারা ইয়েতে কিছু ইম্পর্টেন্স নেই, তোকে সেই মডার্ন মেডিসিন পড়তে হবে, সেই অর্থটা যদি এটাই না থাকছে, তুই বেশি পড়ে নিবি। তুই একটা বই নিচ্ছিস না, কোনো ওইটাই করবি। তাহলে মিসিউজ অফ টাইম, নট পার্টিকুলার টাইম, এই সময়ের মধ্যে মিসিউজ অফ টাইম, তোদের খুব লিমিটেড টাইম। এটা ওই একই জিনিস, টেকনিক্যাল হাতের সাথে হোমিওপ্যাথি। এই লাস্টের বেঞ্চ শুনতে পাওনি এতক্ষণ? শুনতে পাওনি? বললেন না যে শুনতে পাচ্ছ না? এই যে এই জিনিসগুলো আমার খুব খারাপ নাকি, শোনার ইচ্ছা নেই, তাহলে চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? হয় শুনবি, নাই চোখ বুঝবি, তাই না? অবশ্য চোখ বুঝিয়েও তোর করতে পারে, কানে শুনতে পারে। তো বিলিভ ইন কনসেপ্ট দ্যাট বডি ক্যান কিওর ইটসেলফ, এই জিনিসটা করেছে। তার মানেটা কি? ওরা বলছে এটা জার্মানের কে বলতো? স্যামুয়েল, হ্যাঁ, হ্যানিম্যান। সেই হ্যানিম্যান যেটা করেছে, স্যামুয়েল বেশি দিন তো না, 200 বছর বোধ হয় আগে, 200-250, 1810। তাহলে এইবার দেখ ওই ভদ্রলোক কি দেখেছে। ও কাশি হচ্ছে, ও দেখছে হলে জ্বর হচ্ছে, গা গরম হচ্ছে, ও এমন অ্যাকোনাইট দিল হয়তো। অ্যাকোনাইটটা কি করবে? ওটাও গায়ের জ্বর বৃদ্ধি করে। হ্যাঁ, ও বলছে সিমিলার টাইপের হ্যাঁ, সিমিলা
সিমিলিয়া, সিমিলেবাস। হ্যাঁ, এই মানেটা হলো একই জিনিস একই রকম, অ্যান্ড ওটা হলো কাজ করবে, বুঝতে পেরেছিস তো? সেই জিনিসটা তোমার হলো ও দেবে সেই জিনিস, যেটা কাশি হচ্ছে কাশির জিনিস একটা দিল ওই ওষুধ। এইভাবে ওরা চেষ্টা করছে যে এক জিনিস একই রকম ভাবে কাজ করে ওটাকে আউট করবে। কিন্তু আমাদের কিন্তু উল্টোটা, আমাদের কিন্তু এগেনস্টে একদম ফাইট করছে। জ্বর হয়েছে তো জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দিচ্ছি, সেটা জ্বর বাড়ানোর জন্য। ওই জন্য অনেক সময় বলে যে একটু বেড়ে যাবে, কিন্তু জিনিসগুলো চিন্তা করেন না, অনেক আমরা হাসাহাসি করি, ঠিক আছে, কিন্তু না, এখন থেকে তোরা অন্তত এই জিনিসটা চুপ করে নিলি। চুপ করে নিলি ইন দি সেন্স মানে শুনছিস, এবার চিন্তা করতে পারিস তোর ওপর, হ্যাঁ, কিন্তু এ নিয়ে ইয়ে করার কিছু নেই। আচ্ছা, এই যে বাওয়েল সিনড্রোম যেটা, তারপর আর্থাইটিস, অ্যালার্জি ফ্যালার্জি, এইসব জিনিসগুলো ক্রনিক ডিজিজ অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসে আসে। আমি বলছি একটা জিনিস যেটা কিন্তু একদম কানে ইয়ে হতো, ওই যে পাস হতো, তার মানে ওটাইটিস মিডিয়া ছিল, ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া ছিল। আমার বোধহয় ছোট বয়সে দুধ খেতে গিয়ে কানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, কাউকে খাওয়াচ্ছে তার তো ঠিক নেই, খেতে যাচ্ছি না, নড়িয়েছি কানে। আচ্ছা, যাই হোক, ইনফেকশন, সেই ইনফেকশন পারসিস্ট করেছিল আমাদের হলো যখন মেডিকেলে পড়ি, ঠিক আছে না, ঢুকছি, এতদিন ধরে ছিল, সেটা সাফার করেছি কানে, সেই জন্য কম একটু শুনি, কেন কানের পর্দাটা ইয়ে, তার পর্দা, তার এগেনস্টে যে পর্দা হয়েছে, কেটে গেলে তো একটা জিনিস হয়, সেরকম পর্দায় হয়েছে, সেটা অত এফেক্টিভ না, আর এজিংয়ের সাথে সাথে তার সিস্টেম, গোটা সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়। দেখ, ওই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু ওই ওষুধটার নামটা আমি জানি না, আমি বলতে পারছি না, কিন্তু আমি এরকম অনেকজন দিয়ে দিয়েছি। এক নম্বর হলো বলেছি যে হ্যাঁ, জল লাগিয়ে না, 6 মাস তোমার যখন স্নান করছো, সারে করছো, তখন নদীতে যেও না, পুকুরে যেও না, শাওয়ার নিলে কানের মধ্যে প্লাগ, কটন প্লাগ দিয়ে সেটা ফেলে দেবে, নানা রকম, গলাটা ঠিক পরিষ্কার করো, যাতে গলায় শ্বাস ফাঁস নিয়ে, গলায় ইনফেকশন হলে ওই সেশন টিউব দিয়ে কানে যাবে, নানা রকম, এ আবার সব বলে যাচ্ছি। বলে কজন কিভাবে করবে, সব কন্টিনিউ মানে না, স্টিম নাও, এ নাও, এই নাও, গলা ঠিক রাখো, কান ঠিক রাখবে, কানও ঠিক রাখো, ঠিক আছে, এই সব জিনিসগুলো করেছি, কিন্তু অনেক লাভ হয়নি, কেন অনেকেই এটাকে ইয়ে করেন, কন্টিনিউ করতে পারেন। কিন্তু ওই ওষুধটা কিন্তু একটা দিয়েছিলাম, এবং সে আবার যখন পরে আবার বলছে, স্যার আপনি যে ওষুধটা দিয়েছেন খুব কাজে দিয়েছে, আরেকজনের হয়েছে, তাকে দেবো। এবার আমি তো ভুলে গেছি, হ্যাঁ ভুলছি না, খুব বলছি তো ভুলে গেছি, এবার হলে কি করি, আমি পরে মনে করি একদিন ডেফিনেটলি এটা জানিয়ে দেবো, তোর দেখতে পারি টেস্ট করে। এটা হাসির ব্যাপারটা অন্যরকম ভাবে হাসির ব্যাপার হয়, কিন্তু আমি যেহেতু ইয়েতে মডার্ন মেডিসিনের, কিন্তু এটাকে টেস্ট করতে তো অসুবিধা নেই জিনিসটা, ঠিক আছে। এবার হ্যাঁ, লাস্ট এটা, ঠিক আছে, এই লাস্টটা দেখে তোরা বল কোনটা জানিস না, তোরা কোন জিনিসটা জানিস না সেটা বল। তুই অ্যারোমা থেরাপি জানিস, কোনো জায়গায় যাচ্ছিস, একটা দুই গায়ে গন্ধ আছে, তোরা যেটা ছেলেরা করবি, ঠিক করে নিয়ে একটা চলে গেলি, পরিষ্কার ড্রেস পরবি না, কিন্তু ওটা করে তাও একটু ফিলিং বেটার, তার মানে ফিল করতে পারছিস একটু বেটার। অ্যারোমা থেরাপি এটা সেরকম, শ্বাসের রোগ হোক, এমনি রোগ হোক, সবই কিন্তু এটা কাজ দেবে। তারপরে দেখ, রেইকি, রেইকি একটা বিদ্যা জানিস কেউ? রেইকি, রেইকি হাত দিয়ে করে, হাত প্লেস করবি, হাতটা সেই জায়গাটা ব্যথা হয়তো কমে গেল, তার আগে হয়তো ঘষিয়ে একটা হলো, ওরা চিন্তা করে ম্যাগনেটিক একটা স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি আনবে, সেটা করবে। চোখের সামনে যখন হাতটা আনছিস এমন করে, তখন দেখবি একটা গরম মতন কিছু আসছে, আমি জানি না কিছু আছে, কিছু হয়তো হয়, না হলে এটা চলে এসেছে কিভাবে, চলে এসেছে তো একদিনই আসেনি, বেশ কিছুটা হতে হতে, যেমন এই মেডিসিনের কথা বললাম কানে, তো এটা হতে হতে এটা হয়েছে। তারপরে হলো চিরো প্র্যাকটিস। চিরো প্র্যাকটিসটা কি জিনিস, সেটাও এরকম একদম প্রচণ্ডভাবে একদম এরন করে দিচ্ছে, সেলুনে এরন করে নিয়ে মাথাটা ক্যাঁক করে দিচ্ছে। আমি বলি ক্যাঁকে কি করো না বাবা, আমার খুব ভয় লাগে। একবার এরন করে ধরেছে, যখন অরণ করলো না, একবারে মাথা এরন করে দিল, ক্যাট করে শব্দ হলো, ওই হাত টেনে দিল, তাও বেটার, হাত টানলো তো ঠিক আছে। এই যে টানাটানি ব্যাপারটা, এই জিনিসটা হলো এটা, ঠিক আছে তো। তারপরে হলো মেসেজ, তো তোরা সবাই জানিস, টাইচি,
চায়না একটা জিনিস টাইচি। টাইচি ইজ এ ডান্সিং মুডে তুই হলো মেডিটেশন করছিস, বুঝতে পেরেছি? আমাদের মেডিটেশন এক জায়গায় ফিক্সড হয়ে করছিস, ঠিক আছে না, যোগা। আর এই ক্ষেত্রে ও পাট আয়রন করলি, পাট উঠিয়ে রাখলি, নানা রকম করলি, ঠিক আছে না? এই জিনিসটা ওই কিন্তু ওটা রিজিড হচ্ছে না, ওটা রিজিড না হয়ে ডান্সিং মুডে করছে। যে কোনো জিনিস, তোরা যখনই জিনিস হলো স্পোর্টসে যাবি, যাবি খেলবি যখন জিনিসগুলো, তখন কিন্তু রিজিড চললেই মিস করবি। ওটা বলটা আসছে যখন টেনিসে, তুই নিজের মধ্যে নিয়ে মারতে হবে। আর যদি আগেই যদি রিজিড হয়ে যায়, স্পিনে করলো না, বেরিয়ে ছিটকে গেল, নানা রকম হলো, প্লেসমেন্ট করা, এই সমস্ত জিনিস যে জিনিসই কর, তুই যখন শ্বাস নিচ্ছিস একদম মানে অ্যাংসাস হয়ে না, রিলিজ একদম ইয়ে কর, রিল্যাক্সে শ্বাস নিবি। এই কথাটা লাস্টে বললাম সেই কারণে, যাতে প্রত্যেক দিন তোরা করিস। কোনো জায়গায় একটা জায়গায় চলে এসে, কনজেস্টেড জায়গা না, ফাঁকা জায়গায় এসে সুন্দর করে শ্বাস নিবি। তবে পোলেন ফোলেন থাকলে তো ঝামেলা হতে পারে। মিউজিক্যাল থেরাপি, সারাক্ষণ মিউজিক বাজে আমার, তার কারণে মিউজিক্যাল থেরাপি আমার বেটার লাগে। তো অনেকের নিশ্চয়ই বেটার লাগে, না জন্য এখানে এসেছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন। তারপরে রিফ্লেক্সোলজি আছে। রিফ্লেক্সোলজি জানিস তো? ওই রকমই জিনিস। হ্যাঁ, রিফ্লেক্সের ওইটাই জিনিস। একটা হলো ধর পায়ের বুড়ো আঙুলকে জোর দিচ্ছিস, একবার প্রেশার দিচ্ছিস না, রিল্যাক্স। একবার কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছি, হাতে এরণ কর, সেটাও হবে। তো তারপরে রিল্যাক্সেশন, ডিফারেন্ট টেকনিক আছে রিল্যাক্সেশন। জাস্ট বাত করলি, গরম জলে বাত করে নিলি, তাতেও রিল্যাক্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে? 12 চিলেশন, চিলেটিং মেটেরিয়ালস কি? ধর লেডের, হ্যাঁ লেড ধর, আয়রন ধর, তারপরে ধর মার্কারি, সেটাকে বডির মধ্যে বেশি আছে বা পেটের মধ্যে চলে গেছে, চিলেটিং এজেন্ট দিলি, তাহলে অ্যাবজর্ব হলো না, বেরিয়ে গেল। আর বডির মধ্যে হয়ে আছে ধর আয়রন, যাদের হলো ওই থাকে, আয়রন দিতে হয়, ব্লাড বেশি ব্লাড দিলে থাকে, এক্সেস ব্লাড, ওগুলো অর্গানে ডিপোজ করলে খারাপ করবে, অর্গান ফাইব্রোসিস করে। তাহলে এটা হয়ে গেল। ও হলো হিপনোথেরাপি, যেটা বললাম, সেটা এমন করবে হিপনোথেরাপি তোর সামনে, তবে জানবি হিপনোথেরাপিতে একদম তুই আউট হয়ে যাবি না, তোর কনসেন্ট্রেশনটা এমন জায়গায় নিয়ে আসবে, তোর অবচেতন মনে যে জায়গায় তোর ধরে আছে জিনিসটা, ঝামেলাটা, ওইটাকে ক্লিয়ার করার জন্য ওরা চিন্তা করে, হিপনোটিস্ট থাকে। গাইডেড ইমেজারি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন, লাস্টে বলবো ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন, আর ওইটা কি হলো তোর গাইডেড ইমেজারি। গাইডেড ইমেজারিটা কি? কয়েকজন আছে না, এসি ঢুকে বলে কি গরম করছি, এটা খোলা নেই, এসিটা খোলা নেই, এটা না। আরে ভাই, চিন্তা করো, তুমি এসি খোলা আছে, তোমার গায়ে ঠান্ডা পরশ যাচ্ছে, এটা 25 ডিগ্রি 24 ডিগ্রি, চিন্তা করো, বাবা ঠান্ডা। এই যে চিন্তা, ইমেজ, এই চিন্তা আমি পাচ্ছি এটা। অথবা তুই লিখছিস একটা কবিতা বা একটা কিছু, সেখানে এমন করলি যে অন্ধকারে চলে যাচ্ছি, কোথায় একটা শব্দ আসছে, ঠিক আছে, কানেও শব্দ শুনতে পেলে, ওই চোখেও অন্ধকার দেখতে পেলি, ব্যাপারটা এটা। এই যে জিনিসগুলো লেখায়, রাইটারদের লেখায় থাকে, সব ইমেজারি। আর আলটিমেটলি ইন্টিগ্রেটিং মেডিসিন, ইন্টিগ্রেশন, all integration of this as you like. You have the opportunity, you know all this, ঠিক আছে না? তোমার সেটা যখন আছে, তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো উইদাউট হার্মিং। সো আমাদের এটা মডার্ন মেডিসিনের চান্স অফ সাইড এফেক্ট ইজ দেয়ার মোর, বাট ইন দিস কেস ইট ইজ এ রেয়ার, rather less in compared to the modern medicine. Saying first year means what subjects you'll have to read: anatomy, physiology, biochemistry. See? These three is the main subject. Definitely you will get not much time, more than 1 year. Huh? Yes, slides to diye to bujho na, diye dichi ke, okay. পেন ড্রাইভটা দিলাম, দিয়ে কে না না, তো এই পেন ড্রাইভটা কার কাছে দিল? নিয়ে আয়, নিয়ে এসে তো লাগিয়ে দাও। So 3 subjects is the main, definitely. I feel for you. So extra there is a community medicine. So we will not go much and information to you, so that you will not be much
headed by luggage, right? Luggage it is like that. Science complete. Already our head of the department cognitive medicine taken 1 or 2 class, 1 class. So you have understand something about what is it. Just a orientation, they have given some idea about the cognitive medicine. So you know, I know that you know this, what is health, right? So in health definition, there are several other aspects there, not only to treating you the physical illness. There is also mental, there is also social and some spiritual. So why this social and the spiritual? Because it is coming from long ago, from hundreds and hundreds of years ago. The world is a discrete one. Not such communication is there between different countries and these different space. It is a very difficult at times. There is no communicating transports and all this. So what that time they used to do, their own medicine, the chemicals, the herbs they have, and they have some idea, they got it from the generation before generation, some idea they got. That idea they tried to use in the curing or to help the operator. So that time they are getting some idea. Suppose some have some pain in hand, some have the leg pain in leg. They do not know where it is, why it is happened so. There may be the trauma. They can see there is a trauma and it is due to this. There is something that pains may come without the trauma. Inside the body that may come. So that times they find that if we get pressed over this trauma site, they are getting some relief of that. That means they are blocking some impulse. They do not know. So they have used to practice the traditionally, they transmit it to their newer generation. So we are getting this from our ancestors or like that, from our parents and this we are getting. So this medicine cumulatively coin definitely a force that with their intelligence they have judged, they have rejected something, they have included something, and there is some modifications and it is coming, it is flowing in such a way. So this is the idea from different area. There is a Rome something, there is a China something, India something, Africa something is there, Mesopotamia something there. There is actually what happened when there is a explosion of knowledge. That means the science is coming very quickly. And that time they are actually judging it, whether it is what we should do like that. So after a long travel, we reach in this situation. It is 2023. If it is 2010, it may be something different at that time. You had not faced that one, definitely. And now you will have to face the 100 from 123. What we have experienced in 1980, something different. Several drugs is not there. Several organisms we do not know is happening some disease. Ultimately we gain some knowledge. So after the explosion of knowledge, we are gaining day by day newer knowledge and newer technology. We now is depending on the newer technology. So much so that we are really
addicted, dependent on that technologies and this. Every time when we have to see what is the problems, why we are taking the help of the technology. There is the ECG, there is the ECG from 1960. So there is some echo, there is CT, there is MRI, and lot of these PET study and this lot you will get, and we are wanting that to know. But our focus is going individually, only on that disease. What is disease and what we have to do particular disease. It is not the disease, but the person. It is not the disease, but the person. They are responsible for their happening. So we have to see the person. What is the problem with this person? Suppose you are here. What is the problems you have sitting in the first chair? What is the problem if one is sitting in the back bench? Back bench, samner bench e boshe ache to, sitting in front. What is the problem? Who are sitting in front? There is some advantage, disadvantage, definitely. The total environment is very nice. I am saying everybody is probably here. So there is some relation is there. Relation between you and me, the relation between you and this side, boys, your colleague, and others in backbench, they are also getting me, but getting less. As I am seeing your face, I am seeing your eyes, I can understand what you are actually thinking, where you are deviating from this or not. They are doing their own. They are not hearing probably rightly. So these are the environment everywhere. If you see, that already been told by our Professor Chaudhary probably, that environment is very important. So we are including not one by one to see the disease, but the environment surrounding that person. We have to see the family also. That is the family and community medicine. You go to family, family to then community, you will get some link. You will get the exact cause. It is not the disease only is paining the person, is creating the problem to this person. But everybody in your family, father, mother, everywhere, his father is not happy with you, you're not happy with your father's mother, like that, relation not happy with the friends, like. How we could solve this problem? So there are some other way, alternative way, that will help the main force, main focus with the others supportive techniques or medicine, right? Treatment. That will be asked because when we are going straight way, taking all the technologies and this, actually that is making the high price. Finance is very important. When you are seeing which are the environmental problems is there, that is influencing the health, you will see finance is very important. Finance of your country, government, finance of your pocket, that is also very important. So if we think that it is unnecessary, in some stage it is unnecessary to use all the techniques and you are getting big zero, that times you will have to think there should be some alternative way. After doing a cancer therapy, right, you are seeing the patient is going deteriorating. There is some problems, different problem, physical problem also is coming in, which may not be with the treatments of the radiotherapies and all this. That time still you are going to search the disease in that person by misusing the money. It is not question of sentiments like that.
we cannot leave the person. We have the money, we will put for that. But we have to think it is not for one, it is for the full community. Sometimes we may need some little help. Suppose there is a muscle pain, there is a message is there. Suppose your brain is not working right, you are going to calm down your brain by doing some yogas and like that. There is several other way by these by touching the body, even one can be very it's a good feeling. Get the good feeling. It is a simple touch of your mother, right? During the your illness. Sometimes we may irritate you, but mostly that will solve. You will feel some better. So what she is giving, not the medicine, only touch. That touch is a very sensitive touch. Anybody can feel every touch and everything. So what is that? If you have no father, nobody, just going to home, and you are coming to your job, definitely what will happen then? Definitely you will not get that touch. Your friend may give, your co-worker may give, but not always this what you are wanting. এই জিনিসটা is base. Today is why alternative medicine. Why we are choosing the alternative medicine. What are the alternative medicine is there? Medicine practice in India, the Ayush. Everybody know Ayush. It is in India, not in the other countries. In other countries, several other solutions. In America also there is a orthopath, manipulating the muscles, the joints and these. Sometimes you may feel that something damage may happen from this side. We are not accepting now. We are accepting this Ayush. We have the 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternative, usually alternative. There are several other alternative methods. But F stands for Ayurveda. Y stands for Yoga and Naturopathy. Yoga and Naturopathy. Several people believe in the naturopathy. Sometimes it creates problems, sometimes it helps them. I have the diabetes, I have some things, the hypertension and all this, I have to take medicine. May not be. But if I have attacked by some bacteria, bacteria typhoid, you have to take the medicine. You have to kill the germ, that is bacteria. But somebody has no need. Nature will solve it. Yes, nature will solve. But by this time we will kill a proportion, a remarkable proportion of the patient. Suppose 100 suffering from typhoid or diphtheria, anything. Typhoid, some will after a long time of will recover and ultimately will join in their normal routine. Few will go out. They will die. There is every possibility typhoid will take the life. How it is? Typhoid is very dangerous intestinal bacteria. Typhoid systematic ঝামেলাও করবে, বাট ইন্টেস্টিনে সে আলসার করলো, করলো পেনিট্রেট আলসার হলো, পারফোরেশন হয়ে গেল, ব্লিডিং হলো, সাকাম করে যাবে, শক হয়ে যাবে, শকে চলে যাবে, পালস পাওয়া যাবে and die. So why we'll wait for that? We have the medicine, several medicine against the typhoid. So we will use. But what's about the diet? In diet, we'll have to think of what is actually very not rich with the ঝাল তোমার লঙ্কা, spicy না, একদম simple দিলে
সেই রকম স্টু টাইপের গলা দিলে একদম, তাহলে তোমার হজমে সুবিধা হবে। সেই রকম জিনিস যদি দাও, ইরিটেট না করো তোমার ইন্টারেস্টিং, the person will feel better. So diet will support you. Where there is the exercise, you have to give, but here you have to give the rest. When you are, you will give the rest, you will regenerate the body. When a torch you are giving, torch you are lighting the torch, after some times it will be dim, right? Hold for something off, and then once again you give, that will do like that. You will have to give the rest, otherwise you will go down. But you are a normal person and you are getting the rest every time. You are not walking, your muscle will ruined. ঠিক আছে না? মাসল কাজ না করলে ডিসইউজ অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, মাসল উইল নট ওয়ার্ক। তো এই জায়গাগুলো ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক নট দি অনলি দি ডিজিজ অ্যান্ড দিস, ইউ ফাইন্ড আউট দি কজ। Cause is not one, there are several other causes behind the cause. You have to understand. So here it is the Ayush, A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha, and H for homeopathy. Lot of among you know what is homeopathy. How many actually taken the homeopathy and why? How many taken homeopathy? I have taken several times homeopathy. Being an allopath, whether allopath or modern, I do not know. A modern doctor, I taken homeopathy. But why? Why you have taken? Why you are not relying on this modern medicine? That is the actually thought behind that we had taken the alternative. Right? So homeopathy is there. Now you see Ayurveda, Yoga, Nature and Naturopathy, Unani, ministry that deals with the education, research and the service, all this. There is a ministry of Ayush ministry. You have to know where from Ayush is coming, what they are doing, Ayush is doing, whether really it will settle in India or not in future. These are simple things we have to think. So here the education development and organization, that is very important. Our government is taking steps to include it. There are in the world, there are several countries who actually assimilate, who intermingle, who actually taken this in their main force of medicine, integrated this. As the integrated, that is the integrated health system. China has taken, Korea has taken these sorts of system, medical system. Their doctors, they know. Their doctors knows the traditional medicine, at the same time the recent modern medicine. Both they know. Those who are coming from China, definitely they know these two. ঠিক আছে না? And this is the ministry that deals with this education, Ayush ministry. Ministry Ayush ministry, right? So research has been done on various diseases along with their symptoms, cause and remedies. The research is always doing the same types of things. They are only trying to find out the cause and any relations with anything. Hello everyone. আমি আগের দিন ইন্ট্রোডাকশন অফ সিনক্রোনাইজেশন এন্ড স্পেশাল টাইপস অফ মেশিন থেকে 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটরের একটি ক্লাস নিয়েছিলাম। আমরা সেই সেশনে দেখেছিলাম যে 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটরের পার্টগুলো কি কি নিয়ে কনসিস্ট করে। যেমন আমরা দেখেছিলাম a 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটর has 2 parts, one is stator, another one is rotor part. আমরা এটাও জানি যে প্রত্যেকটি মেশিনস দুটো পার্ট নিয়ে দুটো পার্ট কনসিস্ট করে চলে, একটা হচ্ছে স্টেটর পার্ট, একটা হচ্ছে রোটার পার্ট। স্টেটর পার্টটা বেসিক্যালি স্টেশনারি হয়, whereas রোটার পার্টটা রোটেটিং হয়। কিন্তু আমরা এখানে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর আমরা যেদিন পড়েছিলাম আগের সেশনে,
এই 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে আমরা দেখেছিলাম কি না দুটো পার্ট হয়, একটা হয় স্টেটর পার্ট, রোটার পার্ট। তো এটাও দেখেছিলাম আমরা এখানে যে রোটার পার্ট কি কি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়, মেটেরিয়াল ইউজ টু মেক দ্য রোটার পার্ট, মেটেরিয়ালস, কনস্ট্রাকশন, how the rotor stator are made, construction, stator carries which types of winding. We have seen that stator carries only stator winding. এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে মেটেরিয়াল ইউজ হয় থিন ল্যামিনেটেড সিলিকন স্টিল, থিন ল্যামিনেটেড silicon steel, only এই মেটেরিয়ালটাই থিন ল্যামিনেটেড সিলিকন স্টিল, এটাই কেন ইউজ হয় টু রিডিউস দ্য এডি কারেন্ট এন্ড হিস্টেরিসিস লস। এটাও দেখেছিলাম আমরা, রিডিউসড এডি কারেন্ট এন্ড হিস্টেরিসিস লসেস। এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা স্টেটরের মধ্যে দেখেছিলাম। আর কি দেখেছিলাম যে রোটার, আমাদের যে রোটার হয় সেই রোটার দু টাইপের হয়, একটা হয় স্কুইরেল কেজ আর একটা হয় উন্ড রোটার। আর আমরা এটাও দেখে নিয়েছি যে স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেই স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের কনস্ট্রাকশন কি, কিভাবে তৈরি হয়, কনস্ট্রাকশনটা দেখে নিয়েছি যে কিভাবে তৈরি হয়। আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে উন্ড রোটার। হাউ ডাজ এ উন্ড রোটার মেড, কিভাবে একটি উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটর তৈরি করা হয়, কেন এই উন্ড রোটার স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের থেকে আলাদা। আমরা এটা দেখেছিলাম আমরা প্রিভিয়াস সেশনে যে একটা স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের স্টার্টিং টর্কটা লো হয়, একটা স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে স্টার্টিং টর্ক কি হয় না লো হয়। কেন হয়? কারণ এর যে রোটার বার্স গুলো থাকে সেগুলো একটা এন্ড রিং দিয়ে, মেটাল এন্ড রিং দিয়ে শর্ট সার্কিটেড করা থাকে, ফলে সেগুলি কি হয়, ফলে তার রোটারের মধ্যে কোনো রকম এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করা পসিবল হয় না। যেহেতু এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করা পসিবল হয় না, ফলে কি হয় না এটা একটা কনস্ট্যান্ট স্পিড মোটর হয়। এখানে আমরা স্পিডের কোনো ভ্যারিয়েশন করতে পারি না, স্পিডকে আমরা ইচ্ছা মতো বাড়াতেও পারি না, অথবা আমাদের দরকার মতো আমরা স্পিডকে কমাতেও পারি না। কিন্তু আমরা যখন পড়বো উন্ড রোটার, এই উন্ড রোটার মোটরের ক্ষেত্রে অন্যরকম কেস। কেমন হয় এই উন্ড রোটার? এই উন্ড রোটারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব আমরা এই উন্ড রোটারে একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করতে পারছি, ফলে এই ব্রাশের সঙ্গে, এর যে ব্রাশ আছে এই মোটরের ব্রাশ, সেই মোটরের ব্রাশের সঙ্গে আমরা তিনটি এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করব। যে এই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স গুলোর মাধ্যম দিয়ে আমরা যখন মোটরকে স্টার্টিং করব, এই স্টার্টিং পিরিয়ডে কি হবে না আমার যে স্টার্টিং টর্কটা, মানে যে মোটরের যে ক্ষমতাটা, সেই স্টার্টিং টর্কটা কি হবে না ইনক্রিজ হবে। বাট এই উন্ড রোটার মেইনটেনেন্স অনেক বেশি, ফলে এই উন্ড রোটারের ব্যবহারও অনেক কম। আমরা মোস্ট কেসে দেখতে পাই যে আমাদের স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরই ইউজেস হয়। তো আজকে আমরা যেটা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে উন্ড রোটার। সেই উন্ড রোটারটা কি জিনিস আমি এর ডায়াগ্রামটা আগে ড্র করে নিই, দেন এক্সপ্লেন করছি। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটরের যে কনস্ট্রাকশনটা, এর যে বেসিক ডায়াগ্রামটা কেমন হয়। এই যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা আছে এটা আমি পরে এক্সপ্লেন করছি। আমি যে আগেই একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম যে external resistances that we can easily add any external resistances in case of a wound rotor। যে উন্ড রোটারের ক্ষেত্রে আমরা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস ইউজ করতে পারছিলাম, এই রেজিস্ট্যান্সের ইউজেসটা কিভাবে স্লিপ রিং এর সঙ্গে রিওস্ট্যাট ইউজ করে আমরা এর স্টার্টিং টর্কটাকে ইনক্রিজ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। এটা হচ্ছে একটা বেসিক ডায়াগ্রাম উন্ড রোটারের। যে একটা উন্ড রোটার কি করে
না it consists a laminated cylindrical core, it consists a laminated cylindrical core same as the stator, একটা স্টেটারের মতো এই উন্ড রোটার ও কি করে না হলো ল্যামিনেটেড সিলিন্ড্রিক্যাল কোর ইউজ করে। আর এই কোরে যে রোটার বার গুলো হয় সেগুলো কি করা থাকে না ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। rotor winding, the rotor winding is uniformly distributed, এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে এবং এর সঙ্গে কি লাগানো থাকে না আমার স্লিপ রিংস, এই যে আমরা বক্সের মতো দেখছি সার্কিট ডায়াগ্রামে এটা হচ্ছে স্লিপ রিং। এই স্লিপ রিং গুলোর সঙ্গে এই স্লিপ রিং গুলো ব্রাশের সঙ্গে কানেক্ট থাকে, এই ব্রাশ গুলোর সঙ্গে কি করা থাকে না আমরা রিওস্টেট অ্যাড করি। রিওস্টেট মিন্স বাই মিন্স অফ external resistances, this symbol is denoted resistance কে ইন্ডিকেট করে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ব্রাশের টেস্টিং গুলো হলো সেগুলো একটা স্লিপ রিং এর মাধ্যম দিয়ে আমাদের একটা রেজিস্ট্যান্সের সঙ্গে অ্যাড থাকলো, ফলে কি হলো যে এই রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে আমরা ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে স্পিড কন্ট্রোল অফ ডিসি শান্ট মোটর, ডিসি শান্ট মোটরের স্পিড কন্ট্রোল কিভাবে করা হতো যে আমাদের ফিল্ডে একটা রিওস্টেট বা আর্মেচারে রিওস্টেট বা ভোল্টেজ কন্ট্রোল করতাম এবং আমরা আর্মেচারের ফিল্ডটাকে কন্ট্রোল করতাম এবং ফিল্ডটাকে কন্ট্রোল করতাম, ফলে কি হতো না আমার স্পিডের ভ্যারিয়েশন হতো, স্পিড ভ্যারিয়েশনস অফ স্পিড দেখতাম, স্পিডের ভ্যারিয়েশনটা দেখতাম আইদার কমতো আর বাড়তো, আইদার ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন স্পিড। এটা আমরা দেখেছিলাম ডিসি মোটরসের ক্ষেত্রে, ঠিক সেইভাবে আমাদের উন্ড রোটারে কি হয় যে এই রিওস্টেট গুলোর মাধ্যমে আমরা আর্মেচারের যে ভোল্টেজ গুলোকে হয় আর্মেচারের যে ফিল্ডটা হয় বা ফিল্ডের রিওস্টেট সেগুলোকে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বা ফিল্ড রিওস্টেটের মাধ্যমে আমরা বাড়িয়ে সেটাকে কি করতে পারি না স্পিডটাকে ভ্যারি করতে পারি, ফলে কি হয় আমার স্টার্টিং টর্কটা বেড়ে যায়, স্টার্টিং টর্ক বেড়ে যাওয়া মানে মোটরের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া। নেক্সট কি হয় এই যে স্টার্টিং টর্ক আমি যে রিওস্টেট লাগিয়েছি দিস রিওস্টেট ইজ ইউজড ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম আমরা যে এই যে রেজিস্ট্যান্সেস গুলো ছিল এই রেজিস্ট্যান্স গুলো আমাদের সব সময়ই লাগানো থাকতো, কিন্তু এই যে রিওস্টেট গুলো আছে এগুলো লাগানোই থাকে সব সময় অ্যাটাচই থাকে, কিন্তু কি হয় এই রিওস্টেট গুলো অনলি স্টার্টিং টাইম ইউজ হয়, আফটার স্টার্ট যখন মোটর তার রানিং স্পিড নিয়ে নেয়, যখন মোটর রানিং স্পিডে আসে তখন এই রিওস্ট্যাটের ভ্যালু গুলো জিরো হয়ে যায় এবং মোটর নর্মাল রানিং কন্ডিশনে যেমন স্লিপ রিং রান করে ঠিক সেইভাবেই রান করতে লাগে। অনলি রিওস্ট্যাট এই যে রিওস্ট্যাটের কাজটা আছে এই রিওস্ট্যাটের কাজটাই হচ্ছে স্টার্টিং টর্কটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। স্টার্টিং টর্কটা বেড়ে যাওয়ার পর যখন মোটর তার নর্মাল স্পিড অ্যাটেন্ড করে তখন এই রিওস্ট্যাট এই রেজিস্ট্যান্সেস এর ভ্যালু গুলো জিরো হয়ে যায়, ফলে কি হয় না আমার মোটর যেমন স্লিপিং ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রেও মোটর স্পিড যেমন নিয়ে নেওয়ার পর যেমন রান করতো উন্ড রোটারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম ভাবেই রান করবে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে সিনক্রোনাস স্পিড, আগে আমরা একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল আমাদের আগে, দ্যাট ইজ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা আগে একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম সেটা হচ্ছে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে কি দেখেছিলাম যে when a three phase supply is provided to the stator winding of the motor, যখন স্টেটর উইন্ডিং এ আমাদের থ্রি ফেজ ব্যালেন্স সাপ্লাই প্রোভাইড করা হতো তখন কি হতো না ব্যালেন্স সাপ্লাই প্রোভাইড করার ফলে এই যে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হতো। আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ট্রান্সফরমারে দেখেছিলাম আর এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে দেখলাম অ্যাজ দ্য রোটার ইজ রোটেটিং। তাই কি দেখেছিলাম যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক একটা স্পিডে রোটেট করে। আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড, যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এন স্মল এস দিয়ে ডিনোট করি। সো নাও হোয়াট ইজ সিনক্রোনাস স্পিড? যে সিনক্রোনাস স্পিডটা কি, হোয়াট ইজ সিনক্রোনাস স্পিড? এই সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে যে আমার রোটারের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু। দা সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে দা স্পিড at which
the rotating magnetic field revolves is termed as synchronous speed. ns যে স্পিডটা একটা স্পিড, যে স্পিডে আমাদের যে আমরা আগে যে টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম আমরা আগের দিন। আর এই টার্মটা যে এই যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন স্পিডে ঘোরে, the speed at which the rotating magnetic field revolves is known as synchronous speed. এই synchronous speed আমরা একটা ডায়াগ্রামও দেখেছিলাম, সঙ্গে একটা গ্রাফ দেখেছিলাম। আমি গ্রাফটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। যে একটা গ্রাফ দেখেছিলাম আমরা, গ্রাফটা এরকম ছিল দেখতে কিছুটা, যে এভাবে একটা গ্রাফ দেখেছিলাম। সো কি হচ্ছে না, এই গ্রাফে দেখা যাচ্ছে একটা টু পোল স্টেটর দ্যাট টেক্স, কি হচ্ছে আমরা এই সিনক্রোনাস স্পিডের একটা ফর্মুলা দেখব, দ্যাট ইজ ns is equals to 120 f upon p। এই ফর্মুলাটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা। আমরা নিউমেরিক্যাল সলভ করব এখন, তখন আমরা দেখব যে এই যে ফর্মুলা আছে একটা ns is equals to 120 f upon p, whereas f is the frequency, and p is the number of poles, ঠিক আছে। আর এই ns হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড। ns হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড। ওকে, তো আমরা দেখবো এখন ডেরাইভ করব যে এই যে ফর্মুলাটা কোথা থেকে এলো, যে কিভাবে এলো এই ফর্মুলাটা, 120 কেন হলো, এই যে 120 আছে এই 120 কেন হলো। এই 120 দেখো একটা, এটা মুছে দেখি, সাইকেল অফ কারেন্ট is equals to p by 2 into revolution of field. Cycle of current is equals to p by 2 into revolutions of field. Cycle of current, now therefore cycle of current per second is equals to what? Is equals to p by 2 into revolution of field in second. Now since cycle of এটা আমি এখান থেকে উপরে নিয়ে গিয়ে লিখছি, since revolution
per second is equal to revolution per minute, which is ns 60, ns into 60, sorry, ns divided by 60, ns divided by 60, and revolutions of field that is frequency, then what happening here, that is frequency. So frequency is equals to what? F is equals to ns by, sorry, p by 2 into ns by 60 equals to np by 120, np by 120. So ns is equals to 120 f upon 2 nsp, that is nsp, ns into p, that is nsp, that is ns. So কি হলো এখানে দেখলাম যে since revolution per second is equals to revolutions per minute, যেটাকে আমরা ns এবং 60 দিয়ে ডিভাইড করি, and revolutions of field সেটাকে আমরা কি ধরি না frequency, frequency means f, তাহলে frequency ইকুয়েশনটা কি হবে, frequency is equals to p by 2 into ns by 60, ns by 60, এর থেকে আমরা কি পেলাম না ns into p মানে nsp, আর 20 into 60 মাল্টিপ্লিকেশন তার মানে হলো 120। সেখান থেকে যদি আমরা ns means synchronous speed, আমাদের এখানে যে টার্মটা ইউজ করেছি দ্যাট ইজ synchronous speed, তাহলে আমরা যদি synchronous speed এখান থেকে ডেরাইভ করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে না মাল্টিপ্লিকেশনস অফ 120 into f, তার মানে হচ্ছে f means frequency by p, p means number of poles here, f is equals to the frequency, ns is equals to, sorry, ns not ns, p is equals to number of poles, clear? তাহলে আমরা দেখলাম যে synchronous speed হচ্ছে the speed at which the rotating magnetic field revolves, সেই স্পিড যে স্পিডে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঘোরে সেই স্পিডকে বলা হয় সিনক্রোনাস স্পিড। তারপর আমরা সেই সিনক্রোনাস স্পিডের ডেরিভেশনটা দেখে নিলাম যে কিভাবে আমরা 120 f upon p পেয়ে যাই, f এর মিনসটা কি, f এর মিনিংটা কি, p টা কি, তাহলে আমাদেরকে কেউ ইজিলি যদি জিজ্ঞাসা করে যে আমরা 120 কেন ইউজ করলাম সেটা আমরা ইজিলি বলে দিতে পারবো। নেক্সট দেখবো ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা নেক্সট দেখবো ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা আগে ইউজ করলাম টার্ম ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক direction of rotating magnetic field. So direction of rotating magnetic field
এখানে দেখা যাবে যে আমরা যে বললাম রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা স্পিডে ঘুরে রিভলভস করে, সেই স্পিডটাকে আমরা কি বলি না সিনক্রোনাস স্পিড বা এনএসডি যেটাকে আমরা ডিনোট করি। তো এই ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন ডাইরেকশনে ঘুরবে? সো আমরা আমরা আগে মোটরের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে একটা মোটরের যদি আমরা টার্মিনাল গুলোকে যদি চেঞ্জ করে দিই ফলে কি হয় না তাদের ডাইরেকশন উল্টো হয়ে যায়। মোটর কোন কোন ডাইরেকশনে ঘোরে? আইদার ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এন্ড ক্লকওয়াইজ। আমরা এখানে দেখব একটা থ্রি ফেজ মোটরেও, আমরা এই থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে আমরা তিনটে ফেজ কনসিডার করব, ওয়ান ইজ এক্স, ওয়াই এন্ড জেড। এই তিনটে ফেজ কনসিডার করে আমরা দেখব যে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কখন ক্লকওয়াইজে হয়, কখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয়, বা আমরা ডাইরেকশন রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন আমরা কখন কিভাবে চেঞ্জ করতে পারবো, এটা আমরা এই এক্স ওয়াই জেড কে কনসিডার করে আমরা দেখব। তো কি দেখবো আমরা এখানে যে প্রত্যেক অন্যান্য মোটরের মতো সেম যে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর যে ডাইরেকশন, একটা মোটর ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে রোটেট করে, এই ক্লকওয়াইজ থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে এর যে ডাইরেকশন চেঞ্জ, আমরা এই ডাইরেকশনকে কিভাবে চেঞ্জ করব, হাউ উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো কি দেখবো আমরা এক্স ওয়াই জেড, এটাকে আমরা একটা থ্রি ফেজ সাপ্লাই ধরে নিলাম। এই থ্রি ফেজ সাপ্লাই যখন আমরা এক্স ওয়াই জেড প্রোভাইড করি তখন আমরা মোটরটাকে কনসিডার করে চলবো যে মোটরটা নর্মাল, যেভাবে নর্মাল রানিং কন্ডিশন, দ্যাট মিন্স ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে রোটেট করছে। তাহলে এর যে ডাইরেকশন, ডাইরেকশনটাকে কিভাবে চেঞ্জ করব? তাহলে কি যখন ডাইরেকশনটাকে আমরা চেঞ্জ করব তখন কি তাহলে আমরাকে এভাবে কনসিডার করব জেড ওয়াই এন্ড এক্স? তাহলে কি আমাদের মোটরের ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে? ডাউস দ্য ডাইরেকশন অফ মোটর উইল চেঞ্জ ইন দিস কেস? এখানে উত্তর হবে না, কারণ যে থ্রি ফেজ মোটরের যে ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য যে আমাদেরকে তিনটে ফেজই চেঞ্জ করতে হবে এমন কিছু নয়। থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বা যে কোনো মোটরের ক্ষেত্রে ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে গেলে আমরা কনসিডার করে চলবো আমরা যে কোনো বাই ইন্টারচেঞ্জিং এনি টু ফেজেস, যে কোনো দুটো ফেজকে আমরা চেঞ্জ করব, তাহলে মোটর আমাদের কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করবে, মানে আমাদের মোটর বিপরীতমুখী হয়ে ঘুরবে, যেমন ঘুরে তার অপোজিট হিসাবে ঘুরবে। তাহলে কিভাবে করব? এক্স জেড ওয়াই এই কন্ডিশন যদি আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি তাহলে আমাদের মোটর উইল রান অ্যাট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা এক্স ওয়াই জেড আর আর ওয়াই বি যদি আমরা দেখি, আর ওয়াই বি ধরে নিলাম, এক্স ওয়াই জেড ধরেছি আমি এখানে কনসিডার করেছি, যদি আমরা আর ওয়াই বি কনসিডার করতাম তাহলেও এই সেম কেস হতো আমাদেরকে। তাহলে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য we have to interchange any two terminal of the motor, থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, যে একটা থ্রি ফেজ মোটরের কোন প্রিন্সিপালে বা কিভাবে একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর রান করে আমরা সেটাই দেখবো আজকে। তাহলে এর যে বেসিক ডায়াগ্রাম আমরা একটা স্টেটারে দেখেছিলাম, যে একটা স্টেটার হলো সিলিন্ড্রিক্যাল কোর হতো, আমরা সেই স্টেটার থেকে আমরা অল্প মতো পার্টকে আমরা কাট করে কিভাবে আমরা ব্রিফলি দেখবো, তার ফ্রন্ট ভিউ থেকে আমরা ব্রিফলি দেখবো যে মোটরটা কিভাবে রান করে। সো আমরা কি বলেছিলাম যে যখন আমরা এই পোর্শনটাকে আমরা উপরের পোর্শনটাকে আমরা স্টেটার পার্ট ধরে চলি আর নিচের পোর্শনটাকে আমরা রোটার পার্ট ধরে চলি। এই স্টেটার পার্ট এবং এই রোটার পার্টের মাঝে আমি একটা বলেছিলাম যে একটা এয়ার গ্যাপ থাকে। এয়ার গ্যাপটা কেন, এই এয়ার গ্যাপটার ভ্যালু কত হয়? দিস ভ্যালু ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য পাওয়ার অফ দ্য মোটর, আর এই ভ্যালুটা হয় 0.4 mm থেকে
4 mm, 0.4 থেকে 0.4 থেকে 4 mm পর্যন্ত হয় এই এয়ার গ্যাপের ভ্যালুটা। এই এয়ার গ্যাপ কিসের উপর ডিপেন্ড করে না, পাওয়ার অফ দ্য মোটর, power of the motor. This air gap is totally dependent on the power of the motor. কি হলো না, যখন আমরা 3 ফেজ সাপ্লাই আমরা এই স্টেটর উইন্ডিং এ প্রোভাইড করলাম, কি হলো যে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হলো। এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা এখানে কি দিয়ে বলছি, স্টেটর ফিল্ড। তাহলে যখন এই স্টেটর ফিল্ড আমার এই এয়ার গ্যাপকে ক্রস করে আমার যে রোটার পার্টের যে রোটার কন্ডাক্টর গুলো আছে, এই যে রোটার কন্ডাক্টর গুলো রয়েছে, এই রোটার কন্ডাক্টর গুলোকে যখন কাট করবে তখন কি হবে না, ডিউ টু দ্য রিলেটিভ স্পিড বিটুইন দ্য স্টেটর ফিল্ড and the stationary rotor conductor, these rotor conductor are stationary in nature. Stationary in nature. তাহলে কি দেখা গেল যে যখন আমরা 3 ফেজ সাপ্লাই প্রোভাইড করলাম একটা স্টেটর ফিল্ড ক্রিয়েট হলো, এখানে একটা ফিল্ড ক্রিয়েট হলো। আর এই ফিল্ড গুলো যখন আমার এয়ার গ্যাপকে ক্রস করে এসে আমার রোটার পার্টে থাকা রোটার কন্ডাক্টর গুলোকে কাট করবে, তখন কি হবে না, একটা ইএমএফ ক্রিয়েট হবে। ইএমএফ কেন ক্রিয়েট হবে, ডিউ টু দ্য রিলেটিভ স্পিড বিটুইন স্টেটর ফিল্ড এন্ড দ্য রোটার কন্ডাক্টর। এই স্টেটর ফিল্ড এবং স্টেশনারি রোটার কন্ডাক্টরের কাট করার জন্য কি হবে না, একটা ইএমএফ ক্রিয়েট হবে। দ্যাট মিন্স একটা ভোল্টেজ ক্রিয়েট হবে, তাই তো, একটা ভোল্টেজ ক্রিয়েট হবে। যেহেতু এই রোটার বারটা আমার কি থাকে না, এন্ড রিং দিয়ে শর্ট সার্কিট করা থাকে, ফলে যে ইএমএফ ভোল্টেজটা কি হবে না, রোটার কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো হবে। তো কারেন্ট উইল ফ্লো through rotor conductor. Rotor conductor. আর আমরা কি জানি, when a current carrying conductor placed in a magnetic field, a EMF is induced. এই EMF টা কি করে, একটা মেকানিক্যাল ফোর্স ক্রিয়েট করে। কি করে, মেকানিক্যাল ফোর্স। কিভাবে হয় মেকানিক্যাল ফোর্সটা, the summation of stator field and stationary rotor, এই দুটোর যোগফল, সামেশন অফ স্টেটর ফিল্ড এন্ড স্টেশনারি রোটার, এই দুইয়ের যোগফল মিলে একটা মেকানিক্যাল ফোর্স ক্রিয়েট হয়। দিস মেকানিক্যাল ফোর্স উইল টেন্ডস টু মুভ দ্য রোটার টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই মেকানিক্যাল ফোর্সটা আমাদের যে রোটার হয় সেটা ওয়েদার ইট ইজ এ স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের রোটার অথবা উন্ড রোটার, যে কোনো টাইপের রোটারের ক্ষেত্রেই এই রুলস ফলো হয়। কি হয় না, একটা মেকানিক্যাল ফোর্স ক্রিয়েট হয়। কিভাবে হয় এই ফোর্সটা ক্রিয়েট, যা না সামেশন অর্থাৎ যোগফল স্টেটর ফিল্ড এন্ড দা স্টেশনারি রোটার কন্ডাক্টর, এই স্টেশনারি রোটার এবং স্টেটর ফিল্ডের যোগফল মিলিয়ে হয় একটা মেকানিক্যাল ফোর্স। দিস মেকানিক্যাল ফোর্স উইল টেন্ডস টু মুভ দা রোটার টুয়ার্ডস দা ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ক্লিয়ার? তাহলে ওকে, তাহলে আমরা কি দেখলাম না, একটা মোটরে যখন আমরা 3 ফেজ সাপ্লাই প্রোভাইড করলাম তখন দেখা গেল না একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হলো, এবং এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল রান এট এ স্পিড অফ সিনক্রোনাস স্পিড, ns স্পিডে রান করতে থাকলো। ফলে কি হলো না, ns স্পিডে রান করার ফলে একটা স্টেটর ফিল্ড ক্রিয়েট হলো। এই স্টেটর ফিল্ড যখন আমার এয়ার গ্যাপ বিটুইন স্টেটর এন্ড রোটার, যা এয়ার গ্যাপের ভ্যালু যেটা আমরা দেখলাম
যে 0.4 mm থেকে 4 mm পর্যন্ত হয়, 0.4 mm টু 4 mm। এই এয়ার গ্যাপটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে না, এই এয়ার গ্যাপটা ডিপেন্ড করে দা পাওয়ার অফ দা মোটর, মোটরের পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে দেখলাম যখন এই স্টেটর ফিল্ড গুলো আমার ওই এয়ার গ্যাপটাকে ক্রস করে রোটারের মধ্যে স্টেশনারি রোটার কন্ডাক্টর গুলোকে কাট করবে, তখন কি হচ্ছে না, ডিউ টু দা রিলেটিভ স্পিড বিটুইন স্টেটর ফিল্ড এন্ড দা stationary rotor conductor, there will be a EMF or voltage is induced in it. তারপর কি দেখলাম না, hence the rotor circuit, hence the rotor is short circuited through a end ring, একটা end ring দিয়ে রোটার শর্ট সার্কিটেড থাকে, ফলে কি হয় একটা রোটার কারেন্ট, সেই রোটার কারেন্ট ফ্লো হয় কোথায় না, থ্রু দা রোটার কন্ডাক্টর। আর আমরা কি জানি ফ্লেমিংস রুলস অনুযায়ী যে when a current carrying conductor placed in a Faraday's law wise আমরা কি জানি, Faraday's law of electromagnetic induction ফার্স্ট ল বলে কি যে when a current carrying conductor placed inside a magnetic field it produces a EMF, সেই EMF সেই ফোর্সটা যে EMF হয় ক্রিয়েট, সেই EMF এ কি দেখলাম না, যে summation of stator field and the rotor conductor or stationary rotor conductor, there will be a mechanical force will be created. A mechanical force টা কি করে, this mechanical force will tends to move the rotor to rotate towards the direction of rotating magnetic field. এই mechanical force রোটারকে বাধ্য করে যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশনে ঘোরার জন্য। নাও আমরা নেক্সট সেশনে যেটা দেখবো দ্যাট ইজ স্লিপ। হোয়াট ইজ স্লিপ? আমরা নেক্সট সেশনে দেখবো যে স্লিপ কি, হোয়াট ইজ স্লিপ। যে স্লিপ আমরা আগে দেখেছিলাম যে সিনক্রোনাস স্পিড, সিনক্রোনাস স্পিডটা কি দেখেছিলাম, the speed at which the rotating magnetic field revolves, that is synchronous speed. তাহলে স্লিপটা কি, হোয়াট ইজ স্লিপ? তো স্লিপ আমরা নেক্সট সেশনে দেখবো যে difference between synchronous speed and the actual speed or rotor speed. That means actual speed or rotor speed means রোটারের যে স্পিড, রোটার কোন স্পিডে ঘোরে, ns means synchronous speed, তো আমাদের হচ্ছে rotating magnetic field. This is the speed of rotating magnetic field, that is synchronous speed. But in case of nr, this is the actual speed, this is the actual speed or rotor speed, যে রোটার কত স্পিডে কি করে না রিভলভ করে, সেটাই হচ্ছে আমাদের রোটার স্পিড। তাহলে আমরা সেদিন দেখব যে হোয়াট ইজ স্লিপ, এই স্লিপটা কি। স্লিপটা আজকে আমি একটু আইডিয়া দিয়ে রাখি যে স্লিপ হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন সিনক্রোনাস স্পিড এন্ড রোটার স্পিড, দ্যাট ইজ দা স্লিপ ইনটু 100%। এই স্লিপকে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে ডিনোট করি, দ্যাট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ। এই স্লিপের ফর্মুলাটা সামহাউ এরকম, ns minus nr is equal by divided by ns into 100%। এই স্লিপকে আমরা স্মল s দিয়ে ডিনোট করি, স্মল s দিয়ে। এই স্লিপের ভ্যালু আইদার 1 or 100%, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এই স্লিপটা দেখব, হোয়াট ইজ স্লিপ। এই স্লিপ রিগার্ডিং আমরা কিছু নিউমেরিক্যালস করব, কিছু নিউমেরিক্যালস প্র্যাকটিস করব, কিছু নিউমেরিক্যালস প্র্যাকটিস করব যে স্লিপ কি করে বের করে, বা স্লিপ যদি প্রোভাইডেড থাকে তাহলে রোটার স্পিড কিভাবে বের করে, বা রোটার স্পিড যদি প্রোভাইডেড থাকে তাহলে স্লিপ কি করে বের করে, সিনক্রোনাস স্পিড কিভাবে বের করে, আমরা সেই রিগার্ডিং কিছু নিউমেরিক্যালস আমরা নেক্সট সেশনে করব। আর আমরা ডিটেইলস পড়বো যে হোয়াট ইজ স্লিপ, স্লিপটা কি। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। আজকের মতো এই সেশনে আমরা শেষ করছি। আমরা আমাদের নেক্সট সেশনে দেখবো যে হোয়াট ইজ স্লিপ, স্লিপটা কি, স্লিপ কিভাবে কাজ করে, তার রিগার্ডিংস কিছু নিউমেরিক্যালস আমরা আমাদের নেক্সট সেশন যেটা আছে সেটা আমরা দেখব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আগের দিন ইন্ট্রোডাকশন অফ সিনক্রোনাইজেশন এন্ড স্পেশাল টাইপস অফ মেশিন থেকে 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটরের একটি ক্লাস নিয়েছিলাম। আমরা সেই সেশনে দেখেছিলাম যে 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটরের পার্টগুলো কি কি নিয়ে কনসিস্ট করে। যেমন আমরা দেখেছিলাম এ 3 পেজ ইন্ডাকশন মোটর হ্যাজ 2 পার্টস, ওয়ান ইজ স্টেটর, another one is rotor part. আমরা এটাও জানি যে প্রত্যেকটি মেশিনস দুটো পার্ট নিয়ে দুটো পার্ট কনসিস্ট করে চলে, একটা হচ্ছে স্টেটর পার্ট
একটা হচ্ছে রোটার পার্ট। স্টেটর পার্টটা বেসিক্যালি স্টেশনারি হয়, whereas রোটার পার্টটা রোটেটিং হয়। কিন্তু আমরা এখানে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর আমরা যেদিন পড়েছিলাম আগের সেশনে, এই 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে আমরা দেখেছিলাম কি না দুটো পার্ট হয়, একটা হয় স্টেটর পার্ট, রোটার পার্ট। তো এটাও দেখেছিলাম আমরা এখানে যে রোটার পার্ট কি কি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়, মেটেরিয়াল ইউজ টু মেক দ্য রোটার পার্ট, materials, construction, how the rotor stator are made, construction, stator carries which types of winding. We have seen that stator carries only stator winding. এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে মেটেরিয়াল ইউজ হয় থিন ল্যামিনেটেড সিলিকন স্টিল, thin laminated silicon steel, only এই মেটেরিয়ালটাই thin laminated silicon steel এটাই কেন ইউজ হয় to reduce the eddy current and hysteresis loss, এটাও দেখেছিলাম আমরা reduced eddy current and hysteresis losses. এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা স্টেটরের মধ্যে দেখেছিলাম। আর কি দেখেছিলাম যে রোটার, আমাদের যে রোটার হয় সেই রোটার দু টাইপের হয়, একটা হয় স্কুইরেল কেজ আর একটা হয় উন্ড রোটার। আর আমরা এটাও দেখে নিয়েছি যে স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেই স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের কনস্ট্রাকশন কি, কিভাবে তৈরি হয়, কনস্ট্রাকশনটা দেখে নিয়েছি যে কিভাবে তৈরি হয়। আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে উন্ড রোটার। হাউ ডাজ এ উন্ড রোটার মেড, কিভাবে একটি উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটর তৈরি করা হয়, কেন এই উন্ড রোটার স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের থেকে আলাদা। আমরা এটা দেখেছিলাম আমরা প্রিভিয়াস সেশনে যে একটা স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের স্টার্টিং টর্কটা লো হয়, একটা স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে স্টার্টিং টর্ক কি হয় না লো হয়। কেন হয়? কারণ এর যে রোটার বার্স গুলো থাকে সেগুলো একটা এন্ড রিং দিয়ে, মেটাল এন্ড রিং দিয়ে শর্ট সার্কিটেড করা থাকে, ফলে সেগুলি কি হয়, ফলে তার রোটারের মধ্যে কোন রকম এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করা পসিবল হয় না। যেহেতু এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করা পসিবল হয় না, ফলে কি হয় না এটা একটা কনস্ট্যান্ট স্পিড মোটর হয়। এখানে আমরা স্পিডের কোনো ভ্যারিয়েশন করতে পারি না, স্পিডকে আমরা ইচ্ছা মতো বাড়াতেও পারি না, অথবা আমাদের দরকার মতো আমরা স্পিডকে কমাতেও পারি না। কিন্তু আমরা যখন পড়বো উন্ড রোটার, এই উন্ড রোটার মোটরের ক্ষেত্রে অন্যরকম কেস। কেমন হয় এই উন্ড রোটার? এই উন্ড রোটারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব আমরা এই উন্ড রোটারে একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করতে পারছি, ফলে এই ব্রাশের সঙ্গে এর যে ব্রাশ আছে এই মোটরের ব্রাশ, সেই মোটরের ব্রাশের সঙ্গে আমরা তিনটি এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস অ্যাড করব। যে এই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স গুলোর মাধ্যম দিয়ে আমরা যখন মোটরকে স্টার্টিং করব, এই স্টার্টিং পিরিয়ডে কি হবে না আমার যে স্টার্টিং টর্কটা, মানে যে মোটরের যে ক্ষমতাটা, সেই স্টার্টিং টর্কটা কি হবে না ইনক্রিজ হবে। বাট এই উন্ড রোটার মেইনটেনেন্স অনেক বেশি, ফলে এই উন্ড রোটারের ব্যবহারও অনেক কম। আমরা মোস্ট কেসে দেখতে পাই যে আমাদের স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরই ইউজেস হয়। তো আজকে আমরা যেটা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে উন্ড রোটার। সেই উন্ড রোটারটা কি জিনিস আমি এর ডায়াগ্রামটা আগে ড্র করে নিই, দেন এক্সপ্লেন করছি। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটরের যে কনস্ট্রাকশনটা, এর যে বেসিক ডায়াগ্রামটা কেমন হয়। এই যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা আছে এটা আমি পরে এক্সপ্লেন করছি। আমি যে আগেই একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম যে external resistances that we can easily add any external resistances in case of a wound rotor। যে উন্ড রোটারের ক্ষেত্রে আমরা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সেস ইউজ করতে পারছিলাম, এই রেজিস্ট্যান্সের ইউজেসটা
কিভাবে স্লিপ রিং এর সঙ্গে রিওস্টেট ইউজ করে আমরা এর স্টার্টিং টর্কটাকে ইনক্রিজ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। এটা হচ্ছে একটা বেসিক ডায়াগ্রাম উন্ড রোটারের। যে একটা উন্ড রোটার কি করে না, ইট কনসিস্ট এ ল্যামিনেটেড সিলিন্ড্রিক্যাল কোর, সিলিন্ড্রিক্যাল কোর সেম অ্যাজ দ্য স্টেটার। একটা স্টেটারের মতো এই উন্ড রোটার ও কি করে না, হলো ল্যামিনেটেড সিলিন্ড্রিক্যাল কোর ইউজ করে। আর এই কোরে যে রোটার বার গুলো হয় সেগুলো কি করা থাকে না, ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। rotor winding, the rotor winding is uniformly distributed. এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে এবং এর সঙ্গে কি লাগানো থাকে না, আমার স্লিপ রিংস। এই যে আমরা বক্সের মতো দেখছি সার্কিট ডায়াগ্রামে, এটা হচ্ছে স্লিপ রিং। এই স্লিপ রিং গুলোর সঙ্গে, এই স্লিপ রিং গুলো ব্রাশের সঙ্গে কানেক্ট থাকে। এই ব্রাশ গুলোর সঙ্গে কি করা থাকে না, আমরা রিওস্টেট অ্যাড করি। রিওস্টেট মিন্স বাই মিন্স অফ external resistances. This symbol is denoted resistance কে ইন্ডিকেট করে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ব্রাশের টেস্টিং গুলো হলো সেগুলো একটা স্লিপ রিং এর মাধ্যম দিয়ে আমাদের একটা রেজিস্ট্যান্সের সঙ্গে অ্যাড থাকলো। ফলে কি হলো যে এই রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে আমরা ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে স্পিড কন্ট্রোল অফ ডিসি শান্ট মোটর। ডিসি শান্ট মোটরের স্পিড কন্ট্রোল কিভাবে করা হতো, যে আমাদের ফিল্ডে একটা রিওস্টেট বা আর্মেচারে রিওস্টেট বা ভোল্টেজ কন্ট্রোল করতাম এবং আমরা আর্মেচারের ফিল্ডটাকে কন্ট্রোল করতাম এবং ফিল্ডটাকে কন্ট্রোল করতাম। ফলে কি হতো না, আমার স্পিডের ভ্যারিয়েশন হতো। স্পিড ভ্যারিয়েশন অফ স্পিড দেখতাম, স্পিডের ভ্যারিয়েশনটা দেখতাম, আইদার কমতো আর বাড়তো, আইদার ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন স্পিড। এটা আমরা দেখেছিলাম ডিসি মোটরসের ক্ষেত্রে। ঠিক সেইভাবেই আমাদের উন্ড রোটারে কি হয় যে এই রিওস্টেট গুলোর মাধ্যমে আমরা আর্মেচারের যে ভোল্টেজ গুলোকে হয়, আর্মেচারের যে ফিল্ডটা হয় বা ফিল্ডের রিওস্টেট, সেগুলোকে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বা ফিল্ড রিওস্টেটের মাধ্যমে আমরা বাড়িয়ে সেটাকে কি করতে পারি না, স্পিডটাকে ভ্যারি করতে পারি। ফলে কি হয়, আমার স্টার্টিং টর্কটা বেড়ে যায়। স্টার্টিং টর্ক বেড়ে যাওয়া মানে মোটরের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া। নেক্সট কি হয়, এই যে স্টার্টিং টর্ক আমি যে রিওস্টেট লাগিয়েছি, দিস রিওস্টেট ইজ ইউজড। ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম আমরা যে এই যে রেজিস্ট্যান্সেস গুলো ছিল, এই রেজিস্ট্যান্স গুলো আমাদের সব সময়ই লাগানো থাকতো, কিন্তু এই যে রিওস্টেট গুলো আছে এগুলো লাগানোই থাকে, সব সময় অ্যাটাচই থাকে। কিন্তু কি হয়, এই রিওস্টেট গুলো অনলি স্টার্টিং টাইম ইউজ হয়। আফটার স্টার্ট, যখন মোটর তার রানিং স্পিড নিয়ে নেয়, যখন মোটর রানিং স্পিডে আসে তখন এই রিওস্ট্যাটের ভ্যালু গুলো 0 হয়ে যায় এবং মোটর নর্মাল রানিং কন্ডিশনে যেমন স্লিপ রিং রান করে ঠিক সেইভাবেই রান করতে লাগে। অনলি রিওস্ট্যাট, এই যে রিওস্ট্যাটের কাজটা আছে, এই রিওস্ট্যাটের কাজটাই হচ্ছে স্টার্টিং টর্কটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। স্টার্টিং টর্কটা বেড়ে যাওয়ার পর যখন মোটর তার নর্মাল স্পিড অ্যাটেন্ড করে তখন এই রিওস্ট্যাট এই রেজিস্ট্যান্সেস এর ভ্যালু গুলো 0 হয়ে যায়। ফলে কি হয় না, আমার মোটর যেমন স্লিপিং ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রেও মোটর স্পিড যেমন নিয়ে নেওয়ার পর যেমন রান করতো, উন্ড রোটারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম ভাবেই রান করবে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে, আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে সিনক্রোনাস স্পিড। আগে আমরা একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল আমাদের আগে, দ্যাট ইজ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা আগে একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, সেটা হচ্ছে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে কি দেখেছিলাম, যে when a three-phase supply is provided to the stator winding of the motor, যখন স্টেটর উইন্ডিং এ আমাদের থ্রি ফেজ ব্যালেন্স সাপ্লাই প্রোভাইড করা হতো, তখন কি হতো না, ব্যালেন্স সাপ্লাই প্রোভাইড করার ফলে এই যে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হতো। আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ট্রান্সফরমারে দেখেছিলাম, আর এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে দেখলাম অ্যাজ দ্য রোটার ইজ রোটেটিং। তাই কি দেখেছিলাম যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক একটা স্পিডে রোটেট করে। আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড, যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এন স্মল এস দিয়ে ডিনোট করি। সো নাও হোয়াট ইজ সিনক্রোনাস স্পিড? যে সিনক্রোনাস স্পিডটা কি, হোয়াট ইজ সিনক্রোনাস স্পিড? এই সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে যে আমার রোটারের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু,
the synchronous speed হচ্ছে the speed at which the rotating magnetic field revolves is termed as synchronous speed. ns যে স্পিডটা একটা স্পিড যে স্পিডে আমাদের যে আমরা আগে যে টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম আমরা আগের দিন। আর এই টার্মটা যে এই যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন স্পিডে ঘোরে, the speed at which the rotating magnetic field revolves is known as synchronous speed. এই synchronous speed আমরা একটা ডায়াগ্রামও দেখেছিলাম, সঙ্গে একটা গ্রাফ দেখেছিলাম। আমি গ্রাফটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। যে একটা গ্রাফ দেখেছিলাম আমরা, গ্রাফটা এরকম ছিল দেখতে কিছুটা, যে এভাবে একটা গ্রাফ দেখিয়েছিলাম। সো কি হচ্ছে না, এই গ্রাফে দেখা যাচ্ছে একটা টু পোল স্টেটর দ্যাট টেক্স, কি হচ্ছে আমরা এই সিনক্রোনাস স্পিডের একটা ফর্মুলা দেখব, দ্যাট ইজ ns is equals to 120 f/p। এই ফর্মুলাটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা। আমরা নিউমেরিক্যাল সলভ করব এখন, তখন আমরা দেখব যে এই যে ফর্মুলা আছে একটা, ns is equals to 120 f/p, whereas f is the frequency and p is the number of poles, ঠিক আছে। আর এই ns হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড। ns হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড। ওকে, তো আমরা দেখব এখন ডেরাইভ করব যে এই যে ফর্মুলাটা কোথা থেকে এলো, যে কিভাবে এলো এই ফর্মুলাটা, 120 কেন হলো, এই যে 120 আছে এই 120 কেন হলো। এই 120 দেখো একটা, এটা মুছে দেখি, সাইকেল অফ কারেন্ট is equals to p/2 into revolution of field. Cycle of current is equals to p/2 into revolutions of field. Cycle of current, now therefore cycle of current per second is equals to what? Is equals to p/2 into revolution of field in second. Now since cycle of
আমি এখান থেকে উপরে নিয়ে গিয়ে লিখছি, সিন্স revolution per second is equal to revolution per minute, which is ns 60, ns into 60, sorry, ns divided by 60, ns divided by 60, and revolutions of field that is frequency, then what happening here, that is frequency. So frequency is equals to what? F is equals to ns by, sorry, p by 2 into ns by 60 equals to np by 120, np by 120. So ns is equals to 120 f upon 2 nsp, that is nsp, ns into p, that is nsp, that is ns. So কি হলো এখানে দেখলাম যে since revolution per second is equals to revolutions per minute, যেটাকে আমরা ns এবং 60 দিয়ে ডিভাইড করি, and revolutions of field সেটাকে আমরা কি ধরি না frequency, frequency means f, তাহলে frequency ইকুয়েশনটা কি হবে, frequency is equals to p by 2 into ns by 60, ns by 60, এর থেকে আমরা কি পেলাম না ns into p মানে nsp, আর 20 into 60 মাল্টিপ্লিকেশন তার মানে হলো 120। সেখান থেকে যদি আমরা ns means synchronous speed, আমাদের এখানে যে টার্মটা ইউজ করেছি দ্যাট ইজ synchronous speed, তাহলে আমরা যদি synchronous speed এখান থেকে ডেরাইভ করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে না মাল্টিপ্লিকেশনস অফ 120 into f, তার মানে হচ্ছে f means frequency by p, p means number of poles here, here f is equals to the frequency, ns is equals to, sorry, ns not ns, p is equals to number of poles, clear? তাহলে আমরা দেখলাম যে সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে the speed at which the rotating magnetic field revolves, সেই স্পিড যে স্পিডে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঘোরে সেই স্পিডকে বলা হয় সিনক্রোনাস স্পিড। তারপর আমরা সেই সিনক্রোনাস স্পিডের ডেরিভেশনটা দেখে নিলাম যে কিভাবে আমরা 120 f upon p পেয়ে যাই, f এর মিনসটা কি, f এর মিনিংটা কি, p টা কি, তাহলে আমাদেরকে কেউ ইজিলি যদি জিজ্ঞাসা করে যে আমরা 120 কেন ইউজ করলাম সেটা আমরা ইজিলি বলে দিতে পারবো। নেক্সট দেখবো ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা নেক্সট দেখবো ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা আগে ইউজ করলাম টার্ম ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক
direction of rotating magnetic field. So direction of rotating magnetic field, এখানে দেখা যাবে যে আমরা যে বললাম রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা স্পিডে ঘুরে রিভলভস করে, সেই স্পিডটাকে আমরা কি বলি না সিনক্রোনাস স্পিড বা ns দিয়ে যেটাকে আমরা ডিনোট করি। তো এই ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন ডাইরেকশনে ঘুরবে? সো আমরা আমরা আগে মোটরের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে একটা মোটরের যদি আমরা টার্মিনাল গুলোকে যদি চেঞ্জ করে দিই ফলে কি হয় না তাদের ডাইরেকশন উল্টো হয়ে যায়। মোটর কোন কোন ডাইরেকশনে ঘোরে? আইদার ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্ড ক্লকওয়াইজ। আমরা এখানে দেখব একটা 3 ফেজ মোটরেও আমরা এই 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে আমরা তিনটে ফেজ কনসিডার করব, ওয়ান ইজ এক্স, ওয়াই এন্ড জেড। এই তিনটে ফেজ কনসিডার করে আমরা দেখব যে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কখন ক্লকওয়াইজে হয় কখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয়, বা আমরা ডাইরেকশন রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন আমরা কখন কিভাবে চেঞ্জ করতে পারবো, এটা আমরা এই এক্স ওয়াই জেড কে কনসিডার করে আমরা দেখব। তো কি দেখবো আমরা এখানে যে প্রত্যেক অন্যান্য মোটরের মতো সেম যে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর যে ডাইরেকশন, একটা মোটর ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে রোটেট করে, এই ক্লকওয়াইজ থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে এর যে ডাইরেকশন চেঞ্জ, আমরা এই ডাইরেকশনকে কিভাবে চেঞ্জ করব, হাউ উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো কি দেখবো আমরা এক্স ওয়াই জেড এটাকে আমরা একটা 3 ফেজ সাপ্লাই ধরে নিলাম। এই 3 ফেজ সাপ্লাই যখন আমরা এক্স ওয়াই জেড প্রোভাইড করি তখন আমরা মোটরটাকে কনসিডার করে চলবো যে মোটরটা নরমাল, যেভাবে নরমাল রানিং কন্ডিশন, দ্যাট মিন্স ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে রোটেট করছে। তাহলে এর যে ডাইরেকশন, ডাইরেকশনটাকে কিভাবে চেঞ্জ করব? তাহলে কি যখন ডাইরেকশনটাকে আমরা চেঞ্জ করব তখন কি তাহলে আমরাকে এভাবে কনসিডার করব জেড ওয়াই এন্ড এক্স, তাহলে কি আমাদের মোটরের ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে? ডাজ দ্য ডাইরেকশন অফ মোটর উইল চেঞ্জ ইন দিস কেস? এখানে উত্তর হবে না, কারণ যে 3 ফেজ মোটরের যে ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য যে আমাদেরকে তিনটে ফেজই চেঞ্জ করতে হবে এমন কিছু নয়। 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বা যে কোনো মোটরের ক্ষেত্রে ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে গেলে আমরা কনসিডার করে চলবো আমরা যে কোনো বাই ইন্টারচেঞ্জিং এনি 2 ফেজেস, যে কোনো দুটো ফেজকে আমরা চেঞ্জ করব, তাহলে মোটর আমাদের কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করবে, মানে আমাদের মোটর বিপরীতমুখী হয়ে ঘুরবে, যেমন ঘুরে তার অপোজিট হিসাবে ঘুরবে। তাহলে কিভাবে করব? এক্স জেড ওয়াই এই কন্ডিশন যদি আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি তাহলে আমাদের মোটর উইল রান অ্যাট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা এক্স ওয়াই জেড আর আর ওয়াই বি যদি আমরা দেখি, আর ওয়াই বি ধরে নিলাম, এক্স ওয়াই জেড ধরেছি আমি এখানে কনসিডার করেছি, যদি আমরা আর ওয়াই বি কনসিডার করতাম তাহলে এই সেম কেস হতো আমাদেরকে। তাহলে ডাইরেকশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য উই হ্যাভ টু ইন্টারচেঞ্জ এনি 2 টার্মিনাল অফ দ্য মোটর। 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, যে একটা 3 ফেজ মোটরের কোন প্রিন্সিপালে বা কিভাবে একটা 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর রান করে আমরা সেটাই দেখবো আজকে। তাহলে এর no one will teach you medicine, no one will teach you anything. You have to learn, and you have to be very passionate about medical science. If you feel that you are forced or some of your parents have influenced you, but you did not like taking up medicine, then quit. Because from my experience, I encountered 3 students
one in Katihar, two in Delhi. Now, why I'm saying this? One wanted to become an IPS because his family, both sides, mom side and this thing, they were all in the administrative. But I told him that you have to get a degree and then you go for UPSC exam and do whatever you like. And he did UPSC, MBBS, then he did UPSC and he cracked. He left medical science and he went to the administrative services. This is one boy in Katihar. He was virtually knocked because he wanted to go in accounts and do an MBA or something like that. Again, I did a counseling with him, 1:1. And I told him, Baba, you take a degree and then whatever you want to do. Then slowly, that boy became an MBBS. And now I have no touch with him because in 2007, and now I'm saying just a fact. And one thing I tell you, why I'm telling you this, a good MBBS is a good postgraduate. If you have a very good foundation, then you can win everywhere. Because India is producing 50,000 MBBS graduates this last year. Now it will be increasing. And we have the best brains that has been proved in every science. Why I'm telling you we have to become passionate, because see, we'll be telling you, I'll be telling you connective tissue, you'll be seeing in the dead bodies. But I want to give just a small introduction. And I'm telling you, see, actually I'm an anatomist. I did a MS and then I wrote 2 PhDs. And my content is on wound healing. And I am the largest user of honey, beehive honey on different types of wounds in the world. In a small place like Bolpur and Santiniketan and my Sinha. Sinha, we have my father built up a small clinic, I would say, with 2 beds in 1958 when I was a 2-year kid. And my father was just an MBBS, but he used to perform. In those days it was there was no specialization or something like that. But now we are having super specialty, everything. Why I'm telling you that my father didn't teach me, but he was a brilliant teacher. He built up a general college and then your homeopathy college. And he used to teach them. So I took the challenge that I must supersede him. I don't know if I have done it, but I'm telling you, why I'm telling you, keep your eyes open. And one thing, see, we are the 3rd batch. What's happening, I'm telling you, that is, you are having 1-hour lecture, 2 hours, 1.5 hour going to the histology lab, and this thing, it takes your 1 hour you have through this thing. Now, then again after lunch, you are going for dissection. Now, in your first year of first professional, you are having the most time devoted to anatomy. Now, what I want to just give you a guideline, and I'm sharing my experience with you. See, don't carry anatomy to your hostel or anyone who's residing outside. Don't carry. Don't carry means I'm telling you in that content, I will discuss that even also.
Now, when you are in the lab, lecture notes you take, whatever it is, if you want to, but concentrate, whoever is giving you, वो तो हमको गूगल बाबा में मिल जाएगा, वो तो पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, देखेंगे, ये don't leave it for that. Whatever you are seeing today, जैसे I'm telling you, a patient with a big deformity in the face, when you are going in the wards in the second year, or you are given a duty on the outdoor, and you will say, oh, I'll see it later on, with a big swelling. But you have very good phones. Document, document, document. You just take a picture, write a short note. Don't think, oh, ये तो मेरा final year में देखेंगे. No. Myself, I have been doing biomedical photography since 1975 when I started my MBBS career. And those days there was no digitalization. Naturally on film, camera film, I spent on camera film books and this thing. There was no internet. Even in my PhD submission, that time, first PhD submission, there was no internet. So, why I'm telling you, I have one of the rarest, largest collection of human congenital malformations. Now, whatever you are doing, you just like you're saving, you're taking selfies. So you just spend some hour when you're dissecting or you're being prosected parts will be shown to you. You please, if you find something rare, say an abnormal artery or an abnormal, say, nerve or some muscles, it is looking bit different, then you please, you take the help of the teacher, take a photograph in different place and write a short note and ask the teacher, excuse me, I've got a bad cold, you know, and I'm telling you why you document. This documentation will be of help to you. When you go to third year or fourth year, you want to present a conference, one paper. From third year, fourth year, as a student, you can submit. Then there are ICMR summer scholarships. You project, you submit a project and do this. Now, I'm telling you, 1 hour or 1.5 hours in histology, 2 hours, say 1.5 hours, I'm telling, because you'll pull your friend's tail or ponytail. Now, you please, whatever the lectures are there, put it aside, go home, take a power nap. You have, then you get up, have a bath, and whatever you like, you go from college and then you phone to your parents if I'm okay, switch off. I'm telling you, don't lose time because virtually you are having 8 to 9 months to read. And all of us are here, and also you spend time there, you see the specimens. I'll be telling Suresh and Sonu and Lambu, I call him, tall, the technician. Now, that you don't carry, if you want to carry your own bones, you can carry. If you, how many of you have bought bone set? Whatever it is, you try to procure, and even if you don't get it, immediately that's 10 days class you are having. We have lots of bones, plastic bones are there, and original bones are there, that is for demonstrations and the teachers are using, even you can use. But for issuing, say today, say one teacher will tell you about the upper limb humerus. You issue, I'll be there just now after this lecture, you go and issue it with your Suresh Mullik. He'll note down who's the class representative. CR, any one of you have selected? Okay. Now,
you indent a bone and again return to him. Another thing is that there's a skeleton in the demo room. They'll be demonstrating and then you interact. Another thing, I have 5 videos. It is in the server of the demo room. You can take it in your pen drive and you can view it. Now you are not liking to read, then you see the videos, and I'll tell you the practical part of it. You just see it today. You take it out tomorrow. Tomorrow I'll be there in this thing, and I don't know your batch will be there or not. But with this introduction, I'm telling you, it's a journey, a beautiful journey you are beginning, and you are not, don't be frustrated, because truly speaking, that you have to be passionate, read, increase your content. You have abundant books, you have the internet. When we read endocrine, neuroendocrine cells, I wanted to search. I went to the Google and then got so much information, so much information. Now you have to tap that. And why I'm telling you, no one will teach you. It's a self-reading process. Of course, Chopin said is there. I call him the dinosaurs. You have seen Jurassic Park cinema? Spielberg's. Now I call him, he's a dinosaur. Because we read anatomy in 2 years. But he was in total teaching throughout his life. I started my career in the teaching. That is in 2005. I was passed out my postgraduate from Delhi in 1986. I have built up 3 museums. One is Bardhaman Medical College, that's a government college. Another is High Tech Bhubaneswar, and this is the last place. I am the Bhumiputra of this district, and so you will try to just, I am requesting you. I cannot force you. Like a friend, I can advise, I can request you. But I'm telling you, you just follow for 3 months for the first professional. My technique, that you go, then you first read physiology. After your power nap or chat or whatever it is you are doing, then read physiology, then read biochemistry, then go for dinner and start reading anatomy. But those days are gone. When you were in school, your mummy told that you don't share this note. No, your friend is ill. Na babu, debe na. This was, most of the parents are teaching like this. No, no, no. It's a teamwork. You have to build that spirit. You have to be in tune. It's a chorus. You have to sing. So, why I'm telling you, see, after dinner you start up with your osteology, bones. Open up books. Atlas, have you purchased any atlas? If those who have not purchased, you have many options, of course. Netter's Atlas, that is a different content. But today's perspective, I would suggest Times Atlas. Netter, I was fascinated with Netter. I am still fascinated with different types of books or different types of things. With this small, large ho gaya introduction, but as I'll be showing you in histology, the connective tissues and everything. And one thing I tell you, respect the dead body, respect the tissues. Because, mara hua hai, phata hua, idhar. Don't, because there's a crisis. There's a crisis, you won't have individual dissections. And one thing I tell you, it is the total things have changed. The days we used to teach,
এই নার্ভটা যাচ্ছে, why this, that tunnel, that tunnel, that tunnel. But the concept is changing, and this is the Stanford model. It's Americanized, but one thing I'm telling you, whole of India, we are not prepared to relate ourselves like Stanford University or some foreign universities. You have to be in the ground level. And why I'm telling you, as we go on, I will share my experiences with you, that you become a very good MBBS. I run a 25-bedded hospital. I used to run. After that, I made it into 15-bed. I can perform any place, any surgery. And that is from my MBBS knowledge. Of course, I'm on my the subjects I'm handling. Nowadays, I'm restricting myself. Of course, now I'm just example. I'm telling you that, say, imaging, X-rays, USG, CT, MRI, all this array of investigation. Then even the nanotechnology, delivery system, artificial intelligence, these things are coming up. But one thing, you can read your reports, you can see you are spending 7,000 rupees for a MRI abdomen, or CT abdomen, you are spending 5,000 rupees. But end of the radio diagnostic person, he is writing, please correlate clinically. Why? I have sent you the patient for an USG. Why should I? Of course, I will correlate. But it is like, আমার দায়িত্ব এখানে শেষ হলো, ছবি তুলে দিয়েছি, রিপোর্ট লিখে দিয়েছি, and that's done. You have to now think. So if I have to think, of course, your clinical medicine and your patient observation comes priority. You see the anatomy, when you go, anatomy is the gateway to medicine. It is my slogan. And both sides, one side on the left side is Susrut, and right side Hippocrates. You see the pictures. তোমরা তাড়াতাড়ি ঘুরে নিয়েছো, you have gone fast. But as you go, you try to observe the picture. One picture says 1,000 words. তুমি যখন সেলফি নিচ্ছ, 20টা সেলফি নিচ্ছ, তার মধ্যে তোমার যেটা বেস্ট ছবি সেটা পোস্ট করে দিচ্ছ। তার মানে তোমার এক্সপ্রেশন, তোমার সেটা আসবে দিস ফটোগ্রাফ থেকে। সিমিলারলি আমি কেন বলছি, আজও from even today, Susrut is very relevant. Just one thing I tell you, I am also a resource person for the Ayurvedic surgeons of India. In proctology, the practice of Ayurveda and Susruta's technique, it is an unique technique. You need not go for lasers, you need not go for any surgery. So I'm telling you that I wish you all the best. I pray for you, and I'll start just an introduction. I was just talking. Now, anyone from the UP or North India who's from Hindi medium or English medium, okay. Now, but I tell you that you have to pick up the language. For your own interest, you have to meet, you have to do your clinics for 1 year, you have to speak to your patients, and you have to go. Just say, I was educated one of the best schools in those days, the first batch of ICSC, Delhi Board, and the last batch of Cambridge University, Asansol St. Patrick's. Now, actually, when I used to come home, in your
Bengali or Hindi class, you can speak Bengali or Hindi, but out of that you cannot. I was in the boarding school. Naturally, now I had difficulties. Now, one day I was seeing a patient. From third year, I used to come to my nursing home on Saturdays and Sundays to learn from my father. So, one patient said, Romba khawa jete pare? Romba. I was point blank. I didn't know the Bengali of Romba. Romba means the Bengali. So, my driver, he prompted. He told me, Kala. So, Kela. So, you have to learn, pick up, because your clinical, from the first name, questions, answers, whatever you go, what is your feeling, jor ache, this like Devi Shetty. He was first built up, he was in Calcutta. So he picked up the Bengali language. Every doctor is picking up, even your friends, dadas, not friends. Of course, they'll be friends. Okay, and your colleague also. Okay, now see curriculum of the NMC, that these two things you have to focus. Now, describe and identify various types of connective tissue with functional correlation. Describe the ultrastructure of connective tissue. Now, in the histology, when you are seeing this slide, you will be asked one or two questions, or now there is no like viva is there, you have to write. When you view a slide, then you write. The questions they'll ask you, one or two, you have to write. Okay, now introduction. Tissue is a group of cells that are organized to perform a specific function, consists of cells and extracellular components. Types of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nerve tissue. Now, epithelial tissue, I think you have been introduced to it, epithelial tissues, or if not, we'll be doing it, discussing. Now, connective tissue. It is characterized by presence of three components: cells, fibers, and ECM. It gives different shape to organs and body, support other tissues, and performs various functions. Actually, I'll show you today the organ. Say liver. It is the largest organ in the abdomen. Now, that liver consists of parenchymatous tissue, then connective tissue, the supportive cells. And as you see the slide, when you see the liver structural, then you won't be seeing ultrastructural in the ordinary microscope. It is the electron microscopic. Now, with this, you will see it is having a definite pattern. Now, if this pattern deviates, say by biopsy, histopathological examination. Biopsy is the whole process of taking a tissue from any organ and then processing it and then producing a slide. That whole process is known as biopsy. But we are in a common language, we are saying biopsy. That means that histopathological examination of that tissue, histopathological. Now, normal histology, if you know that, then you will see, when you see the pathological tissue, then there will be some deviation. So, you have to know normal anatomy. This is your aim and thrust should be there. Now, the classification of connective tissue is connective tissue proper, and specialized connective tissue, cartilage, bone, blood, and adipose tissue.
and connective tissue, proper embryonic connective tissue, adult connective tissue, mesenchyme, mucoid connective tissue. And embryonic is it is developed from the connective tissue from the mesoderm. When you read embryology, we will be discussing with you. And adult connective tissue is loose connective tissue and dense connective tissue. Dense irregular connective tissue and dense regular connective tissue. And see, specialized connective tissues, cartilage, bone, blood, adipose tissue. As you go on, you'll be seeing that this is having a specific dimension. It is having a specific structural definition. Now, blood, वो tissue कैसे होते हैं? But when you read the structures and you see the correlations, then you will be finding that it is there. Now, components of connective tissue. Now, components of connective tissue is cells, fibers, intercellular, ground substance. This is the intercellular, within the cell. Within the cell, the proteoglycans, glycoproteins, and glycosamine glycans, and fibers, collagen, reticular, elastic. Now, the collagen fibers, the elastic fibers, and the reticular fibers. You will be seeing, I'll show you the slides, that is the difference between all this. And naturally, and now the cells, resident cells. Now, fibroblasts, adipocytes, macrophages, mast cells, pigmented cells, adult stem cells. Now, wandering cells, lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. You will again encounter this in your physiology. Okay, if these now, these are the normal tissues. Naturally, if there is any deviation, you take a smear. You say in cervical, you are suspicious that a woman is having a cervical cancer. Now, immediate screening of that patient, you take a smear from the cervix and papinicular stain you do. That's a cancer cell specific stain, PAP stain, which is very popular for screening of cervix. So there will be the difference between the normal structure and the, so normal you have to know normal. You have to know the size of the liver. If your USG report, if hepatomegaly, how much a baby is born, the liver is enlarged. So you have to know the measurements. Your reference is there in the ultrasound plate. But when you are observing, when you go to clinics, you are being taught a patient with, say, ascites. So you have to see this as liver cirrhosis. Now, cirrhosis liver, ascites. Now, you have to see if it is a malignant or not. Then if he or she is having ascites from ovarian cancer, ascites may be there, might be from liver cancer, there may be. Ascites can be the cancer. So you tap that ascitic fluid and routine microscopic examination, biochemistry, and also papinicular stain for cancer cells. Okay. Now, components of connective tissue is collagen fibers. You can see the collagen fibers and elastic fibers. Fibroblasts is also known, and large lymphocytes, small lymphocytes. Now, fibroblast is known as the surgeon cell, because any wound you produce, then there will be fibroblastic proliferation. Fibroblasts in the connective tissue, when the collagen it forms. And you see the plasma cell, mast cells here, plasma cells and macrophages. Now, fibers of connective tissue, collagen fibers, all connective tissues
reticular fibers, basement membrane and lymph node and liver. The reticular fibers, basement membrane, lymph node and liver. Now, one thing I tell you that there are photographs in the histology room of special strains. Now, whatever slide we will be showing you is the HNE strain, hematoxylin and eosin. Now, naturally, reticular fibers or some special strain for collagen. We are just showing you hematoxylin and eosin. You will be contented with hematoxylin and eosin, but I'm requesting you, when you are in the lab, you are just saying, dekhe ne, to dekhe nicho, abar giye golpo korcho. Don't. You see, you open your histology book, there are also very much good illustrations are there, and you see the photographs of the colored photographs which I have put in the histology lab. Okay. Another thing is that now elastic fibers in blood vessels, lung and ligamentum nuchae. Now collagen fibers property strong, flexible, inelastic and have tensile strength, staining eosin, fast green, methylene blue, aniline blue, Masson trichome and Ginsa stain. Light mucous fibers like in bundles shows wavy appearance, 229 collagen fibers. You see eosin, you will be seeing there. Now these are the ultrastructural and your types of collagen fibers. Type 1, commonest, 20%, provide protection, resistance to stretch and tension, deficiency, osteogenesis imperfecta. Now, when the development of the bone osteogenesis, if there is your collagen is there more, osteogenesis imperfect, so the child with a deformity is there, because, and type 2 provide resistance to intermittent pressure, located in hyaline, elastic cartilage, vitreous of the eye, nucleus pulposus, and intervertebral disc and notochord. Then deficiency kinase dysplasia. Now, located in hyaline, elastic cartilage, vitreous of the eye, nucleus pulposus of intervertebral disc and notochord. As you go reading the vertebral column, they will show you the intervertebral disc. You will see the nucleus pulposus and also the collagen. Now you are doing salsa dance. Now you have seen the twist and this thing, and you carrying like this in the India Hunts for Talent or something, that show. Now you can see that gymnastics, circuses. Okay, so now one particular sportsman. Now that pressure, that is a cushion like, that is in the intervertebral disc. We'll show you in the department. Now type of reticular fibers located in loose connective tissue in liver, spleen, lung, and kidney, uterus, endometrium, blood vessels, and skin deficiency, Ehlers syndrome. Present in form of sheets of short filament found in lens capsule, glomerular kidney. So the total, the organs, they are supported and organizing the shape, structure of the that definite organ. So when you are taking a histological section, you have to cut through the tissue and then process it. So that these structures are there. The supportive system, the connective tissue, মানে তোমার একটা অ্যামাজন থেকে গিফট এসছে, পুজোর গিফট আসছে, একটা ভালো আইফোন. See how well it is preserved and packed and parceled to your destination. So it is like that.
The organ has to be safe. That has to be in the support position. This is why the connective tissue is having all the benefits, and any deviation, like you see the normal, the intervertebral disc, এগুলোতে লেখা ঠিক সম্ভব না। Now, say L1, L2, these are two lumbar vertebrae. Now, in between intervertebral, in between the two vertebrae, that the disc is there, and that has having the collagen fibers. Now, collagen synthesis, reticular fibers are here. See, these are garden and sweet silver staining, Gammon silver staining, and silver staining of reticulin fibers. Say, that is, we don't have the slide. So you have to see your books, and come on, there won't be big questions on histology. That can be a small question, short note, say 4 marks. 2 marks. And one thing I tell you, I will be giving you the Xerox copy of the histological, how many slides you have to see, view, and you will be taught those slides. And आपको खाता बनाना है, तो क्या करता है? So the day you are seeing, so today if you see epithelial tissue, you draw, finish. You have seen the lab book. See, you are having 10 marks in identification, 10 slides, and 5 marks for khata. Most of the students in the first batch, there was chaos because there were late admissions, but the second batch, there were more or less like you people, 130, 140, or 5 June, 10 June, এসে যাবে. Now, I'm telling you what I suggested to the 3 batches, that you complete your khata. And first batch of any college, they have bit difficulty because the syllabus was not, it was bit late. So I will give you one copy to your, today I will be giving it to Lambu, tall guy, technician. So you take it from him. You take it with your phone, and then listen. Now, why I'm telling you? Now, see, epithelial tissue, connective tissue, whatever is being told to you, but there will be 4 slides shown. But you can go in advance and draw when you're not feeling like doing anything. Khata complete karo. Even you can do it in the lab, because what is happening, my last 3 years I've seen is that they are having you are having a table, you are having microscope, you are having the slide, but don't carry your bag. Even your demonstration of bag in পিঠে bag, জলের বোতল, 2 ঘন্টা বসে আছে. You relax, you put it down in your side, and don't, in the lab also, microscopy is such a thing, that with a load in your back, you take rest, put that, see this slide, draw some rough sketches, and then you can finish that khata in the department, and then go back. So তোমার কাজ হয়ে গেল, next week is সই করিয়ে নেবে. Last, don't keep it for last moment.
Now, difference between collagen and elastic and reticular fibers, this is theoretical. Now, elastic fibers, fine fibers located in skin, blood vessels, ligamentum nuclei, elastic ligaments of the vocal cords and larynx and lung. Now, transmission electron microscopy, elastin, central cord, these are the, you have to read it. Now, these are the ultrastructure of the elastic fibers, and elastic fibers role in linking the elastic fibers. The ground substance, cells of connective tissue. This is important. Now, cells are classified into residents and fixed cells and wandering cells. Now, resident or fixed cell, he's a resident surgeon. So, he's there always, 24 hours available. And a wandering surgeon like me, I come 2 days in Santiniketan Medical College, I interact with you people, and then I'm wandering to my place. Okay. Similarly, these cells, wandering cells, what are the wandering cells? Fixed cells are the fibroblasts, adipose cells, macrophages, mast cells, pericytes. Wandering cells are lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. Now, these, they move within the human body. So, there is an infection, then macrophages will go there maximum. And similarly, if there is a wound, if you take a histological examination of the wound site, or you take a wound biopsy and see the content of the cells. The content means, and fibrocytes, fibroblasts, fibrocytes, mast cells, plasma cells, basophils. Now, connective tissue cells, fixed or resident cells, wandering cells. Now, fibroblasts, adipose cells, macrophages, mast cells, pericytes, lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. Now, fibroblasts, most numerous cells forming collagen, elastic and reticular fibers, contains abundant cytoplasm, oval nucleus, branch-like cytoplasmic process. Fibrocytes is a mature and smaller cell. H&E nuclei visible and thin, pale, flattened process visible, most active during wound healing. So, I'm telling you why. If there is a wound and it becomes chronic, non-healing, then you take a biopsy of that tissue. Because these cells, the epithelium mostly, this squamous cell carcinoma, if a wound that it was burn wound, he was burnt at the age of 8, reporting at the age of 20. Now, it's like a moon crater, overgrowth, but it is not, the epithelium is not being installed. They are not joining up. So, kuch to gadbad hai. So, you have to take a small tissue biopsy and send it for histopathology. And whenever you say biopsy কেন করতে হবে? Why you have to do biopsy? তাহলে কি ক্যান্সার হলো? No. Now you have to, your skill of compassion, reassurance comes in. তুমি যখন একটা বায়োপসি করতে হবে, এমনি করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ডাক্তার, ডাক্তারের পেছন পেছন রুগীর পার্টি, রুগীর ইয়ে, don't do it. You see 20 patients. So one person needs, see, any patient says
ডাক্তারবাবু আমার এই হচ্ছে ওই হচ্ছে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে, তোমরা স্টপ ওয়াচ এসব নতুন স্মার্ট ওয়াচ বেরিয়েছে, স্টপ ওয়াচ দেখে নেবে হাউ মাচ টাইম দি পেশেন্ট ইজ সেইং টু স্পিক। তখন ওর হাজবেন্ড হোক বা ওর ছেলে হোক, এই মা তা বকছো কেন, কথা কম বলো। তার জন্য আমি যখন when I see my patient party out, only the patient, my sister, bas. And if it's a male patient, I have to examine, then sister goes out to the next room, I see. Now one dialogue. And you let the person to speak, he never speaks more than 3 minutes. বাজে বকে না, আবার অনেক বাজে বকে, তার থেকে তোমাকে তুলে নিতে হবে। তার থেকে ধরো অনেকে ওই ডার্ক চকলেট ক্রিমের একটা হট চকলেটের একটা পেস্ট্রি অর্ডার করলো বা যাই হোক, তো সেটা শুধু যেটুকু চকলেট আছে সেটা একজন খেয়ে নিচ্ছে, তো আর তোমার বান্ধবী বলছে যে না না খেও না আমি খাবো, তো এই ঝগড়াটা হয়। হ্যাঁ, সিমিলারলি ইউ টেক দি ক্রিম, and until and unless you know which part is tasty more, so you have to look. Pancho Indriyo, 5 senses, develop the 6th sense, even develop the 7th sense. I have some problem of otosclerosis. I use a hearing aid, but I tell you, choke. যেমন you have heard of Bidhan Rai, Dr. Bidhan Chandra Rai. Okay, a person coming with a gait like this, এমনি করে ঢুকছে, তো বিধান রায় বলে দিল যে এটা এই হয়েছে। I have seen my father, he used to say that this is the diagnosis. So even you can be Bidhan Rai. No one is superhuman or super God. And don't go crazy for these online degrees. নিতে হবে, প্যাড সাজাতে হবে, কিন্তু আমি অ্যানাটমিস্ট, আমি গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারি যা করেছি আমার মনে হয় খুব কম মানুষ করেছে। একটা মিনি ট্রাকে আমি স্পেসিমেন দিয়েছি, আমাদের ডিপার্টমেন্টে রাখা আছে সব বালতিতে, আরো এক ট্রাক ছোট মিনি ট্রাক চলে আসবে, তার মধ্যে কত ফেলে দিয়েছি তার ঠিক নেই। তাই জন্য তোমাদের যে ফাউন্ডেশনে যে ব্যাপারটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে ইউনিঅকুলার adipocytes you have to read, macrophages. Now embryonic connectivity to give. Now I told you the mesoderm, like endoderm, ectoderm, mesoderm. These are the terms in embryology, in the development of the human fetus, the process of your fertilization of 2 cells in the ovum and the spermatozoa. Then it goes, that is a fascinating zone, fascinating area, and any deviations from your normal goes there abnormal. You will see in the museum too, in there are some plates of brain and spinal cord dissected out. That's all of fetal brain and spinal cord. That I had dissected and presented a paper, and those days we never got the instrument like nail clippers with small cartilage bones, vertebra, separated, lifted up the brain, placed it in a green background, and then took series. Out of that, one brain was having the sulci and gyri of the brain. When you see in your neuroanatomy that there was one fetus with more the sulci and gyri.
of the similar age. So I called it an Einstein's brain. Just saying now two types of mesenchymes and mucous connective tissue. Mesenchyme found in embryo tissue of mesenchyme. Space between cells is occupied by ground substance, reticular fibers, collagen fibers, adjacent cells. The mucous connective tissue present in umbilical cord, two component cells and Wharton's daily. These are the questions when you will show you in histology umbilicus. The umbilical cord, not umbilicus, umbilical cord. Then the examiner will ask you what is Wharton's jelly. This is the specific part. When you see or view umbilical cord, we have a specimen there. Okay. Now, this is the umbilical cord. Loose connective tissue, widespread connective tissue of the body, fibers, cells, ground substance. Loose areolar tissue, fibers, collagen, elastic fibers, extracellular matrix, washed due to site division. These are cells and all connective tissue. Locations, lamina propria, superficial fascia, and surrounding vessels and viscera. Now, lamina propria, when you see the intestine or the epithelial lining, lamina propria is there. And your superficial fascia, when you are dissecting the body, you will be the superficial fascia. There will be skin, fat, superficial fascia, then deep fascia, and then the muscles are there. You will be seeing it in the dead body. Okay. Now, functions. It supports, allows movements and expansion of viscera and vessels. Now, loose areolar connective tissue. Now, your stomach is there, but you see you had a big meal. With KFC, big deal. 8 pieces of chicken, 1 Pepsi, some fries are there, French fries. Two of you cannot digest. Digestion is a process, that's a later process. But when you gulp it out or take it, it never finishes, never ends actually. Okay. Now, the dermis showing loose, dense connective tissue. Okay. Loose connective tissue in the mesentery, H&E stain. These are all H&E stain. Dense connective tissue contains large amount of fibers and less cells and matrix, provides strength and protection. 2 types of dense, regular, irregular connective tissue. The dense, now, irregularly arranged bundles of collagen fibers, blood vessels, nuclei, and this is the dermis, this is the epidermis. Now, when you see the histology of the skin, then you will see the skin is the largest organ of the body. It's an organ. And now, tendon. Now, when you see a tendon, there will be at a cross section of the tendons will be fibers like this. When you can't a transverse section, if you take, you will see in the dead body you see your hands. You see your own hand. These are the tendons. And see, these are the most the common injuries now. Now, if tendon is here, if you can feel it, okay. And when it gets cut, you can, what you do is that these superficial stitches, if there is bleeding, you are in the small center, then that hand is cut with any weapon or something, you try to give some stitches, put a bandage, first aid,
and then send it to the higher center. But the big but is there, that you please give your note with diagrams. So the person in the room know that at a carton yellow, you just ask, দেখাও 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 হাত নাড়াও নাড়াও, তো দেখা গেল এটা ঠিক মতন flexion extension হচ্ছে না. Then you think, when you read the upper limb, you will see extensors, flexors. So whatever you suspect the tendon is injured, because these can be managed under local xylocaine block with, say, if there's a cut, small cut like this. Now you have to make a wide incision, big incision. Try to bring two ends of the, say you're now, I send you, I'm posted in this village, so I send you to your department. So please at least give the initial support and initial first aid. Then, because there are no hand surgeons, there are 1 or 2 people are practicing in some place, and so you try to give the best you can. Because I'm telling you about the anatomy, is that it is being correlated with clinical. Okay? Now the collagen fiber is arranged in bundles, arranged regularly and parallel to each other. Bundles shows light wavy appearance. These under microscope. Few in number, elongated, lie parallel to collagen fibers. Cells or tendon site, covering tendinium, covers bundle of collagen fibers. Epinedium covers entire tendon and provide passage to blood vessels. Now, when you are dissecting the hand or this thing, slowly dissect. You will see now, especially injuries of the hand. See, you will be the tendons. So you see the small vessels are there. So you have to give small sutures, and also that you have to try to restore how much you can the anatomy in normal condition. And also you give a splint, hold it like this, so there will be in this thing, there will be in the position of rest. You're holding a glass, position of rest of the tendon. So you give a cast, or even if you don't get a cast, then you make one cardboard, you make it and just put it like this and then strap. These small contents makes you a surgeon, makes you a very good MBBS. That's what I've been doing. I have not been to any institution doing plastic surgery, but in our days I used to do it free of cost, cleft lips. And then later on, even in filarial penis. Penis does not have fat, and the filariasis, it has been the filariasis of the, you have seen the leg filariasis, but filarial penis doesn't, it has become so thick. She's not having, he's not having the intercourse with her wife for the last 16 years. So what I do is that I take off the filarial skin, then do a skin graft and pull the penis and then graft. I gave a raw video to one of the Royal College surgeons in 1990s, and he, after... Good morning, students. I am an English teacher, EMILEE CHATTERJEE, and today's topic is convert substitution. And today, that is topic, that is literally terms. I have already written on board. You just jot down in your copy. So everyone just open your copy soon, because I am going to dictate the literary terms and the words. What are the terms? And the explanation that I will dictate, and the terms I will write on board. You have to jot down from it. Okay?
So let's start. Okay. So number 1, that is a poem in which the first letters of each line, I am repeating it once again for your understanding, a poem in which the first letters of each line, comma, take in order, comma, form a name or a sentence is known as acrostic. Acrostic. Okay, that is the spelling I am writing here. Just follow it. Acrostic, that is A-C-R-O-S, then T-I-C. Acrostic. Okay, so what is the explanation? Acrostic what? A poem in which the first letter, okay, first letters of each line taken in order or form a name or a sentence is known as acrostic. Clear? Now, number 2, a list of headings of the business to be transacted at a meeting. Clear? A list of headings of the business to be transacted at a meeting. A list of headings of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. Is known as agenda. Agenda means topic. Topic. A-G-E-N-D-A. Agenda. Clear? So what is agenda? A list of headings of the business. So the word which is which we main focus on is heading. Heading of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. Then agenda, the word I have written there on the board, you have to look at it and you have to jot down in your copy. Clear? Now, number 3. What is number 3? A book with blank pages for putting autographs, comma, pictures, comma, stamps, etc. Okay? So, I am repeating this once again for you people. A book with blank pages for putting autographs, comma, pictures, comma, stamps, etc. Clear? Is known as album. Album, you know, all of you know the spelling of the word album. I am also writing it for you people. A-L-B-U-M. That is the spelling of the word album. Clear? Now, number 4. A succession. Spelling is S-U-C-C-E-S-S-I-O-N. Succession. Clear? A succession of the same initial letters in a passage. A succession of the same initial letters in a passage is known as alliteration. Is known as alliteration. What is the spelling of the word alliteration? A-L-L-I-T-E-R-A-T-I-O-N. That is the spelling of the word alliteration. So what is the definition? What is the explanation? That is a succession of the same initial letters in a passage is known as alliteration. Next, a record of one's own life written by himself or herself. A record of one's life written by himself or herself. Or means slash, you can just give a slash. Or you can write or. Clear? So, a record of one's life written by himself or herself is known as autobiography. Is known as autobiography. So, the spelling of the autobiography is A-U-T-O, then B-I-O-G-R-A-P-H-Y. That is the spelling of the word autobiography. Clear? So, what is autobiography? A record of one's own life written by himself or herself. Clear?
that is known as autobiography. I have written there on the board. Okay. Then next, number 6, I think. Number 6 is a handwritten signature. A handwritten signature is known as autograph, not autobiography. Autograph. Okay? Autograph. A handwritten signature is known as autograph. Number 6, here I am writing AUTOGRAPH, that is autograph. Clear? So, a handwritten signature is known as autograph. Then, next, number 7, a statement which is accepted as true without proof. A statement which is accepted as true without any proof. Okay, is known as axiom. Is known as axiom. Is known as axiom. AXIOM. That is axiom spelling. Okay. So a statement which is accepted as true without any proof is known as axiom. Clear? Next, number 8. Okay. So a list of books in a library catalog. Write it down in your copy. A list of books in a library catalog, comma, sources used in the preparation of a book. Sources used in the preparation of a book is known as bibliography. That is bibliography. Write down the spelling BIBLIOGRAPHY. That is the spelling of the word bibliography. Clear? So a list of books in a library catalog, sources used in the preparation of a book is known as bibliography. I have written there on the board for your understanding. Okay. Then next is number 9. Number 9 is the record of the life of a person written by someone else. Write it down in your copy. The record of the life of a person written by someone else, not by himself or herself, written by someone else. Just look it down. Okay. So the record of the life of a person written by someone else is known as biography. It's known as biography, not autobiography. So I think you have all understand the difference between the autobiography and biography. Biography spelling is BIOGRAPHY. That is the spelling of the word biography. Now, number 10. Excuse me. Then, number 10. The heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. So what is caption? Caption is the heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. Is known as caption. Caption spelling is very easy. That is CAPTION. That is the spelling of the word caption. Clear? So what is the spelling of the word caption? CAPTION. That is I have written on the board. So what is the definition of the word caption? So the heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. Clear? Now, number 10 over. Then now number 11. What is number 11? A humorous play. A play where
already humor is involved. Clear? That's why it is known as a humorous play. A humorous play, comma, having a happy ending. A humorous play, comma, having a happy ending is known as comedy. Is known as comedy. Number 11 is comedy. C-O-M-E-D-Y. That is comedy. So what is comedy? A humorous play having a happy ending is known as comedy. Clear? Next. Next, right? That is number 12, right? The exclusive right of an author. The exclusive right of an author. The exclusive right of an author or his heirs to publish or sell copies of his writing is known as copyright. So what is copyright? The exclusive right. Right means here, the right, my own right, that is right. Okay, here not right means which is right, which is wrong, not that type of right. Here right means my own right. I have my own right on my property. That's right. Okay. So, the exclusive right of an author or his heirs means successor. Clear? So, heirs to publish or sell copies of his own writings is known as copyright. Is known as copyright. So, what is the spelling of the word copyright? That is C-O-P-Y, then R-I-J-S-T. R-I-T-H-T. That is copyright. So, what is copyright? Copyright is and the exclusive right of an author or his heirs to publish or sell copies of his own writing is known as copyright. Clear? Now, next. Number 13. Okay. Next. A principle or standard by which anything is or can be judged. So, just listen to me properly, then you will understand it properly. So, what I am telling now is a principle or standard. Okay, a principle or standard by which anything is or can be judged. Okay, so that is known as criterion. That is known as criterion. So, what is the spelling of the word criterion? C-R-I-T-E-R-I-O-N. That is the spelling of the word criterion. Okay, so what is criterion? Criterion is a principle or standard by which anything is or can be judged. Okay, so that is known as criterion. Criterion, that is the spelling C-R-I-T-E-R-I-O-N. That is the spelling of the word criterion I have written on board for all of you. Okay. Now, next, a conversation. Write it down in your copy. A conversation between two persons. A conversation between two persons is known as dialogue. It is very common. We all know it. Then again, I am repeating for you people, and also I am writing the word, the spelling. Dialogue, that is D-I-A-L-O, then G-U-E. Dialogue. Okay. So, what is dialogue? Dialogue is that which is when two persons is communicating between he or she or two person or anything else, then it is known as dialogue. Clear? Next. Next is number 15. Clear? So, a book, right? A book in which events of each day are recorded.
A book in which if the events of each day are recorded is known as diary. So diary is what? It becomes our personal, where we just what we can't share with anybody else, we can write it down on diary. So that is for diary. Okay. So we can also jot it down in that diary the daily events which already occur or which already is occurring in our life. Clear? So that is diary. So a book, write it down in your copy, a book in which the events of each day are recorded. A book in which events of each day are recorded is known as diary. So what is the spelling of the diary? That is all of you know. Again I am writing for you people. D-I-A then R-Y. That is diary. Okay. So diary spelling is very easy. Again I have written it on board. Now next number 16. Clear? I think the first 5 you have already written. That's why I am just rubbing it for you people because I have to write on board. Clear? I am just rubbing it because first 5 I have written this R here and I think you have all written the first 5. That's why I am now rubbing it. Now, that is number 16. Clear? Number 16 is a book containing the words of a language with their definitions in alphabetical order. In alphabetical order, okay, a book containing the words of a language with their definitions in alphabetical order is known as dictionary. Is known as dictionary. So number 16 is dictionary. Number 16 is dictionary. D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Clear? Dictionary. So what is dictionary? Dictionary is that where alphabetically words are just given with meaning and also the definition is also present there. Okay, that is known as dictionary. Okay, next write a book of names and addresses. A book of names and addresses is known as directory. A book of names and addresses where a book or a diary or anything else where you can just write it down the names of the persons you know and their addresses. Clear? So that is known as directory. So what is the spelling of the word directory? Directory spelling is D-I-R-E-C-T-O-R-Y. That is the spelling of the word directory. Clear? So a book or anything else or diary type any thing where you can just write the names and addresses of the people you know, that is known as directory. Clear? Next write a mournful song. Mournful means sorrowful, where sorrow is already involved. Okay, so a mournful song or poem for the dead is known as dirge. Is known as dirge. So a mournful song or poem for the dead is known as dirge. Dirge spelling is very easy. That is D-I-R-G-E. That is known as dirge. Okay. So what is dirge? Where a mournful song or poem for the dead. Okay, a mournful song or poem for the dead. Okay, so already you have lost anybody else or your close one, and you have just you are now writing a poem for remembering that person or that lady. So that is called dirge.
Next, write a poem of lamentation. A poem of lamentation, especially for the dead. A poem of lamentation, especially for the dead, is known as elegy. Is known as elegy. Elegy spelling is E-L-E-G-Y. E-L-E-G-Y. That is the word elegy. Clear? So elegy is what? Elegy and diet. Diet is just synonymous word. Okay. And the definition is also just similar. Clear? So elegy is what? Elegy is a poem of lamentation, means a poem for sorrow, poem of sorrow. Okay, where sorrow is already involved in that poem, and especially for the dead people or dead person or the closest or dearest one you have already lost. Clear? So that is known as elegy. That is known as elegy. Clear? Now, next. Next, write a writing or speech in praise of a person. So praise means what? Eulogize. Okay. Admiration. That is praise. Okay. So a writing or speech in praise of a person, comma, eulogy. Eulogy spelling is E-U-L-O-G-Y. That is the spelling of the word is eulogy. Okay. So a writing or speech in praise of a person is known as encomium. Is known as encomium. What is the spelling of this word? Encomium. E-N-C-O-M-I-U-M. Encomium. So E-N-C-O-M-I-U-M. That is the word encomium. Encomium means what? You are just admire someone, but you admire somebody else, and you were just writing something for his or her admiration. So that is known as encomium. A writing or speech in praise of a person, comma, eulogy. That is known as encomium. Clear? Now next, write a book containing information on all branches of knowledge. A book containing information on all branches of knowledge. A book containing information on all branches of knowledge is known as encyclopedia. Okay, so encyclopedia is that where you can get varieties of knowledge from various subjects. Clear? So, a book containing information on all branches of knowledge is known as encyclopedia. I think you have already written from 6 to 10. That's why I am rubbing it for your understanding, because I have to write the word. Clear? So, I am right. Just rubbing it. Encyclopedia, that is number 21. Encyclopedia, just spelling of the word, just follow. I am writing E-N Cyclopedia, C-Y-C-L-O, then P-E-D-I-A. That is the word encyclopedia. Clear? So E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A. That is the word encyclopedia, where you can get all kinds of information. Okay? Information of all branches. Branches means what? Different kinds of subjects, information you can get from that book. That is known as encyclopedia. Clear? Now next. Next is number 22. That is, write it down in your copy. To pronounce words distinctly. To pronounce words distinctly. Clear? To pronounce words distinctly is known as enunciate. Is known as enunciate. Okay? So what is the spelling of the word enunciate? E-N-U-N, then
then C-I-A-T-E, enunciate. Clear? So what is enunciate? E-N-U-N-C-I-A-T-E. That is the word enunciate. Clear? So when you are just pronouncing a word distinctly, that is known as enunciate. Clear? Now next. Next. Write it down in your copy. A short speech by a player. A short speech by a player at the end of a play. Here the play means not that football or cricket. Here play means drama. Clear? P-L-A-Y, the spelling is same but the meaning is different. Okay, so you have to understand it. Okay, so a short speech by a player at the end of a play is known as epilogue. Is known as epilogue. Is known as epilogue. Epilogue spelling is E-P-I-L-O-G-U-E. That is known as epilogue. So what is epilogue? A short speech by a player at the end of a play. That is known as epilogue. Clear? Now, next, write a brief summary of a book. A brief summary of a book, comma, an abstract. An abstract. What is the spelling of the word abstract? Is A-B-S-T-R-A-C-T. Abstract. Clear? An abstract is known as epitome. Is known as epitome. So what is the spelling of the word epitome? Is E-P-I-T-O-M-E. That is epitome. Clear? That is epitome. Now number 25. So what is epitome? Epitome is a brief summary of a book, comma, an abstract is known as epitome. Is known as epitome. Okay. Now next, write an error or misprint in printing or writing. If there is any printing mistakes in writing or anything else, then what is it is called? It is known as erratum. It is known as erratum. Clear? So what is the spelling of the word erratum? E-R-R-A-T-U-M. That is known as erratum. E-R-R-A-T-U-M. Erratum. So what is erratum? If there is any printing mistakes in any writing, then it is known as erratum. Clear? Now, next, write it down in your copy. That is an extract. An extract or selection from a book of writing. An extract or selection from a book of writing is known as excerpt. Is known as excerpt. Excerpt spelling is okay. So it is covered. I am rubbing it for your understanding because I have to write it down here. So from 11 to 15, I think you have all written. That's why I am rubbing it. Clear? Okay, 26. Okay. Excerpt means what I have said. Excerpt means I have said an extract or selection from a book of writing. An extract which is selected from a book of writing is known as excerpt. Okay. E-X-C-E-R-P-T. That is known as excerpt. Now 27. Okay. So what is excerpt? Excerpt is an extract or selection from a book of writing. This thing we can get in our English book.
Okay, so when we are just reading a poem or in a story we are reading, so we at the head or at the topic it is already written that it is taken from this novel excerpt. That is excerpt what we can get here. Okay, so when a part of any writing is just given to you for your syllabus and when we just can't. So excerpt we have just seen, excerpt means selection from a writing. Okay, a part which is already selected from a writing or novel, that is known as excerpt. Okay, now next that is 27. Okay, so to remove the offensive portions of the book, just write it down in your copy. To remove the offensive portions of the book. To remove the offensive portions of the book. Offensive means which is just unnecessary, which is just not needed. Okay. So which is offense, which creates an offense. That means that becomes offensive. Clear? So which creates an offense, that becomes an offensive. So to remove the offensive portions of the book is known as expurgate. Is known as expurgate. So expurgate, with the spelling of the word just follow. I am writing expurgate. Expurgate. Clear? So what is the spelling of the word? Expurgate. That is the spelling of the word expurgate. So expurgate means what? When we are just removing an unnecessary or which is not needed, means which creates an offense, we just removing that part from a book, that portion, that writing, that means that is known as expurgate. So what we are doing? We are expurgating. Clear? Now next is 28. Write it down in your copy. Still in use of, within bracket write, of books published long ago. Of books published long ago. Okay. Still in use, but we are a book already published long ago, but still we are using that. Okay. That is known as extant. That is known as extant. Okay. So number 28 is extant. Extant spelling is, I am writing here, E-X-T-A-N-T. That is extant. Okay. So now I am all revising from number 1 to number 28. Okay. So number 1 to 28 you just follow. I am just repeating once again for you people who have missed or skipped anything. Okay, any word or any number. Okay, so number 1 is a poem in which the first letters of each line, comma, taken in order, comma, form a name or a sentence is known as acrostic. Is known as acrostic. Is known as acrostic. Okay, acrostic. The pronunciation is different and the spelling is also different. A-C-R-O-S-T-I-C. That is acrostic. Then next number 2, a list of headings of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. Okay, agenda means topic. Okay, about the topic which I am now discussing, that is the topic is literary terms, and one word substitution, that is the chapter name. Okay, so chapter name is one word substitution, and what I am discussing now, that is literary terms. So what is the agenda of today's class? That is literary terms. Clear? So that is what agenda. Now number 3, a book with blank pages for putting autographs, comma, pictures or stamps. That is known as album. All of you know this. Now number 4, a succession of the same initial letters in a passage is known as alliteration. Clear? Then number 5, a record of one's life written by himself or herself is known as autobiography. Clear? Next, handwritten signature, and handwritten signature is known as autograph.
Okay, so autograph is what? Handwritten signature. That is autograph. Next, a statement which is accepted as true without any provement is known as axiom. Is known as axiom. So when a statement is considered as true without any provement, that is known as axiom. Okay. Next, a list of books in a library catalog, sources used in the preparation of a book, that is known as bibliography. So bibliography, when we are just making any project or any assignment, we just at the end we just put this topic bibliography and the sources from where we just make this project, we just mention there in that bibliographical portion. Clear? So that is known as bibliography. Okay. Next, the record of the life of a person written by someone else, not himself, not herself, by someone else. That is the difference here. That is known as biography. So that is the main difference between autobiography and biography. Autobiography written by himself or by own, or biography is written by someone else. Clear? Next, the heading or short description of a newspaper article, chapter of a book, etc. is known as caption. Is known as caption. Next, a humorous play having a happy ending is known as comedy. So a humorous play where lots of humor is already involved there and it also have a happy ending is known as comedy. Clear? Now, next, the exclusive right of an author or his heirs to publish or sell copies of his own writing is known as copyright. Clear? Is known as copyright. So what is copyright? The exclusive right of an author or his heirs to publish or sell their own copies of his writing. Okay? That is known as copyright. Next, a principle or standard by which anything is judged, anything is or can be judged is known as criterion. Is known as criterion. Next, a conversation between two people is known as dialogue. We all know this. So when two persons communication is going on between two persons, then it is known as dialogue. Clear? Next, a book in which the events of each day are recorded is known as diary. In a book in which the events of each day is recorded is known as diary. Next, a book containing the words of a language with their definition in alphabetical order is known as a dictionary. So dictionary, we all know that where alphabetically words are given there with meaning and their definition and their synonyms also we can find in a book that is known as dictionary. So dictionary, without dictionary we cannot read any unknown thing. Okay, so dictionary is very important. When we just read anything else, dictionary is very important. We just look Bengali to Bengali dictionary, English to Bengali dictionary and English to English dictionary also we just look at. Clear? So dictionary is very important role. Dictionary has a very important role in our life. So from our school level we just follow dictionary. So dictionary is very important. So next, after dictionary, a book of names and addresses. A book of names and addresses where we just keep a book of names and addresses serially. We just keep in a book or diary or whatever else. That is known as directory. That is known as directory. Clear? Now, next, a mournful song for poems for the dead. A mournful song for the or the poem for the dead is known as dirge. And then a poem of lamentation, especially for the dead, is known as elegy. A poem of lamentation, especially for the dead, is known as lamentation. Clear? A poem of lamentation, especially for the dead, is known as elegy. Okay, so dirge and elegy is just similar. It's just similar in meaning.
Okay, and the definition, their explanation is also similar. Okay, then a writing or speech in praise of a person or eulogy is known as encomium. Okay, so encomium, what? When we are just writing, I respect that teacher, that's why I'm just writing for that, particularly for that teacher, for the admiration of that particular teacher. That is known as encomium. When we are just writing in the praise of a person, that is known as encomium. Clear? After encomium, next I am repeating, a book containing information on all branches of knowledge. A book containing information on all branches of knowledge is known as encyclopedia. So encyclopedia is a book where we can get different types of knowledge we can get. Okay, different subjects knowledge we can get from a single book, that is known as encyclopedia, and it is very fatty, it is very big, it is very huge. Okay. Okay, next, to pronounce words distinctly. Distinctly means separately. Okay, so to pronounce words distinctly is known as enunciate. So what is enunciate? When we are just pronouncing the words distinctly or differently or separately, that is known as enunciate. Clear? Next, a short speech by a player at the end of a play. When the play is just going to end and a short speech is just there of any role, and if the participant is just delivering that short speech, that is known as epilogue. Clear? That is known as epilogue. Clear? Then a brief summary of a book, an abstract is known as epitome. A brief summary of a book is known as epitome. Then, if any error or printing mistake is found in any writing, that is known as erratum. Clear? So, what is erratum? An error or misprint in writing or printing is known as erratum. Okay, next, an extract or selection from a book of writing. Okay, that is known as excerpt. So when we are just selecting a portion from a novel or anything which is just big, and we are just reading it for our syllabus, that is known as excerpt. Okay, that is known as excerpt. Okay, so next is to remove the offensive portions of the book. Is known as expurgate. I have written there, and also it is already written on board. Just look it down. Okay. So what is expurgate? When we are just removing an offensive portion. Offensive means which creates an offense. Okay. So when we are just removing that portion from our book, it means that we are expurgating that portion from our book. Clear? So that is known as expurgate. Next, still in use, a book published ago. So a book which already published long ago and still it is in use, or we are using that book, is known as extant. So thank you, students. I am stopping here. Next day we are just discussing this topic, one word substitution, the other words which is just led for discussion. Clear? Thank you. Good morning, students. I am your English teacher, EMILEE Chatterjee, and today's topic is one word substitution. And today that is topic, that is literary terms. I have already written on board. You just jot down in your copy. So everyone just open your copy soon, because I am going to dictate the literary terms and the words. What are the terms and the explanation that I will dictate, and the terms I will write on board. You have to jot down from it. Okay. So let's start. Okay. So number one.
That is a poem in which the first letters of each line, I am repeating it once again for your understanding, a poem in which the first letters of each line, comma, take in order, comma, form a name or a sentence is known as acrostic. Acrostic. Okay, that is the spelling I am writing here. Just follow it. Acrostic, that is A-C-R-O-S, then T-I-C. Acrostic. Okay, so what is the explanation? Acrostic what? A poem in which the first letter, okay, first letters of each line taken in order or form a name or a sentence is known as acrostic. Clear? Now, number 2, a list of headings of the business to be transacted at a meeting. Clear? A list of headings of the business to be transacted at a meeting. A list of headings of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. Is known as agenda. Agenda means topic. Topic. A-G-E-N-D-A. Agenda. Clear? So what is agenda? A list of headings of the business. So the word which is which we main focus on is heading. Heading of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. Then agenda, the word I have written there on the board, you have to look at it and you have to jot down in your copy. Clear? Now, number 3. What is number 3? A book with blank pages for putting autographs, comma, pictures, comma, stamps, etc. Okay? So, I am repeating this once again for you people. A book with blank pages for putting autographs, comma, pictures, comma, stamps, etc. Clear? Is known as album. Album, you know, all of you know the spelling of the word album. I am also writing it for you people. A-L-B-U-M. That is the spelling of the word album. Clear? Now, number 4. A succession. Spelling is S-U-C-C-E-S-S-I-O-N. Succession. Clear? A succession of the same initial letters in a passage. A succession of the same initial letters in a passage is known as alliteration. Is known as alliteration. What is the spelling of the word alliteration? A-L-L-I-T-E-R-A-T-I-O-N. That is the spelling of the word alliteration. So what is the definition? What is the explanation? That is a succession of the same initial letters in a passage is known as alliteration. Next, a record of one's own life written by himself or herself. A record of one's life written by himself or herself. Or means slash, you can just give a slash. Or you can write or. Clear? So, a record of one's life written by himself or herself is known as autobiography. Is known as autobiography. So, the spelling of the autobiography is A-U-T-O, then B-I-O-G-R-A-P-H-Y. That is the spelling of the word autobiography. Clear? So, what is autobiography? A record of one's own life written by himself or herself. Clear? That is known as autobiography. I have written there on the board. Okay.
Then next, number 6, I think. Number 6 is a handwritten signature. A handwritten signature is known as autograph, not autobiography. Autograph. Okay? Autograph. A handwritten signature is known as autograph. T-R-A-P-H. That is autograph. Clear? So, a handwritten signature is known as autograph. Then, next, number 7. A statement which is accepted as true without proof. A statement which is accepted as true without any improvement. Okay? Is known as axiom. Is known as axiom. Is known as axiom. A-X-I-O-M. That is axiom spelling. Okay? So, a statement which is accepted as true without any improvement is known as axiom. Clear? Next. Number 8. Okay. So, a list of books in a library catalog. Write it down in your copy. A list of books in a library catalog, comma, sources used in the preparation of a book. Sources used in the preparation of a book is known as bibliography. That is bibliography. Write down the spelling. B-I-B-L-I-O-G-R-A-P-H-Y. That is the spelling of the word bibliography. Clear? So, a list of books in a library catalog, sources used in the preparation of a book is known as bibliography. I have written there on the board for your understanding. Okay. Then, next is number 9. Number 9 is the record of the life of a person written by someone else. Write it down in your copy. The record of the life of a person written by someone else, not by himself or herself, written by someone else. Just look it down. Okay? So, the record of the life of a person written by someone else is known as biography. It's known as biography, not autobiography. So, I think you have all understand the difference between the autobiography and biography. Biography spelling is B-I-O-G-R-A-P-H-Y. That is the spelling of the word biography. Now, number 10. Excuse me. Then, number 10. The heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. So, what is caption? Caption is the heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. Is known as caption. Caption spelling is very easy. That is C-A-P-O-N. That is the spelling of the word caption. Clear? So, what is the spelling of the word caption? C-A-P-T-I-O-N. That is, I have written on the board. So, what is the definition of the word caption? So, the heading or short description of a newspaper article, comma, chapter of a book, etc. is known as caption. Clear? Now, number 10 over. Then now, number 11. What is number 11? A humorous play. A play where already humor is involved. Clear? That's why it is known as a humorous play. A humorous play, comma, having a happy ending. A humorous
play, comma, having a happy ending is known as comedy. Is known as comedy. Number 11 is comedy. C-O-M-E-D-Y. That is comedy. So what is comedy? A humorous play having a happy ending is known as comedy. Clear? Next, right? That is number 12, right? The exclusive right of an author. The exclusive right of an author. The exclusive right of an author or his heirs to publish or sell copies of his writing is known as copyright. So what is copyright? The exclusive right. Right means here, the right, my own right, that is right. Okay, here not right means which is right, which is wrong, not that type of right. Here right means my own right. I have my own right on my property. That's right. Okay. So the exclusive right of an author or his heirs, heirs means successor. Clear? So heirs to publish or sell copies of his own writings is known as copyright. Is known as copyright. So what is the spelling of the word copyright? That is C-O-P-Y, then R-I-J-S-T. R-I-J-S-T. That is copyright. So what is copyright? Copyright is and the exclusive right of an author or his heirs to publish or sell copies of his own writing is known as copyright. Clear? Now, next, number 13. Okay, next. A principle or standard by which anything is or can be judged. So, just listen to me properly, then you will understand it properly. So, what I am telling now is a principle or standard. Okay, a principle or standard by which anything is or can be judged. Okay, so that is known as criterion. That is known as criterion. So, what is the spelling of the word criterion? C-R-I-T-E-R-I-O-N. That is the spelling of the word criterion. Okay, so what is criterion? Criterion is a principle or standard by which anything is or can be judged. Okay, so that is known as criterion. Criterion, that is the spelling C-R-I-T-E-R-I-O-N. That is the spelling of the word criterion I have written on board for all of you. Okay. Now, next, a conversation. Write it down in your copy. A conversation between two persons. A conversation between two persons is known as dialogue. It is very common. We all know it. Then again, I am repeating for you people, and also I am writing the word, the spelling. Dialogue, that is D-I-A-L-O, then G-U, dialogue. Okay. So, what is dialogue? Dialogue is that which is when two persons is communicating between he or she or two person or anything else, then it is known as dialogue. Clear? Next. নমস্কার, আমার শুরু করবো খয়রাসোল আইটিআই কলেজের ভেটারি সেক্টর। তো আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে মেটাল। আমরা জানি মেটালকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে ফেরাস মেটাল আর আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নন ফেরাস। তো আমরা ফেরাস মেটাল দেখে নেব যে মেটালগুলোতে লোহার পরিমাণ থাকে, সেগুলোকে আমরা কী করবো ফেরাস মেটাল
এবং যেগুলো থাকে না সেটা হচ্ছে নন ফেরাস মেটাল। তাছাড়া ফেরাস মেটালে ম্যাগনেটিক যে আছে চৌম্বক আকর্ষণ করে এবং নন ফেরাস মেটালে কিন্তু কোনো আকর্ষণ করে না। তো আমরা যে মেটাল আছে সেই মেটালটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে ফেরাস মেটাল আর একটা হচ্ছে নন ফেরাস মেটাল। তো আমাদেরকে ফেরাস মেটাল আর নন ফেরাস মেটাল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আইডিয়া সব জায়গায় আমাদের কাজে লাগবে, কারণ আমাদেরকে জানতে হবে যে কোনগুলো ম্যাগনেটিক, কোনগুলোতে যে লোহার পরিমাণ আছে কিনা। যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে কিন্তু যখন আমরা কাজ করবো কোনো প্ল্যান্টে তখন অসুবিধা হবে। তাছাড়া আমরা জানতে পারবো যে এই যে ফেরাস মেটাল, নন ফেরাস মেটাল এইগুলোকে মিলিয়ে পড়ে আরও যেসব অ্যালয় তৈরি করা হয়, যেমন ফেরাস অ্যালয়, নন ফেরাস অ্যালয়, এগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো। তো আমরা প্রথমে দেখছি ফেরাস মেটাল, এটা চিফ কনস্টিটিউয়েন্ট ইজ আয়রন। তো এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আয়রন থাকে, ইট ডাজ নট কন্টেইন, এর মধ্যে আয়রন থাকে না। তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে ফেরাস মেটালের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আয়রন থাকে এবং নন ফেরাস যেটা আয়রন থাকে না। কালার ইজ গ্রিন ইজ ডিফারেন্স কালার, এর যে কালার আমরা ডিফারেন্স কালার পাবো এটা মোটামুটি খুব একটা আলাদা আলাদা কালারে পাওয়া যায় না। ইট মেল্টিং পয়েন্ট হাই। ফেরাস মেটাল যেগুলো আছে যেমন কাস্ট আয়রন হচ্ছে, রক আয়রন, এইসব যেগুলো আছে সেগুলোর মেল্টিং পয়েন্টটা কী হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাই। এবং নন ফেরাস যে মেটালগুলো আছে যেমন গোল্ড আছে, কপার আছে, সেগুলোর যে মেল্টিং পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে লো। তারপর দেখো লো রেজিস্ট্যান্স টু করোশন, মানে এই যে করোশন হয় আমরা দেখেছি যে যে কোনো মেটাল যে লোহার যখন মানে হাওয়ার সংস্পর্শে যখন আসে, যে লোহা জাতীয় যে মেটালগুলো থাকে যেমন ফেরাস মেটাল, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা জং লেগে যায়, মরিচা লেগে যায়, করোশন হয়ে যায়, কারণ লোহা অক্সিজেন মিশ্রিত হয় তখন অক্সিডেশন হয়, কিন্তু নন ফেরাসের ক্ষেত্রে হয় না। এই জন্য আমরা যাবতীয় জায়গায় দেখব যে ফেরাস মেটালের উপর যে নন ফেরাস মেটালকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরো একটা উদাহরণ যদি দিই, যেমন জিঙ্ক আছে, সেই লোহার যদি কোনো প্লেট থাকে তাহলে আমরা জিঙ্কের প্রলেপ দিয়ে দিই, কারণ লোহাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ফেরাস মেটাল, এবং ফেরাস মেটালের মধ্যে যদি আমরা জিঙ্কের প্রলেপ না দিই তাহলে কিন্তু সেটার মধ্যে মরিচা পড়ে যাবে। সেই জন্য জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় এবং সেটাকে বলা হয় ক্যালভিনাইজ প্রসেস। তাছাড়া টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়, সেটাকে একটা টিনিং বলা হয়। যেমন ধরো কোনো স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করা হয়, যে স্টিল তৈরি করা হয়, স্টিল তৈরি করার পর যখন আমরা এটাকে কোনো কাজে ব্যবহার করবো তখন যদি ওর উপর জং না লাগে সেটা কালার করা হয়, বা কালার করার সাথে সাথে এর উপরে একটা প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়, জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় বা টিনিং করে দেওয়া হয়, যাতে ওর মধ্যে কোনো রকম করোশন না হয়। ঠিক আছে, এটা ফেরাস আর নন ফেরাসের ডিফারেন্স ছিল। নন ফেরাসে কী আছে, যেমন অ্যালুমিনিয়াম আছে, তারপর কপার আছে, এদের ক্ষেত্রে কী আছে, এদের কিন্তু করোশন রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি, সেজন্য কিন্তু এরা জং লেগে থাকে। এবার আমরা দেখবো যে নন ফেরাস মেটালের ডিটেলস জানবো যে কোন কোন মেটালগুলো নন ফেরাস মেটালগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো। তাছাড়াও যে নন ফেরাস মেটালগুলো আছে, এই নন ফেরাস মেটালগুলো আমরা কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করবো, প্রত্যেকটা মেটালের যে একটা প্রপার্টিস আছে নন ফেরাসের, সেগুলো আলাদা আলাদা আছে। সেই প্রপার্টিস হিসেবে আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করবো আমরা কিন্তু এটাতে জানতে পারবো। তো দেখো নন ফেরাস মেটাল, নন ফেরাস ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা দেখবো নন ফেরাস মেটাল এবং তারপর দেখবো নন ফেরাস যে অ্যালয় আছে সেই অ্যালয়গুলো। যদি আমরা অ্যালয়গুলো ইউজ করি, অ্যালয়গুলো অনেক আলাদা আলাদা কাজে লাগে হয়। যেমন প্রথমে আমরা দেখবো অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামটা কোথায়, এটা একটা নন ফেরাস মেটাল। এই অ্যালুমিনিয়াম যেটা আছে এটা ইলেকট্রিক ট্রান্সফার করতে কাজে লাগে, ইলেকট্রিক যে ট্রান্সফর্মার আছে সেখানে এটা কাজে লাগে। এর মধ্যে ইলেকট্রিক প্রবাহিত হতে পারে, আর এর কিছু ম্যাগনেটিক না, কারণ এটা একটা নন ফেরাস মেটাল। এই অ্যালুমিনিয়াম আমরা ব্যবহার কোথায় করবো, যে জায়গায় যে ওয়েট আছে সেই ওয়েট কম ওয়েটের আমার দরকার, সেই জায়গাতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করবো। যেমন এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি আছে, এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি আছে, অটোমোবাইল সেক্টরে আমরা অ্যালুমিনিয়াম বেশি ব্যবহার করি। কারণ অ্যালুমিনিয়াম যে স্ট্রাকচার থাকে সেটা যতই বড় স্ট্রাকচার হয়, এর কিন্তু যে ওয়েট আছে এটা কম হওয়ার জন্য আমরা কিন্তু এয়ারস্পেস ইন্ডাস্ট্রি বা আরও যে অটোমোবাইল সেক্টর সেখানে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এটাতে মরিচা পড়ে না, এই জন্য যেসব আমরা অটোমোবাইল যে গাড়িগুলো দেখি, যে বাস টাস আছে, তার নিচে আমরা দেখতে পারবো যে অ্যালুমিনিয়ামের একটা চাদর দেখা যায়।
এই জায়গায় কিন্তু অন্য কিছু ব্যবহার করা হয় না। অ্যালুমিনিয়াম দেওয়ার কারণ যে প্যাসেঞ্জারগুলোর উপর ওঠে তাদের পা যদি বৃষ্টির সময় ভিজে যায়, ওই উপরে যদি চলাচল করে যে বাস আছে, যে প্যাসেঞ্জার যে গাড়ি আছে, সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম কোনো মরিচা পড়বে না বা তার কোনো ক্ষতি হবে না। এই জন্য এটা কিন্তু করোশন রেজিস্ট্যান্সটা মোর এই জন্য, সেই জন্য অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। তারপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কপার। কপার আমরা কোথা থেকে ব্যবহার করে থাকি? আমরা দৈনন্দিন জীবনে কপার অনেকে প্রয়োগ করে থাকি। তো কপার একটা সফট মেটাল, ঠিক আছে, এটা খুব সফট এবং এটাকে যে কোনো আকার দিয়ে পরিবর্তন করা যায়। এটা কিন্তু একটা ডাক্টিল মেটাল এবং তার সাথে সাথে লো মেল্টিং করে। যে ইলেকট্রিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক যেসব জায়গাগুলো ব্যবহার হয়, যেমন ধরো ইলেকট্রিক যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, তারপরে ইলেকট্রিক যে সার্কিট আছে, ইলেকট্রনিক্স যে জায়গা আছে, সেই জায়গায় কপারের প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হয়। এটা হিট যে আছে, হিট যে ট্রান্সফারের জন্য অনেক উপযোগী এটা, এই কপারটা। তাছাড়া এই যে কপার আছে এর মধ্যে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে কপার কপারটাকে পাতলা তারে পরিণত করা যাবে, যে কোনো আকার দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পরিণত করা যায়। এই জন্য কিন্তু এটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটা একটা ম্যালিয়েবল মেটাল। ইলেকট্রিক কন্ডাক্টরের জন্য এটা অনেক ব্যবহার করা হয়, কন্ডাক্টর তৈরি করতে, ইলেকট্রিক ফিটিংয়ের জন্য আয়রন, ওয়াশার, এইসব জন্য আমরা কপার ব্যবহার করা হয়। তারপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে লিড। লিড মানে হচ্ছে সীসা। এটা একটা ম্যালিয়েবল এবং হ্যাভি মেটাল। এর যে মেল্টিং পয়েন্ট সেটা হচ্ছে 327 ডিগ্রি। আমরা লিডটা ব্যবহার করবো। এটা লিডটা যেটা আছে সেটা কিন্তু তো যে ট্যাঙ্ক আছে আমাদের, সে ট্যাঙ্কের উপরে এটা ব্যবহার করা হয় ইডি, ঠিক আছে। এর যে কারণ হচ্ছে সেটা যেটা কভারিং করার জন্য ব্যবহার করে, ইলেকট্রিক ক্যাবেল যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কভার করার জন্য লিডের ব্যবহার করবো। তাছাড়া যে ট্যাঙ্ক তৈরি হয়, যে ভেসেলসের যে ট্যাঙ্ক আছে, সেইখানে কিন্তু আমরা লিডের ব্যবহার করে থাকতে পারি। তারপর আমরা দেখবো নিকেল। নিকেল হলো একটা হার্ড করোশন রেজিস্ট্যান্ট মেটাল। এটা কিন্তু মরিচা খুব কম পড়ে, এটাতে পড়ে না মরিচা, নিকেলের ক্ষেত্রে। নিকেলের প্রচুর হাই রেজিস্ট্যান্স থাকার জন্য, মরিচার ক্ষেত্রে করোশন রেজিস্ট্যান্স থাকার জন্য কিন্তু নিকেলের উপর মরিচা পড়ে না, সেই জন্য এটা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা হয়। এটা কিন্তু নিকেলটা আমরা হার্ড ম্যাটেরিয়াল, স্টিল বার দিয়ে তৈরি করা হয়, সেই জায়গায় কিন্তু আমরা নিকেলকে ব্যবহার করতে পারবো। তাছাড়া নিকেলটা অ্যালয় মেটাল হিসেবে কাজে লাগে। যেমন আমরা কোনো স্টিল তৈরি করা হয়, আমার প্রপার্টি স্টিলের চেঞ্জ করার দরকার আছে, তখন কিন্তু আমরা কার্বন ব্যবহার করি হার্ডনেস বাড়ানোর জন্য। সেরকম কিন্তু নিকেল ব্যবহার করে মেটাল, তার সাথে যদি আমরা নিকেল মেশাই, তার একটা প্রপার্টিস চেঞ্জ হয়ে যায়। সেই জায়গায় কিন্তু আমরা নিকেল ব্যবহার করবো। এটা একটা নন প্লাস মেটাল। তারপরে টিন। টিন হচ্ছে একটা লো মেল্টিং পয়েন্ট। এর যে মেল্টিং পয়েন্ট আছে এটা খুব লো। টিনের আমরা দৈনন্দিন জীবনে টিনের অনেক জায়গায় আমরা প্রয়োগ করে থাকি। যেমন টিনের কোনো মেটাল আছে, সেই মেটালটা যদি প্রোটেকশন দিতে যাই, তাহলে আমরা যে টিন আছে সেই টিনের একটা প্রলেপ দিতে পারি, সেই জায়গায় এটা কাজে লাগে, সেটাকে টিনিং বলে। তাছাড়া টিনটা আমরা আরও দৈনন্দিন জীবনে যে জায়গায় ডাক্টিল মেটালের দরকার পড়ে এবং ম্যালিয়েবল মেটালের দরকার পড়ে, সেই জায়গায় টিনের ব্যবহার আছে। কেন ম্যালিয়েবল মেটালের ক্ষেত্রে আমরা এটা পিটিয়ে যে কোনো আকারে পরিণত করতে পারি, এই জন্য কিন্তু টিনের আমরা ব্যবহার করে থাকি। তারপর আমরা দেখবো সেটা জিঙ্ক। জিঙ্কের যে মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে 420 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা মেইনলি যেটা আছে সেটা ব্যবহার করা হয় যে গ্যালভানাইজ প্রসেসের জন্য। আমাদের কাছে যে একটা যদি একটা প্লেট থাকে, স্টিল প্লেট থাকে বা আয়রন প্লেট থাকে, এই প্লেটটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা জিঙ্ককে ব্যবহার করি।
যেমন জিঙ্ক যদি এর উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, যেটা আমি প্রথমে বললাম, তাহলে কিন্তু বাইরে থেকে যে বাতাসের সংস্পর্শ বা অক্সিজেনের সংস্পর্শ না আসার কারণে কিন্তু এটা অক্সিজেনেশন হতে পারে না এবং সেটা তো মরিচা পড়ে না। এই যে প্রসেসটা আছে প্রলেপ দেওয়ার, সেটা হচ্ছে গ্যালভানাইজ প্রসেস, সেই জায়গায় আমরা জিঙ্কের ব্যবহার করে থাকি। তাছাড়া জিঙ্কের ব্যবহার সব থেকে বেশি যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিট বানানোর, রোল সিট বানানোর জন্য হয়, স্টিল প্ল্যান্টটা হয়, আর ব্যাটারি কোম্পানিতে যা আছে ব্যাটারি কোম্পানির জন্য কিন্তু আমরা জিঙ্কের ব্যবহার করে থাকি। তারপর আমরা দেখবো অ্যালয় মেটাল, নন ফেরাস অ্যালয়। এবার অ্যালয় আর মেটালের মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে সেটা বলে থাকি। যখন আমরা একটা মেটাল থাকে সেটাকে আমরা শুধুমাত্র মেটাল বলবো, যেমন কপার, অ্যালুমিনিয়াম, এই যে মেটালগুলো রয়েছে, এই যে মেটালগুলো আছে এগুলো একটা মেটাল, কিন্তু আমরা যদি এই অ্যালুমিনিয়ামের সাথে আরো অন্য কিছু মিশিয়ে দিই সেটা কিন্তু আলাদা একটা মেটালে পরিণত হয়ে যাবে। যেমন ধরো ব্রাশ আছে, ব্রাশ, এই ব্রাশ কি দিয়ে তৈরি? সেটা হচ্ছে কপার আর জিঙ্ক। আবার যদি আমরা দেখি ব্রোঞ্জ, সেটা কি দিয়ে তৈরি? কপার আর টিন। তাহলে ব্রাশের ক্ষেত্রে কপার আর জিঙ্ক এবং ব্রোঞ্জের ক্ষেত্রে কপার আর টিন, এই দুটো মেটাল মিশিয়ে যদি আমরা নতুন একটা মেটাল পাই সেটার নাম হচ্ছে ব্রাশ। তারপর দেখো কপার আর টিন, এই দুটো মেটাল মিশিয়ে আমরা একটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ। তো এটা আমরা আগে যেটা শুধুমাত্র মেটাল হিসেবে বলছিলাম, এবার আমরা নন ফেরাস মেটাল অ্যালয় করবো। অ্যালয় মানে দুই বা ততোধিক মেটালকে মিলিয়ে একটা নতুন যে মেটাল আমরা পাবো সেটাকে বলবো। যেমন হচ্ছে ব্রাশ, আমরা দুটো মেটাল এখানে মিশিয়ে করে কিন্তু একটা ব্রাশ তৈরি হচ্ছে, কপার টিন ব্রোঞ্জ তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমরা জানবো। তো আমরা প্রথমে দেখবো আসবো সেটা হচ্ছে নন ফেরাস অ্যালয় মেটাল। তো আমরা প্রথমে দেখছি যে আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্রাশ। ব্রাশ কি দিয়ে তৈরি হয়? সেটা হচ্ছে কপার এবং জিঙ্ক দিয়ে আমরা তৈরি করি ব্রাশ। ব্রাশের ব্যবহার কত থাকে সেটা আমরা দেখে নেব। এটা কোনো গিয়ার বা অটোমোবাইল সেক্টরে ব্রাশের প্রচুর ব্যবহার আছে। তাছাড়া এটা সবথেকে বেশি ফসফরাস আর ম্যাঙ্গানিজ অ্যাডিশন করার পর আমরা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করব, সেই জায়গায় কিন্তু এটা ব্রাশের ব্যবহার করে থাকি। তারপর ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, সেই জায়গায় আমরা ব্যবহার করে থাকি ব্রাশের। এরপর আমরা আসবো ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ কি দিয়ে তৈরি হয়? এটা হচ্ছে কপার আর টিন। কপার আর টিন দিয়ে আমরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার করি। ব্রোঞ্জ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হবে? যেটা গিয়ার আছে, বিয়ারিং আছে, প্রোপেলার আছে, এইসব জায়গায় কিন্তু আমরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এখানে কপার আর টিন মিলে নতুন একটা মেটাল তৈরি হয়েছে, সেটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ। সেগুলো আরো একটা মেটাল করে দেখবো, যেমন আছে গান মেটাল। গান মেটাল কিন্তু তৈরি হচ্ছে সেটা কপার, টিন আর জিঙ্ক। কপার, টিন আর জিঙ্ক, এই দিয়ে তৈরি হয় গান মেটাল। গান মেটাল আমরা সবথেকে বেশি যেটা ব্যবহার করে থাকি সেটা ভাল, পাইপ, তারপর সিপ, এইসব জায়গায় তৈরি হয়। সবথেকে বেশি ব্যবহার যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভাল এবং পাইপ। এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। গান মেটাল আমি কি দিয়ে তৈরি হয় এটা মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোশ্চেনে আসে। তারপর হচ্ছে নাইট্রো। নিকেল এবং ক্রোমিয়াম দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে নাইট্রো। আমরা কি নিয়ে পাবো? এটা কোনো নিকেল এবং
ক্রোমিয়াম নিয়ে আমাদের যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাইট্রন। ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা আছে সেটা প্রচুর পরিমাণে আমাদের নাইট্রন ব্যবহার করা হয়। তো আমরা এখানে দেখছিলাম যে নন ফেরাস যে অ্যালয় মেটালগুলো আছে সেই মেটালগুলো আমরা কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করছি, তার যে কার্যকারিতা কী কী আছে সেগুলো জানলাম। তাছাড়া এখানে দেখো যেমন আমরা আরও জানতে পারলাম যে মেটালগুলোতে আমরা আলাদা মেটাল মিশিয়ে নতুন একটা মেটাল পাবো যেগুলোর নাম হচ্ছে অ্যালয় মেটাল, এবং সেই মেটালগুলো কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো সেটা। তো আমাদের যে কোনো একটা মেটালের সাথে আরেকটা মেটাল মেশার সাথে সাথে তার মধ্যে একটা প্রপার্টিস চেঞ্জ হয়ে যায়। প্রপার্টিসটা যখন আমরা চেঞ্জ করে একটা নতুন মেটাল পাই সেই মেটালটাকে আমরা অ্যালয় মেটাল বলবো। তো আজকে এইটুকু আমরা আজকে যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে ফেরাস মেটাল এবং নন ফেরাস মেটাল এবং নন ফেরাস মেটাল কী কী হয় সেগুলো। পরবর্তী যে ক্লাস হবে সেখানে কিন্তু আমরা যে ফেরাস মেটাল আছে সেই ফেরাস মেটাল সম্পর্কে আলোচনা করব। মানে স্যার হিট ট্রিটমেন্টকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে? হ্যাঁ, দুটো ভাগে আমরা ভাগ করি। একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে নন ইকুইলিব্রিয়াম। ঠিক আছে? ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশনে কি হয়? ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আছে হ্যান্ডলিং এন্ড নর্মালাইজিং। এই ঠিক আছে দুটো প্রসেস হ্যান্ডলিং এন্ড নর্মালাইজিং। হ্যান্ডলিং এন্ড নর্মালাইজিং। আর নন ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশন থেকে আমরা দুটো ভাগে আছে, একটাকে বলবো হার্ডেনিং আর একটা হচ্ছে টেম্পারিং।
দেন স্লো যদি কুল করা ঠান্ডাটা যদি স্লো কুলিং করে প্রশ্ন বলা যে নরমাল রুম টেম্পারেচার বা ফার্নেসে অফ করে দেওয়া বা খোলা বাতাসে করার পর ফেলে দাও, এটা হচ্ছে স্লো কুলিং। এই স্লো কুলিং এর ফলে কি হয় দেখো, স্টিলটা পাবো সেটা হবে সফট, উইক এন্ড ডাক্টাইল। কি পাচ্ছি যদি আমরা স্লো কুলিং করি, স্লো কুলিং এর কি হয় সফট পাবো, মেটালটা অনেকটা সফট পাবো, উইক মানে হচ্ছে অনেকটা দুর্বল প্রকৃতির, আর ডাক্টাইল। ঠিক আছে, তোমরা নরম হবে আর দিয়ে হ্যাঁ সফট হবে নরম, উইক হবে ডাক্টাইল হবে। এবার নরম প্রসেস যদি স্টিলটাকে হিট করতে সুইটেবল টেম্পারেচারে দেন র‍্যাপিড কুল করছি। র‍্যাপিড কুল কোনটা, যে ঠান্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম বা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে র‍্যাপিড কুলিং। মানে তাড়াতাড়ি ওটা ঠান্ডা করে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে। এই র‍্যাপিড কুলিং এর ফলে কি হয় দেখো, স্টিলটা যেটা পাবো র‍্যাপিড কুলিং করার ফলে সেটা প্রচন্ড কি হবে, হার্ডেনিং এন্ড টেম্পারিং, হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং। ঠিক আছে, হার্ডেনিং এন্ড টেম্পারিং টোটাল। তাহলে এই যে কুলিং প্রসেসটা আমরা মেকানিক্যাল প্রপার্টিগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তারপর এটা কি সফট, ডাক্টাইল, উইক পেয়েছি। আর যখন আমরা র‍্যাপিড কুল করছি তখন দেখা যাচ্ছে হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং। এরপর যে আমি প্রথমে ক্লাসে যখন আমরা হিট ট্রিটমেন্টের ডেফিনিশন বলেছিলাম দেখো, ওখানে ছিল হিটিং হবে, তারপরে কিছু কুইন্সিং হবে, তারপরে আবার কি হবে কুলিং হবে। কেন কুলিং হবে, কারণ আমরা বলেছিলাম যে কিছু স্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে এবং তার সাথে কি হবে কিছু মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ চেঞ্জ হবে। দেখো আমরা কুলিং করার পর মেকানিক্যাল প্রপার্টিগুলো চেঞ্জ হতে দেখছি, কোনটা সফট হচ্ছে, কোনটা হার্ডনেস বাড়ছে, কোনটা আবার টেম্পারিং বাড়ছে। তো প্রথম প্রসেস আছে তাহলে অ্যানেলিং। দেখো ফার্স্ট ইকুইলিব্রিয়ামের ফার্স্ট প্রসেস কোনটা ছিল, অ্যানেলিং এন্ড নরমালাইজিং, তাই তো? তো অ্যানেলিং হচ্ছে প্রথম প্রসেস, অ্যানেলিং এর ক্ষেত্রে কি হয় দেখো, প্রসেসটা বলি, স্টিল ইজ হিটেড টু সুইটেবল টেম্পারেচার। এখানেও কি করা হবে, স্টিলটাকে হিট করা হবে, গরম করা হবে কিছু সুইটেবল টেম্পারেচারে। সুইটেবল টেম্পারেচার মানে যা কেবল টেম্পারেচারে হিট করা প্রয়োজন সেই টেম্পারেচারে হিট করা হবে। হিট করার পর এটা কতটা আমি হিট করব ডিপেন্ড আপন দা কার্বন কন্টেন্ট। আগে ক্লাসে বলেছিলাম, আপনাদের একটা গ্রাফ দেখিয়েছিলাম, এটা ডিপেন্ড করবে কার্বন পার্সেন্টেজের উপর। আমরা এখানে 0% কার্বন ছিল, এখানে কার্বন, এটা হচ্ছে কার্বন লাইন, এরকম জায়গা 0.8% ছিল, আর এরকম জায়গা 2.1 এরকম সামথিং ছিল। ঠিক আছে, যে যখন আমরা 0% কার্বন বলেছিলাম, ঠিক আছে, এবার কার্বন বাড়ছে, এরকম করে বাড়ছে 0.2, 0.4, 0.6, এরপর 0.8। যখন আমার এই 0 থেকে 0.8% যখন কার্বন থাকবে কোন স্টিলের মধ্যে, 0 থেকে 0.8%, 0 থেকে 0.00 থেকে যখন 0.8% কার্বন থাকে ম্যাক্সিমাম, মানে 79.999, ঠিক আছে, তখন তাকে বলবো হাইপোইউট্রাক্টাইল স্টিল, হাইপোইউট্রাক্টাইল স্টিল। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে বলবো হাইপোইউট্রাক্টাইল স্টিল। ঠিক আছে, হাইপোইউট্রাক্টাইল স্টিল। এবার যখন এক্সাক্ট 0.8 আসবে, এক্সাক্ট 0.8 মানে এই পজিশনে, তখন তাকে বলবো ইউট্রাক্টাইল স্টিল। মনে রাখবে নামটা, হাইপোইউট্রাক্টাইল স্টিল। আর এখানে যখন এক্সাক্ট 0.08 আসবে তখন তাকে বলবো ইউট্রাক্টাইল স্টিল। ইউট্রাক্টাইল স্টিল আগের দিন ক্লাসে বলেছি, এটা হচ্ছে ইউট্রাক্টাইল স্টিল, মানে এক্সাক্ট 0.8% কার্বন আছে। আবার 0.8 থেকে বাড়তে শুরু করলো, আবার ম্যাক্সিমাম 2.1 এ যখন আসবে, 0 থেকে 0.8 থেকে 2.1 পর্যন্ত হচ্ছে হাইপার ইউট্রাক্টাইল স্টিল। হাইপার ইউট্রাক্টাইল কেন আমি এটা বললাম, কারণ আমার যে আমরা কতটা পরিমাণ কতটা টেম্পারেচার আমি হিট করব সেটা ডিপেন্ড করবে আমার কার্বন পার্সেন্টেজের উপর। এরপর যদি আমার
আসলে যে স্টিলগুলো কেন হিট দেবো, কি জন্য, কারণ কি হিট দেবে? স্টিলগুলো যে আছে স্টিলগুলো কার্বন আছে স্টিলটা কেন আমি হিট দেবো, কি জন্য? কেন কি হিট করবো? কারণ আমার বলেন যে আমি হিটিং এর প্রসেসে হিটিং এন্ড কুলিং করি কিসের জন্য? স্যার মেটালের স্ট্রাকচার এবং প্রপার্টিটা চেঞ্জ করার জন্য। বলো চেঞ্জ করার জন্য। স্যার কোনো মেটাল যদি মানে ব্রিটেলনেস থাকে, ভঙ্গুরতা থাকে, সেই মেটালটা যদি হিট দিয়ে দিয়ে মানে হার্ডনেসটা বাড়ানো, তাহলে ও ব্রিটেলনেসটা থাকবে না। আমি কি একবার কমে দিতে পারি না? কোনো প্রপার্টিকে একবার টোটাল ভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারি না একবার, আর তাকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রসেসের সাহায্যে আমরা কনভার্ট করি। দেখো আমরা প্রথমে পিন আয়রন পেয়েছিলাম, ঠিক আছে, এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ছিল, কিন্তু কার্বনটাকে একবার কমাতে পেরেছিলাম, তার জন্য আমরা রিস্মেল্টিং করেছিলাম, তাই নিয়ে গেছিলাম কিউবোলোকারে। ওখানে দেখা গেল যে আরো কিছুটা পরিমাণ কার্বন কমে গেল। এইভাবে স্টিল স্ল্যাগ মিশিয়ে বিভিন্ন প্রসেস করে কিছুটা কমানো। সেরকম আমাদের যদি প্রপার্টিজ গুলো চেঞ্জেস দেখতে পাবে যে কোনোটা আমি যে বললাম প্রথম প্রসেস অ্যানালিং করেছি, তো অ্যানালিং এ হয়তো কিছুটা পরিমাণ চেঞ্জ হবে, তার জন্য আরো তিনটে প্রসেস আছে, ঠিক আছে? নরমালাইজিং, হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং, ঠিক আছে? এবার দেখো অ্যানালিং প্রসেসে হাইপার ইনফ্রারেড স্টিলকে হিটেড 3 to 50 ডিগ্রি, 30 to 50 ডিগ্রি, 30 to 50 ডিগ্রি above critical temperature, above critical temperature। যেমন বললাম যে সাধারণ বারবার বলছি, কাল তুমি শুনলে না, এটা মজা মজা আসে না, কিন্তু বারবার বলছি, কালকে তুমি কিছু বুঝেছো? কাল কি বুঝেছো? হাইপার ইনফ্রারেড মানে এখানে ছিল হাইপার ইনফ্রারেড, এই যে হাইপার ইনফ্রারেড স্টিলকে কত উন্নত করতে হয়? 30 to 50 ডিগ্রি above critical temperature। স্যার বলো আমরা যে গ্রাফটা এখানে কি সিনা করে গরমটা টেম্পারেচার পাওয়া যে কোনো জায়গা ফাইনাল হতে পারে যেমন যায় সে যেমন 40 দিকে উপরে যে 30 ডিগ্রি বা 35 ডিগ্রি দেখো এই গ্রাফটা দেখলে বুঝতে পারবে এইরকম একটা গ্রাফ থাকে, একদিকে থাকে কার্বন, মানে একদিকে কার্বন দিল স্যার, আর এদিকে শুন দেখো আগে এদিকে কার্বন আর এদিকে থাকে টেম্পারেচার, একদিকে থাকে এখানে 0% কার্বন, এখানে 0.8% কার্বন, এখানে 2.1, ঠিক আছে? তখন বেড়ে বেড়ে যাবে কার্বনটা এদিকে বাড়ছে আর এদিকে কি হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়ছে, তাহলে এখানে 100 ডিগ্রি, এই দেখো এখানে থাকে 723, এরকম জায়গায় থাকে 723 ডিগ্রি, এই 723 ডিগ্রি থেকে একটাকে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বলে। এই 723 ডিগ্রি কখনো অ্যাবোভে করি, কখনো লোয়ারে করি, নিচে। 723 একটা কনস্ট্যান্ট মানে একটা টেম্পারেচার ধরা হয় যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ধরা হয়, ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার একদম বলি না বলবে না, তবে সে একদম লাল হয়ে যাবে, লাল হয়ে যাবে। এই 723 কে দেখো আমি বললাম যে কোন অ্যানালিং প্রসেস হাইপার ইনফ্রারেড স্টিলকে 723 ডিগ্রি আপার 30 to 50 ডিগ্রি above critical temperature, above মানে কি আর দিকে হ্যাঁ 723 ডিগ্রি থেকে above এ তখন আমরা
ডিগ্রি মানে এই যে গ্রাফ এর সবসময় 30 to 50 অ্যাবভ মানে উপরে থাকবে, ঠিক আছে? এটা হলো হাইপার ইন্টারপ্লেট। আমাদের হাইপার ইন্টারপ্লেট মানে 2.1 মিলিমিটার, সরি হাইপার বলছি, হাইপো ইন্টারপ্লেট মানে এই কেসটা হাইপো ইন্টারপ্লেট ছেলে ক্ষেত্রে 30 to 50 ডিগ্রি অ্যাবভ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর নেক্সট আছে হাইপার ইনফ্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে। হাইপার ইনফ্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে যে সেটাকে হিট করব 30 to 50 ডিগ্রি লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, মানে এটা মানে এর নিচেটা, ঠিক আছে? 30 to 50 ডিগ্রি লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, ঠিক আছে? তো মানে এই যে গ্রাফটা দেখছো এরকম করে পুরো এই 723 ডিগ্রি থেকে আবার ওই দিকে যাচ্ছে মোটা নিচে যাচ্ছে, সেই জন্য হচ্ছে হাইপার ইনফ্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে সবসময় 30 to 50 ডিগ্রি অ্যাবভ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে উত্তপ্ত করতে হবে। আর যদি লোয়ার ক্রিটিক্যাল হাইপার ইনফ্র্যাক্টরেন্সি হয় সেটা হবে 30 to 50 ডিগ্রি বিলো দা লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে উত্তপ্ত করতে হবে। তাহলে ক্লিয়ার এটা কখন কি রকম কোন ক্ষেত্রে যেমন হিটটা দেবো আসলে ক্লিয়ার। আর হাইপার ইনফ্র্যাক্টরের কোন কোন হাইপার ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হাইপো ইনফ্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে মানে এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর উপরে ক্রিটিক্যাল হায়ার ক্রিটিক্যাল টু লোয়ার, হ্যাঁ বিলো, সেটা হলো 30 to 50 ডিগ্রি বিলো দা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে? এই দুটোটা বিলো দা লোয়ার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে উত্তপ্ত করা হয়। তাহলে আমি এখানে নিয়ে হিটটা বুঝে গেলাম কতটা হিট দিতে হবে কোন স্কেলের ক্ষেত্রে, যখন হিট ফার্স্ট স্মোকিং এবার কতক্ষণ হিট দেবো। The heating and smoking, so the flame was the brain becomes large and produce hot softness and attract. যখন আমি ফুল করতে শুরু করব এরপর আমি কিছুক্ষণ স্মোকিংটা বলে দেব। স্মোকিং জিনিসটা কি? স্মোকিং টাইম হচ্ছে যে সেম টেম্পারেচারে কিছুক্ষণে লিখে যাওয়া, এইটাকে বলে স্মোকিং টাইম। স্মোকিং টাইম কত? স্মোকিং টাইম হচ্ছে 5 minutes for 10 mm thickness metal, ঠিক আছে? এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কুকিং টাইমটা কত লাগে। 10 mm thickness মেটালের জন্য 10 mm thickness মেটালের জন্য 5 মিনিট। যদি 10 mm thickness মেটাল হয় তার জন্য টাইম লাগবে 5 মিনিট। হাই স্টিলের মধ্যে এটা 10, হ্যাঁ আমি এগুলো হ্যাঁ যেটা থিকনেস বলে কার্বন যেগুলো কার্বন স্টিলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্স এটাকে ধরা হয়েছে যে যেরকম থিকনেস মোটা হয় তাহলে তার 5 মিনিট কুকিং টাইম লাগে, মানে ওই টেম্পারেচার যাওয়ার পর কিন্তু 5 মিনিট রাখতে হবে। এই 10 mm থিকনেস মেটাল এবার এই হিসাবে কত মোটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে, গুণ হবে, যে 50 mm মেটাল তাহলে এটা করে দিতে 5 দিয়ে গুণ করছি তাহলে এটা 25 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে মনে রাখতে হবে পরে 5 mm থিকনেস সরি 10 mm থিকনেস মেটালের ক্ষেত্রে কুকিং টাইম হচ্ছে 5 মিনিট, ঠিক আছে? নেক্সট আসছে কুলিং রেট। এরপর আমরা স্যার দেখে দেখুন বলো ডিসি জেনারেটরের কাজ আমরা পরিবেশিত ডিসি বলি, যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট যায়, তাই তো? ডিসি মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট জেনারেটর, মানে হচ্ছে আমরা সোর্স দি জেনারেটর, মানে হচ্ছে যদি আমাদের পাওয়ার চলে যায় তখন আমরা ডিসি সাপ্লাই করি, যেমন হচ্ছে জেনারেটর, ডিজি, ব্যাটারি এগুলো, ঠিক আছে? তাই হচ্ছে আমার জেনারেটর। ডিসি জেনারেটরকে আমরা ডিসি জেনারেটর কাকে বলি? ডিসি জেনারেটর হচ্ছে কি করে মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট করে, ঠিক আছে? মেকানিক্যাল ইনটু ইলেকট্রিক্যাল, ঠিক আছে? তবে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাই। তবে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাই। মেকানিক্যাল মানে হচ্ছে জেনারেটর হচ্ছে মেকানিক্যাল, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মোটর হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল। তো
আমরা যখন জেনারেটর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল কেন বলি, মেকানিক্যাল আমরা মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল কনভার্ট, মানে যখন আমি কারেন্ট দিচ্ছি এক্সট্রা সোর্স সাবজেক্টে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এই জন্য হচ্ছে মেকানিক্যাল হচ্ছে যেটাকে আমরা কি পার্ট বলি, অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল পার্ট হচ্ছে প্রথমে মেকানিক্যাল থেকে স্টার্ট, মানে যখন মেকানিক্যাল ইয়ে হবে যে জিনিসটা আছে যেটা দেখেছি যেটা যে জিনিসটা আছে সেটাকে আমরা মেকানিক্যাল থেকে স্টার্ট করি। ওই জন্য মেকানিক্যাল ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল থেকে কনভার্ট করছে ইলেকট্রিক্যাল, সেজন্য আমরা ইলেকট্রিক লিখেছি। মোটর ক্ষেত্রে কি হয়, ইলেকট্রিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল করি, তারপরে আমরা ইলেকট্রিক্যাল পাই। মনে হচ্ছে আমাদের যখন আমরা দিলাম সুইচ ইলেকট্রিক্যাল কনভার্ট হলো, ইলেকট্রিক্যাল থেকে তারপর মেকানিক্যাল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জেনারেটর। জেনারেটর হচ্ছে এটা সবসময় মনে রাখবি যে মেকানিক্যাল ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট করে, এটা হচ্ছে জেনারেটর। তো এটা ডিসি জেনারেটর রোটেটিং মানে হচ্ছে ডিভাইস কি করে না কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল করে না, আমাদের এখানে পোলস আছে, ঠিক আছে। আমাদের যেখানে একটা পোলস আছে, দুটো পোলস আছে, কি হয় এন আর এস, ঠিক আছে। অনেকে আবার দু চারটে থাকে, ঠিক আছে। এগুলো পোলস, ঠিক আছে। তো এখানে আমাদের ওয়েন্ডিং করা থাকে, ঠিক আছে। তারপরে কি হয় নিশ্চয়ই আকর্ষণ নিশ্চয়ই কি হয়, এখানে আমার একটা ইএমএফ তৈরি হয়, মনে হচ্ছে না ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আমার তৈরি হয়। তাহলে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যখন তৈরি হবে কি হবে না, আমার এই দিকে যখন আমি কারেন্ট দেবো, ঠিক আছে, যখন আমি একটা কারেন্ট দিচ্ছি, ঠিক আছে, যখন সোর্স দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে আমার এই এটা একটা নিজস্ব ইয়ে থাকে, তো এনার্জি থাকে, ঠিক আছে। তারপরে কি হচ্ছে যখন এদের যখন আবার কারেন্ট দিচ্ছি তখন কি হয় এই চারটির মধ্যে এনার্জি যখন কি হচ্ছে ফিল করছে তখন কি হয় ইএমএফ তৈরি হচ্ছে, মানে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বেশি তৈরি হচ্ছে। তারপরে কি হচ্ছে ওরা আর্মেচার থেকে ঘুরছে, আর্মেচার ঘুরলে পরে আমাদের ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম হচ্ছে এর হচ্ছে কাজ জানেন ভিতরে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এগুলোকে বলা হয় পোলসু, ঠিক আছে। নর্থ আর সাউথ হচ্ছে পোলসু, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেট দেখবি, স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে দেখবি যখন কারেন্ট ডিসি এর দেখবি স্ক্রুড্রাইভারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তৈরি হচ্ছে, মানে কি হচ্ছে টানছে। কারেন্ট বন্ধ করে দিলে আর টানবে না, কিন্তু কারেন্ট বন্ধ করা চালু করার পর কি হয় টানবে, তখন কি হবে আমাদের এনার্জি যখন আমাদের ইয়েটা ঘুরছে, ঠিক আছে, আগে আছে, তারপরে আমাদের সেটা কনভার্ট করে দিচ্ছে, কোনো অতিরিক্ত লোড অতিরিক্ত যে ক্ষমতা সেটাও দিতে পারবো, তার ফলে ওইটা ইলেকট্রিক্যালি কনভার্ট করবে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে কাজ। এখানে মেন পাস হচ্ছে কোনটা জেনারেটরের মধ্যে, মেন পাস হচ্ছে কমিউটেটর, যেটা আর্মেচারের সঙ্গে লাগানো থাকে, ঠিক আছে। তার সাথে কি লাগানো থাকে ব্রাশ, ঠিক আছে, ব্রাশ লাগানো থাকে, ঠিক আছে। তো কি হয় ফার্স্ট আমাদের যখন কারেন্ট হবে তখন আমাদের ফার্স্ট ব্রাশ আসে, ব্রাশ থেকে মেন কারেন্ট আমার কমিউটেটর, তারপরে আর্মেচারের করতে সাহায্য, ঠিক আছে। আমাদের ওই জায়গাটাকে বডিটা কি বলা হয়, বডি বা ইয়ক বলা হয়, বডিও বলতে পারি ইয়কও বলতে পারি, ঠিক আছে। জায়গাটা হচ্ছে এটা কাজ। আমাদের কি বলছে যে আমাদের ওখানে কি সূত্র ব্যবহৃত হয়, ফ্যারাডের ল, ফ্যারাডের ল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, ফ্যারাডের ল কোন সূত্র ব্যবহৃত হয় না হচ্ছে আমাদের মোটরের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়, এটা কি বামটা কি বামটা আছে এরকম হয়, কি হয় হয়তো, ঠিক আছে। ওই বাম হচ্ছে আমাদের মোটিভেশন করছে, এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক করছে, আর এটা হচ্ছে কারেন্ট, ঠিক আছে। ফ্লাক্স এন্ড দ্য কন্ডাক্টর এন্ড দ্য কারেন্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের এখানে তাহলে এইটা মনে রাখবি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। যদি কাউকে
এই যদি আমি আমার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমি একে চিনতে পারবো না, ঠিক আছে। এবারে কি হয়, তখন তুই কি করবি, যখন ধরে দুটো একটা ভাত দিবি, ঠিক আছে, আবার যদি একটা ভাত দিবি, কি করবি, যেমন ইও তাই, আমাদের যে শক্তি আছে, আমার যত শক্তি আছে আমি দেবো, আবার কেউ যখন বল প্রয়োগ করে তখন কি হয়, শক্তিটা আরো বেশি হয়, সেম পজিশন, তখন কি হয়, ও ওইটাই কনভার্ট করবে। এটা হচ্ছে জেনারেটরের কাজ, ঠিক আছে। তারপরে কি হয়, আমাদের জেনারেটর থেকে বেরোবে, ওই জন্য আমাদের নেগেটিভ বা পজিটিভ দেখায়। জেনারেটর ক্ষেত্রে ডিসি ক্ষেত্রে নেগেটিভ পজিটিভ, আর এসি ক্ষেত্রে লাইট আর ফেজ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জেনারেটরের কাজ। জেনারেটর মেন হচ্ছে মেকানিক্যাল, সফটওয়্যার জেনারেটর হচ্ছে মেকানিক্যাল পার্ট, ঠিক আছে। মেকানিক্যাল মানে হচ্ছে আমরা মেকানিক দিয়ে স্টার্ট করি, ঠিক আছে। যখন কি হয় আমাদের এবারে জেনারেটরকে একটু বড় ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল একটা হচ্ছে তোর এক্সটার্নাল সোর্স, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল, ঠিক আছে। এক্সটার্নাল বলতে আমরা কি ডিসি জেনারেটরকে কি ভাগ করি, আছে একটা এক্সটার্নাল মানে আমি সোর্স দিচ্ছি, যেগুলো আমরা সোর্স দিই, এক্সটার্নাল যেটা আমরা হ্যান্ডেল দিয়ে দিতে করি, ওটা হচ্ছে এক্সটার্নাল, ঠিক আছে। আর ইন্টারনাল যেটা আমরা সুইচ দিয়ে দিলাম অন অফ, যেমন কাজের মতো, ওটা হচ্ছে ইন্টারনাল, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে এক্সটার্নাল সোর্স আমাদের যেটা ক্ষমতা জায়গায়, তবে আমরা জেনারেটর করি, যেমন এগুলো হয় 3-4টা, ঠিক আছে। এবার জেনারেটরের পার্টস, ঠিক আছে, ডিসি জেনারেটরের পার্টস, ডিসি জেনারেটর মেইন পার্টস, বলেছে মেইন পার্টস থেকে আর্মেচার, পোল, ফিল্টার আর কম্পিউটার। এগুলো হচ্ছে মেইন পার্টস, ঠিক আছে। আর্মেচার, ফিল্টার আর কম্পিউটার, এগুলো হচ্ছে মেইন পার্টস, ঠিক আছে। আর হচ্ছে স্প্রিং, ঠিক আছে, বিয়ারিং, এগুলো হচ্ছে এই পার্টস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তো অ্যালেক্সারিক পার্টস, মানে যেগুলো আছে আমরা সে পার্টসগুলোর মধ্যে দিলাম, কিন্তু মেইন পার্টস হচ্ছে আমার এখানে, মেইন পার্টসের কাজ হচ্ছে এটা। মেইন পার্টসে কি কি আছে, এবার আর্মেচারে আমার কি আছে, আর্মেচার কোর আছে, ঠিক আছে, এখানে আছে আমার কোর আছে, ঠিক আছে। এখানে আছে আমার ওয়েন্ডিং আছে, তাই বুঝলো না জানা নিচে, ঠিক আছে। আর পোল কি আছে, পোলে কি আছে, কোর আছে, ঠিক আছে। আর আছে ব্রাশ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের পোল আর সোর্স, আমরা পোল সোর্স কোনটা বলি, এই যেটা বলা হয় পোল সোর্স, এই ওইদিকে বলা হয় পোল সোর্স, মানে হচ্ছে মেইন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে ওইদিক ল্যাব ওয়েন্ডিং, আর হচ্ছে ওই ওয়েন্ডিং, এই ওয়েন্ডিং আমরা দুটো ভাগ করি, একটা হচ্ছে ল্যাব, একটা হচ্ছে ওয়েল, মানে হচ্ছে আমার ট্রান্সফার যেমন আছে ওয়েন্ডিং সেম পজিশন ওটাই হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ল্যাব ওয়েন্ডিং, একটা হচ্ছে পজ করে কর কত পর্যন্ত হলো, এটা হচ্ছে মেইন পাস। এবারে আমরা হচ্ছে ডিসি জেনারেটরকে কভার ভাগ করি, ডিসি জেনারেটর ভাগ করি, একটা হচ্ছে সেফালি এক্সাইটেড,
দুই হচ্ছে সেপারেটলি, একটা হচ্ছে সেলফ। এটা হচ্ছে তাজ, ঠিক আছে। তো সেপারেটলি থেকে সেপারেটলি হচ্ছে আমাদের কি থাকে, সেপারেটলি আমাদের শান্ট, ঠিক আছে, কম্পাউন্ড, শান্ট কম্পাউন্ড, আর এটা হচ্ছে সিরিজ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সেপারেট, এটা হচ্ছে সেপারেট। আর সেলফ সরি, এটা হচ্ছে তো সেলফ, এটা হচ্ছে সেলফ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সেলফের ভাগ, ঠিক আছে। সেপারেটলি কোনো ভাগ হয় না। হ্যাঁ, এবারে কি আছে সিরিজের, সিরিজের কাও ভাগ করা হয়, সিরিজের হচ্ছে শর্ট শান্ট, আর এটা হচ্ছে লং শান্ট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ডের শর্ট শান্ট আর লং শান্ট। কম্পাউন্ডের ডিফারেন্সিয়াল, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে কনভার্টিভ, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ডের ডিফারেন্সিয়াল। এটা হচ্ছে শর্ট শান্ট আর লং শান্ট। এই যে আমাদের এই সেপারেটটা কি বললাম, আমাদের এক্সট্রা সোর্স লাগে। এক্সট্রা সোর্স মানে কি আছে, বললাম যেগুলো বিয়ে বাড়িতে হয়, ঠিক আছে, যেসব জায়গা বা লাইট প্যান্ডেল এসব হয়, এগুলো হচ্ছে কি নিজের সেপারেটলি। এগুলো কত কেজি হয়, আর কেজি থেকে স্টার্ট হয় 8.5 কেজি পর্যন্ত পাবে, ঠিক আছে, 220 ভোল্ট। এগুলো হচ্ছে ফিক্সড, এগুলো হচ্ছে ফিক্সড, ঠিক আছে। ডিসি মানে হচ্ছে ফিক্সড, ঠিক আছে। আমাদের এখানে 220 পর্যন্ত হবে। এগুলো হচ্ছে আমরা এক্সটার্নাল সোর্স দিই, মানে কি এক্সটার্নাল, মানে আমি জোর থাকায় আমি যখন স্টার্ট করি সে না জোর আরেকটু যখন না কারেন্ট যাচ্ছে তখন মেকানিক্যাল, ততক্ষণ মেকানিক্যাল, যতক্ষণ না যাচ্ছে আমি যতক্ষণ না এক্সটার্নাল সোর্স দেবো ততক্ষণ যাবে না। এবার আমি যখন দেবো তখন ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে। এছাড়া ও কিন্তু ততক্ষণ কিন্তু মেকানিক্যাল, ঠিক আছে। ওই জন্য একটা বলা হয় মেকানিক্যাল পাওয়ার, এই কারণে বলা হয় ডিসি জেনারেটর হচ্ছে মেকানিক্যাল। আমরা পাওয়ার প্ল্যান্টে আমাদের 3টে 4টে 5টে ইউনিট থাকে, মেকানিক্যাল থাকে, ঠিক আছে। ওখানেও জেনারেটর থাকে, মেকানিক্যাল থাকে, ইলেকট্রিক্যাল থাকে, সিভিল থাকে, আর ইলেকট্রিক থাকে, ঠিক আছে। তো ওখানেও কিন্তু আমাদের মোটর আছে, মানে মেকানিক্যাল আছে, জেনারেটর আছে, ওখানেও মেকানিক্যাল আছে। জেনারেটরকে এই জন্য আমরা মেকানিক্যাল বলি, ঠিক আছে। এই জায়গাটা কি হয়, যতক্ষণ আমি এক্সটার্নাল সোর্স, মানে আমি সোর্স দিচ্ছি, আমি যতক্ষণ না সোর্স দেবো ততক্ষণ কিন্তু স্টার্ট হবে না, ঠিক আছে, ততক্ষণ কিন্তু মেকানিক্যাল। কিন্তু আমি যখন স্টার্ট দেবো তখন কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল, তখন কি হবে, সোজা কারেন্ট যায়। আমাদের জোর কারেন্ট কেন পায়, আমাদের এই কারেন্টে কি হয়, আমাদের এই কারেন্টটা সার্কেল হয়ে যায়, তাই তো, এইভাবে যায়, মানে এইভাবে 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 বা এইভাবে সুপার জন হয়ে যায়, সেরকম হবে কি হয়। আর এই কি হয়, এই ডাইরেক্ট যায়, ওই জন্য এই কারেন্টটা বেশি হয়। ওই জন্য এই যে আমাদের এ হয়ে গেলে কি হবে, এখানে আমাদের এই ডাইরেক্ট, আমি যদি এখানে 220 পাই, তাহলে এখানে 180 পাবো, ঠিক আছে। কিন্তু আমার এখানে কি হয়, যে 220 তো 220 পাবো, 240 পাবো না, যেটা থাকবে সেটাই। এই জন্য নেগেটিভ পজিটিভ, ডিসি হচ্ছে ডাইরেক্ট, ওর কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই, ঠিক আছে। ওর ফ্রিকোয়েন্সি 0, এই কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আছে, ঠিক আছে, ও ভ্যালু 0, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডিসি জেনারেটর, ঠিক আছে। ডিসি জেনারেটরকে তাহলে 3 ভাগে ভাগ করা হয়, যেগুলো সেলফ জেনারেটর। সেলফ বলতে আমরা যেগুলো সেলফ, এই যেমন সুইচ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সেলফ জেনারেটর, ঠিক আছে। তা আমাদের কি হয়, হ্যাঁ, এগুলো সেলফ, আমাদের 3 ভাগে ভাগ করা হয় সেলফ জেনারেটর। এটা হচ্ছে সিরিজ শান্ট আর কম্পাউন্ড, এই তিনটি হচ্ছে না। সিরিজের লং শান্ট আর শর্ট শান্ট, কম্পাউন্ডের ডিফারেন্সিয়াল লং শান্ট আর শর্ট শান্ট। আমাদের ট্রান্সফরমার যা আছে ওগুলো একটু আছে, ইলেকট্রিক্যাল লস
পুরো ইলেকট্রিক কারেন্ট লস হয়, ঠিক আছে। হিরো ওয়াইন্ডিং, ল্যাব ওয়াইন্ডিং আর ওয়েভ ওয়াইন্ডিং আছে। ল্যাব মানে হচ্ছে লো, ওয়েভ মানে হচ্ছে যেটা তো বলা হয় প্রাইমারি, আর এটা সেকেন্ডারি, ঠিক আছে। এমনি উভয়টাই আছে। আর ল্যাব ওয়াইন্ডিং আর হচ্ছে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং, ল্যাব হচ্ছে একটু সেকেন্ডারি আর ওয়েভ ওয়াইন্ডিং হচ্ছে প্রাইমারি। এটা হচ্ছে কি ডিসি ক্ষেত্রে আলাদা, এটা হচ্ছে ডিসি, ঠিক আছে। ডিসি আমাদের আছে মেকানিক্যাল, ঠিক আছে, পাথ, যেটা আমরা মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট করি। আবার যেমন ব্যাটারি কি করে, কেমিক্যাল ইফেক্ট থেকে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল তৈরি করে। মানে কি হয়, ব্যাটারি ডাইরেক্ট কি হয়, আমাদের কেমিক্যাল জলটা দিই, অ্যাসিড দিই, তারপরে আমাদের উৎপন্ন করে, তাছাড়া তুমি উৎপন্ন করতে হবে না, তেমনি ইও তাই, ঠিক আছে। মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল, এইটা মোটর সেম, মোটর কেবল ইলেকট্রিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল করে, এই মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল করে, এটা হচ্ছে তফাৎ, আর কিছু তফাৎ পাস করব। প্রত্যেকটা ইয়েতে কন্ডাক্টর লাগানো আছে, সেখান থেকে কি ওই আমাদের যে জাংশন বক্স নিয়ে থাকে, আমরা কোনটা বলি, ওই যে এরা টেস্ট করলে কোনগুলো বলা হয়, যে মেটাগুলো আছে যেগুলো যেগুলো ঘোষ মেগা কাবে করে ইনসুলেশন টেস্ট করে কোনগুলো এগুলো কি দিয়েছে, ঠিক আছে। তো এই জন্য বলতে ওটা কি হয়, কন্ডাক্টর মধ্যে কারেন্ট হয়, সেই কারেন্টে ইমেল কারেন্টের অপমুখে বলা হয় প্লেনে রাইট হ্যান্ড, যেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড রুল, আর মোটর হচ্ছে লেফট হ্যান্ড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মোটর অন করব, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে সেম পজিশন, তো ফ্লেমিং এ আমরা কি বলি, তাহলে হচ্ছে ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড হচ্ছে আমাদের জেনারেটর, আর ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড হচ্ছে আমাদের মোটর, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের পাস, মেইন পাস, মানে মেইন পাস আমাদের লাগে কি ডিসি জেনারেটরে, আমাদের ডিসি জেনারেটর মেইন পাস লাগে কমিউটেটর, ওয়াইন্ডিং, আর্মেচার, এগুলো আছে আমাদের ডিসি জেনারেটরের মেইন পাস। তাহলে ডিসি জেনারেটরের মেইন পাস হচ্ছে কমিউটেটর, সে ওয়াইন্ডিং আর হচ্ছে আর্মেচার। ওয়াইন্ডিং কে কম ভাগ হয়, একটা হচ্ছে ল্যাব ওয়াইন্ডিং, একটা হচ্ছে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং। ল্যাব ওয়াইন্ডিং আর ওয়েভ ওয়াইন্ডিং, ল্যাব ওয়াইন্ডিং কি, ল্যাব ওয়াইন্ডিং হচ্ছে যে যেসব আর্মেচারের যে ওয়াইন্ডিং থাকে, ঠিক আছে, বা যে কোনো কারেন্ট বা ভোল্টেজকে ক্যারি করে, ঠিক আছে, মানে বহন করে, এটা হচ্ছে ল্যাব ওয়াইন্ডিং এর কাজ। মানে কারেন্টকে কি হয়, ধরে রেখে দেয়, বহন করে, এটা হচ্ছে ল্যাব ওয়াইন্ডিং, ঠিক আছে। ওয়েভ ওয়াইন্ডিং হচ্ছে যে আর্মেচার ওয়াইন্ডিংকে লো কারেন্ট থেকে হাই কারেন্টে ক্যারি করে, তাহলে লো কারেন্ট আমার এখানে লো ভোল্টেজ, ঠিক আছে, সেইটাকে হাই করছি। ল্যাব ওয়াইন্ডিং হয় যে বললাম, যেমন আমাদের কি হয় ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি, ঠিক আছে। আর তেমনি ইনোটাই ল্যাব আর ওয়েভ, ল্যাব হচ্ছে আমাদের ইয়ে সেকেন্ডারি, এটা হচ্ছে প্রাইমারি। মানে হচ্ছে এই ওয়েভ হচ্ছে আমাদের লো যে কারেন্টটা হয়, মোটরে যে লো কারেন্টটা হয় সেটাকে হাই করে, আর হচ্ছে ল্যাব ওয়াইন্ডিং যেগুলো হাইতে থাকে সেটা লো করে, এটা হচ্ছে ল্যাব ওয়াইন্ডিং আর ওয়েভ ওয়াইন্ডিং এর কাজ, ঠিক আছে। এগুলো আছে কি হয়, ইউজ করে না, দুটো ব্রাশ থাকে, ঠিক আছে, দুটো কার্বন ব্রাশ থাকে, ওইটা কার্বন ব্রাশ পেছনে দিকে লাগাতে হবে। কি হয়, আমাদের এখানে আর্মেচার আছে, তো আর্মেচারে এখানে কমোডার আছে আর এইদিকে ব্রাশ লাগানো আছে, এই কমোডারের কাছে যেন তখন দুটো কি হয়, ঘর্ষণ হয়, ঠিক আছে, তবে আমরা কারেন্টের সিগন্যাল পাই। যদি ওই কার্বন দুটো ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা কারেন্ট পাবো না, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট আমার মেইন আছে আমার এখানে, আগে ওই ইয়েটা আছে ওয়াইন্ডিং থেকে পোল আমার 4টে বেরিয়ে, ঠিক আছে। আমার যদি দুটো থাকে তাহলে আমার 4টে বেরিয়ে, ঠিক আছে। তো 4টে বেরিয়ে, আর যদি আবার 4টে থাকে সেখানে আমার 8টা এরকম বেরিয়ে, ঠিক আছে, মানে ভাগ করে দুটো ভাগ করে, যেমন আমাদের দেখবি 4টে পোল আছে, ঠিক আছে। আমরা যদি টেস্ট করি, মেগা যখন টেস্ট করবো তখন দেখতে হবে যে মেগা দিয়ে কীভাবে টেস্ট করা হবে, ঠিক আছে। আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ডিসি জেনারেটর যে মেকানিক্যাল পার্ট, ডিসি জেনারেটর যদি আমরা কভার ভাগ করি, আমরা দুভাবে ভাগ করি, একটা হচ্ছে সেপারেটলি আর একটা হচ্ছে সেলফ। তাহলে সেপারেটলি হচ্ছে আমাদের সেপারেটলি কোনো ভাগ হয় না, সেপারেটলি হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা সোর্স, যেটা আমরা সোর্স দিই, এক্সটার্নাল সোর্স যেটা আমরা দিই নিজেরা, আর সেলফ বলতে আমরা যেটা সেলফ করি,
এবার সুইচ সেগুলো হচ্ছে সেল, ঠিক আছে। সেলফে কভার ভাগ করা হয়, সেলফে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, সিরিজ স্ট্যান্ড আর কম্পাউন্ড, ঠিক আছে। কম্পাউন্ডকে অ্যাকচুয়ালি ভাগ করা হয়, ডিফারেন্সিয়াল ভাগ করা হয় লং স্ট্যান্ড আর শর্ট স্ট্যান্ড, আর সিরিজকে অ্যাকচুয়ালি ভাগ করা হয় লং স্ট্যান্ড আর শর্ট স্ট্যান্ড, ঠিক আছে। আর এটা যে ডিসি জেনারেটরের মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের কমিউটেটর, ওয়েন্ডিং আর আর্মেচার, ঠিক আছে। আর যেগুলো থাকে এগুলো বলা হয় পোল শু, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে পোল, ঠিক আছে, এগুলো পোল, এগুলো যখন ওয়েন্ডিং হবে পোল ওয়েন্ডিং, ঠিক আছে। এগুলোকে আমরা পোল শু বলি, মানে মেরু, ঠিক আছে। নর্থ আর সাউথ এগুলো হচ্ছে মেরু, এগুলো হচ্ছে একের পর একে আকর্ষণ করে, তারপরে আমাদের ইএমএফ তৈরি করা হয়, ঠিক আছে। আর ফ্লেমিংয়ের রাইট হ্যান্ড রুল হচ্ছে জেনারেটরে, ফ্লেমিংয়ের লেফট হ্যান্ড রুল হচ্ছে মোটর, ঠিক আছে। আমরা ফ্লেমিংয়ের সূত্রটা কীভাবে পাই, ফ্যারাডের লস থেকে। ফ্যারাডের ল যখন আমরা নিজেরা ঠিক হয়, যখন এই ফ্যারাডের ল যখন কারেন্ট যায় তখন কী হয়, নর্থ আর সাউথকে একই রকম আকর্ষণ করে, তার ফলে কন্ডাক্টরের মধ্যে কারেন্ট যায়, তার ফলে ওই অনুভূতি যখন উৎপন্ন করে তখন আমরা ফ্লেমিংয়ের রাইট হ্যান্ড রুলে আমরা যাই। এটা হচ্ছে ফ্যারাডের ল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মেন, এটা মনে রাখবে, জানি হবে স্টপ করে, কিন্তু মেন হচ্ছে মেন। গুড মর্নিং সকলকে। আমরা আজকে আবার চলে এসেছি আমাদের ক্লাসে। আজকে আমরা D.ED কোর্সের থার্ড ইউনিটে সামাজিকীকরণ যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়টা আলোচনা করবো স্টেপ বাই স্টেপ। আজকে আমার আলোচ্য টপিক হচ্ছে সামাজিকীকরণ। এই কাজটা ভালোভাবে আলোচনা করবো এবং